Baruthi TV, wega umagana mushie. JCM imefika. Ai, sauti ya mic DJ. JCM imefika. Bado. JCM imefika. Wangapi wametarajia hii siku kwa siku kuu? Tuinue mikono tuoneze. Inua mikono. Inua mikono yako. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana? Hey! Gailito! Live. Tuko YouTube. Mwambie siku ya leo negetwarie na Gikuyu. Ithitiguo? Mwire umuthenya wa umuthi ni ithuĩ turatesa ground. Nisi tunasema ground. Ni wangapi wamefurahia kuwa mahali hapa kupokea our bishop? Nimwehareirie. Fio. Basi ningetaka basi usalimie jirani yako, mjuane na umwambie kibeti yangu ni wewe utaangalia. Wakati huo ningeomba security wetu watuletee praise team yetu kwa haraka tuanze worship. Security watuletee praise team kwa haraka sana. Amen. Juana na kwa nini wanarika mumeketi chini? Si msimame, wanarika. Nataka ujuane na jirani yako, aliye nyuma yako, ujue jina yake. Dada mumanyane na ucio we thutha waku ucio muriganitie nake. Na umwambie kuanzia saa hii wewe ni security yangu. Uniangalilie simu yangu. Uniangalilie kibeti yangu. Mwambie wewe ni security yangu. Kwa hivyo uniangalie. So mjuane, msalimiane. Naona wamama wa JCM wameng'ara vitambaa. Hey! Tupigie wamama wa JCM makofi mazuri. Kisha nikimwangalia hivi naona kila mtu uko smart. Abia jirani yako uko smart. Ongea na yeye saa hii. Unajua hatutapata nafasi nyingine ya kuongea. Ongea na yeye saa hii. Umwambie uko smart, unapendeza, umefanya the best. Ongea na yeye. Kaidi naomba praise team wetu wangekuwa hapa, security. Praise team wangekuwa hapa ili tuweze kuanza kuabudu Yesu. Amen. Mimi nikiangalia hivi mko smart. Paka wazee. Ai. Wazee. Hey. Wazee wamevaa tai. Wanawakilisha JCM. Si tupigie wazee wa JCM makofi mazuri. Hata vare yako huku. Anasema lazima akilishe bishop wake. Amen. Munapendeza. Abila jeni yako unapendeza. Mwambie leo unatesha. Hallelujah. Amen. Nangojea praise team yetu. Kaidre. Njoroge mungekuwa hapa. Sababu mnajua leo tuko na naibu wa rais. Na ni lazima mambo ikiingia naibu wa rais serikali. Lazima mambo tuende kwa utaratibu mzuri. Si ni kweli? Si mnafahamu hivyo? Si mnapenda naibu wa rais? Gai. Si mnapenda naibu wa rais? Ngoja kidogo, tusikizane kabla naibu wa rais akuje. Si ni kweli? Si mnapenda naibu wa rais? So akikuja hamtaniangusha. Makofi itakuwa juu. Shangwe itakuwa juu. Hili ya JCM. Si ni kweli? Bas. Praise team wangekuwa hapa. Ningetaka kuelezea kidogo tu kabla praise team wafike. Kama umepata hii bahasha iko hivi. Sijui ashas
Asha wetu tuina bahasha hano, hii bahasha ni ya white. Hii bahasha utaweka gift yako ya bishop wetu. Tusikizane, si ni kweli? Kutakuwa na time ya sadaka na kuna time ya kuweka gift yako kwa hii bahasha. Tunaweza keti chini kidogo tu. Alafu kabla priest mwakuje, kama huro mngekuwa umepanga hiyo mreu haraka. Utaweza kupatiwa hii bahasha, na hii bahasha utaweka gift ya our bishop. Abia jirani yako hile bahasha ya white ni ya bishop. Mwirewega na gikuyu bahasha ya white waheo wekera kiheo ya kukia a bishop witu. Na hiyo wakati ikifika mtaweza kuonyeshwa na our Archbishop Harrison. Na hiyo wakati ikifika Karangu atakuwa hapa, ataweza kutupeleka hiyo kipindi. Kwa hivyo ukipatiwa hii bahasha, weka gift yako ya our bishop, na najua hiyo mambo itakuwa mzuri. Kutakuwa na vipindi mara mbili. Kutakuwa na wakati wa matoleo. Wewe ukaona hidari ya mohodhi wako yendera na hidari ya kiheo. Neguo. Basi kama wewe ni mshirika wetu, mama aliona kipanda hii kitambaa ya white, atumie na mena itambaa ya white. Asas wakionekana waletwa hii side. Naona wako hapa. Pia wazee wale wako na tai ya JCM, bado naona pia kuna space, waletwa hii side. Wamama wetu wenye wako na vitambaa pia ya JCM, hata kama ni Wanyeri, hata kama ni wawapi, hapa kama ni Narok, waletwa hii side. Na najua hiyo mambo itaendelea mzuri. Tuko na pia hapa mheshimiwa Wagathoko, simama mheshimiwa. Huyu mama, tupigie huyu mama makofi mazuri. Basi huyu mheshimiwa ni alikuwa MP wa Roiro, former MP Roiro, Esther Gathoko hapa. Na wenu watofake igongona riri muona gukutha karite ogwo kina jaha mana ke akaitu mu appreciate wera wake. Si amefanya kazi mzuri? Amefanya kazi mzuri. Si basi tumpigie makofi tena mara tena. Basi mabishop wetu wakiingia wanakaa hapa pali. Mheshimiwa Esther Gathoko amekaa hapo kwa njia ya utaratibu sana. Esther, waheshimiwa wakae hapo. Mabishop pia, business community, kama wewe ni mwanabiashara pale, kuna huyu madamu inua mkono hule. Bas pale huyo madamu ameinua mkono, business community wanakaa hapa. Mapasta wa JCM wanakuja tena hapa nyuma hapa watakaa hapa. Familia ya our bishop na pia our Reverend Joy pahali Botop wamekaa. Botop simama. But who do you Botop? Koi. Pahali Botop wamesimama, familia zote zikuwe hapa. Familia wakuwe hapa. Familia ya Reverend, ya our bishop, familia ya our bishop, na pia familia ya Reverend Joy wakae hapo. Amen. Naona hata opa wa bishop wameingia. Si tupigie opa makofi mazuri, katoto kazuri hapa. Amen. Amen. Praise Him, mshafika? Amen. Mmechelewa sana. Amen. Abia jirani yako ukae mzuri, umerelax. Hakuna stress mahali hapa. Kwa hivyo walio online tunawashukuru sana. Wakae tu kwa online na wajaribu madhina abaya na kushare. Pia tuko na Saudi ya nje. Tuko na Saudi ya nje. Yenye tumesaidiwa na Joeri Mushembe. Tupigie Joeri Mushembe makofi mazuri. Joeri ametusaidia na event na Saudi ya nje. Yenye wale watu watakuwa nje watakuwa wanatumia. So hiyo mambo itakuwa mzuri na Mungu atatubariki. Si DJ tupatie wimbo moja tunapongojea praise team wafike ili tuweze kuendelea katika jina la Yesu. Na kio kerekerero kiragithuka
Itemanite na hinya uria munene uria urogesetia muturire watu Itweturia Ngai uria urugamagia matũũra 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 Ikio tutigihoto turia hatani tondu turia Ngai uria munene waita Ikio tutigihoto turia hatani tondu turia Ngai uria munene waita Inyano hoti we guoko-inĩ gwaku wagũgĩtũma ithuĩ tũgĩthereme ndakoya Mwathi ũkĩrekererie nĩguo mĩtũũrĩre itũ ĩgĩthereme ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa ũrũgamagia matũũra Thank you so much DJ wetu. Thank you so much DJ wetu. Tunashukuru. Ningeomba tu kwa heshima hizi viti ziko hapa tumewekea askari wetu prison break wanajeshi wale wa bad. So usipokuwa pressing hii viti mtarudi nyuma nyinyi wawili. Mrudi nyuma ndio waweze kupata hizo viti kwa heshima tu. My brother wewe kewe kiti kingine hapa kando pahadi kuna Francis wa kuku pale. Pale ndio tuweze kuwa na hiyo space. Tutakayekoge na guthinika rĩrĩa megũka Jeff. So patia huyu my brother kiti. Pali Francis wa kuku wako pia wakae hapo. Thank you so much. Bas. Namna hiyo ndio tuweze kupanga kazi mzuri. Tutakayekoge na undu kuhitana na tutakayekoge mundu ukwaga giti. Alisamehewa giti. Amen. Basi usalimie jirani yako mwambie tusimame tuweze kuanza kuabudu. Unajua hii ibada lazima tuanze kuabudu mapema. Tuanze kuombea ordination yetu. Si ni kweli? Tuajirie kuhoera igongona lito, tuaje kuhoera our bishop akitoka pale Safari Park Hotel akuje mzuri afike hapa. Pia uwepo wa Archbishop Harrison Ng'ang'a wakuje mzuri. Lazima tuwaombe. Si ni kweli kanisa letu la JCM? Si basi tusimame na miguu yetu katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Tusimame kwa miguu yetu katika jina la Yesu. Abia jirani yako nĩ ihinda rĩa kũhoya. Mwene nĩ ihinda rĩa gũthaitha Ngai. Na gũkũ nĩ mũĩ andũ arĩa ageni nĩ moĩ gũkũ nĩ tũthaithaga Ngai wega. Tũthaithaga Ngai wega, Ngai akaharũrũka agakorwo hamwe na ithuĩ. Roho wa Ngai nĩ aharũrũkaga agakorwo hamwe na ithuĩ. Ningeomba mathenge mtusaidie na ile maiki nyingine. Niko na maiki moja hapa. Ila maiki nyingine ikuje wapi? Si ukuje toe. Yes. Yes. Kwa hivyo tumesikizana Asha. Wale wa mama wa JCM wako na vitambaa za white. Wakikuja waletwe pande hii kwa hiyo heshima. Hawa mama wengine pia wanaweza letwa hii side. Tuko na Wamasai kutoka Narok. Wako wapi? Wale Wamasai. Nilikuwa nimeona asubuhi. Ai, mmekaa mbali sana. Si mkuje, wacha niwatoe hapo Wamasai kwa njia tu ya heshima. Mkuje pale Jeff inua mkono. Basi patieni hizo viti mkuje pale Jeff wako. Wale Wamasai wako na zile lezo za Wamasai. Kujeni tu kwa njia ya heshima niwapatie viti pale Jeff ameinua mkono. Unajua JCM iko na kanisa la Narok, tuko na kanisa karibu 6 za Wamasai. Na hiyo tunasema asante sana kwa Mungu sababu JCM iko na mwaka moja na karibu miezi 5 ama 6 na already tuko na branch 32. Tupigie Yesu makofi. Tuko na mwaka moja na miezi kama 6 ama 5 na already tuko na branches. Tuko na Nyeri, tuko na Murang'a, tuko na Narok, tuko na Nakuru. Nitawaambia hapa, mtawaona wakikuja hapa. Na already tuko na branch iko Narok yenye iko na Wamasai. Tupigie Wamasai wetu makofi mazuri. Basi Jeff tena inua mkono. Jeff wako wapi? Pale Jeff nyuma ya wachungaji pale, mkae pale. Najua tutabarikiwa na Mungu katika jina la Yesu. Mheshimiwa Arogoro amesimama hapa. Hii area tunaleta, kuna watu tutaleta hapa mabishop wa Arogoro. Kuna waheshimiwa, kuna wageni wa bishop.
Na pia kuna mapasta wa JCM lazima wakae nyuma ya, wanakaa hapa. Thank you so much. Mapasta wetu watakaa hapa, so tuweze kuwa na mtaratibu mzuri. Togenda kama mfako kega Jeff, ningeomba tu uchukue hao Wamasai wetu, tunawapenda sana, tunawapenda sana. Once again to appreciate Wamasai wetu katika jina la Yesu. Pia nikiangalia pale ninaona kuna wachungaji. Ninaona hena hujia aka ni that we made different churches. Sisi tuwapigie makofi mazuri. Amen. Na kama hapo kuna bishop ataongea na Warogoro, atamwambia pahali atakaa. Kama hapo kuna bishop, lakini mapasta hapo mko sawa, na tutatafuta nani ataongea kwa niaba ya wachungaji. Amen. Hapo tuko sawa tu. Hapa tumefika tuko sawa. So tunaweza inua mikono yetu tuanze kuambia Mungu ni asanti kwa uwepo wake. Tuliombea hii siku kwa siku mingi, imefika. Abia jioni yako imefika. Na mnaona our bishop ameanza kukuja all the way from Safari Park Hotel. Tupigie our bishop makofi akikuja. Amen. Amen. Tunaonyesha vile inakuja. Na hiyo tunaletewa na JCM TV pamoja na Kameme TV. Tuwapigie makofi mazuri. Hey! Suinue mikono yako dakika moja waambie Yesu ni asante. Inua mikono yako ni asante. Abia mikono. Inua mikono yako waambie Mungu ni asante. Inua mikono yako mbele za Bwana. Abia Mungu ni asante. Inua mikono yako mbele za Bwana. Nasema inua mikono yako, inua mikono yako. Inua mikono yako tuseme kwa Mungu ni asante. Asante. Baba tunasema ni asante. Baba tunasema ni asante. Tunainua jina lako. Yes. Inua mikono yako tuanze kumwambia Mungu ni asante. Thank you Jesus. Fungua kinywa chako ambia Mungu ni asante. Tuliombea hii siku kwa siku mingi imefika. Ambia Mungu tunahitaji nguvu zake. Ambia Mungu tunahitaji favor yake ikuwe pamoja na sisi. Fungua kinywa chako ambia Mungu ni asante. Baba tunasema ni asante. Umetupea bishop wa kwanza wa JCM. Tunainua mikono yetu tunasema ni asante. Usinyamaze mbele za Bwana. Fungua kinywa chako anza kuomba. Anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba. Anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba. Anza kuomba. Simama na miguu yako kama umeketi chini. Simama tunaanza kumwabudu Yesu. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante nasema asante, nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zatumu milele na milele.
ya Yesu. Let the heavens hear your voice. Lift it up and now. Yesu.
haiwezi kuwa ya kufana kama Roho wa Mungu hawezi kuwa na nafasi ndani ya hili nyumba yake. Nataka uinue sauti yako uambie Roho wa Mungu afanye makao ndani ya mahali hapa, ili mambo yote yanayotendeka yatendeke kwa mapenzi yake mwenyewe. We welcome you, Lord. We welcome you, Jesus. Sweet Spirit of God, we welcome you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Almighty God, we welcome you. Almighty God, we welcome you. Spirit of truth, we welcome you. Almighty God, we welcome you. Almighty God, we welcome you. Almighty God, we welcome you. Spirit of truth, we welcome you. Almighty God, we welcome you. Come have your way, we welcome you. Almighty God, we welcome you. Come feed our hearts, we welcome you. Almighty God, we welcome you. Spirit of truth, we welcome you. Almighty God, we welcome you. The healing power, we welcome you. Almighty God, we welcome you. Anointing power, we welcome you. Almighty God, we welcome you. Come fill our lives, we welcome you. Almighty God, we welcome you. Hey, come fill our hearts, we welcome you, Papa. Almighty God, we welcome you. Healing our service, we welcome you, Lord. Almighty God, we welcome you. Almighty God, we welcome you, Lord. Almighty God, we welcome you. As we lift our voices, we welcome you, Lord. Almighty God, we welcome you. Roho wa Mungu twakualika. Twakualika. Roho wa Mungu twakualika. Mungu twakualika. Roho wa uwezo twakualika. Mungu twakualika. Almighty God, we welcome you now. Almighty God, we welcome you. Come have your way, come have your way. Almighty God, we welcome you. As we minister, come have your way, come have your way. Almighty God, we welcome you. Oh, we welcome you, we welcome you. We welcome you. We welcome you. Hey, Almighty God, we welcome you. Almighty God, we welcome you. I want you to take a moment and welcome the sweet Spirit of God. Nataka ualike Roho wa Mungu ndani ya mahali hapa. Nataka ualike Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako. Tunakualika uwepo wako, tunaalika nguvu zako, tunaalika uwepo wako katika jina la Yesu. Tunakutarajia hapa Yesu, tunatarajia Baba uendelee kutusi, tunatarajia Baba utuendelee katika jina la Yesu. Tunatarajia nguvu zako zitatembea mahali hapa, tunatarajia nguvu zako zitembee katika jina la Yesu. Shalala mana mayendele mozaya, shalala mana mayendele mozaya. Almighty God, we welcome you. Yes. Just come have your way, Lord. Tukualika mahali hapa, tukualika maishani mwetu. Thank you, Jesus. Jehova ni ure hinya, ni uhotaga mothe. Watemire njĩra iria-inĩ itune, arĩa makwĩhokete ndũrĩ wamaconora, nĩũmaigagĩria mabataro mao. Jehova nĩ ũrĩ hinya, nĩũhotaga mothe. Watemire
Are we ready to praise the Lord? Iria inene ke wonire Jorodani shoke na duda Ire mairogaro age igoro Itoro hage tatogodu Iria inene ke wonire Jorodani shoke na duda Ire mairogaro age igoro Itoro hage tatogodu Enina kwa ikira waki Indikidia ona marurumbe Nemoga boa kinyoshiaku Wekagama Eda korogera Wekagama odo Hey Jeso wekagama odo Eda kwa pararia Eda wotoge Somebody shout to Jesus. Piga makofi yetu. Piga makofi yetu. Jesus. 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 Okonoe moradi meugeria ni odo wa Jesus. Hallelujah. Kadire ragedi kia vega ke hage akwa Eoda dimete Eoda dimete Eoda dimete Eoda dimete Eoda dimete Eoda dimete Piga makofi Yesu Okoroe moradi mehore aje soroyo Piga makofi Wikele na shangwe kwa Yesu Omwaka Hanane dhiaga Otware mwana Samueli gakuo Naguda wa mwaka Ekagatia Yarai harai Ore Samuelia Nihala Kione kivyaku Rai harai ya Rai harai Hanane rai harai Kione kivyaku Rai harai ya Rogera Jesu Ukia Yesu Yone kigito Jesu Eke torai harai Hallelujah Yone kigiaku Yone kigiaku Harai harai I love you, Lord, for your mercy.
failed me. All my days I've been held in your. From the moment that I wake till I lay my head, I will sing of the goodness. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held. From the moment that I wake, till I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Oh, I will sing the goodness. Oh, I will sing the goodness. Wahambanati, oh, wahambanati, oh, wahambanati, siyabonga. Wahambanati, wahambanati, oh, wahambanati, oh, wahambanati, siyabo, oh, siti, wahambanati, wahambanati. Hey, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for walking with us, Jesus. Pigia Yesu saluti. Siyabonga konyama Yesu. Siyabonga Yesu. Siyabonga. JCM hoye! JCM wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana? Ai bado JCM. JCM wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Amen. Abia jirani yako kigosho mbadu. Wambia kigosho inakuja. Amen. Amen. Hapa ni JCM. Tumeokoka, Yesu ni Bwana na tunampenda Yesu. Basi ndio tuweze kufunguliwa kwa njia ya maombi. Ningetaka kumwalika our pastor mwenye anakuanga hapa, Pastor Lilian Gina, atufungulie kwa njia ya maombi. Kwa heshima tupigie Pastor Gina makofi. Ai JCM leo tunasema ni siku ya kuchangamka. Wapi makofi kwa Pastor Gina? Piga makofi kupaka vike tena mara tena, tupige makofi. Amen. Atufungulie kwa njia ya maombi. Alafu nitawaambia vile tutaweza kuendelea katika jina la Yesu. Kama huro mic. Oh. Amen. Naona our bishop ako hapa karibu hapa Roiro. Tupigie bishop. Mna vile anakuza ako hapa Roiro anapoingia. Tumpigie tu makofi anapoingia katika jina la Yesu. Wacheni tuombe. Amen. Nataka ili tukaweze kuomba. Wacheni tuombe.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunaliinua jina lako asubuhi ya leo, maana wewe ni Mungu. Umeinuliwa juu mbinguni duniani, tunaliinua jina lako. Hakuna wa kulinganishwa na wewe, wewe uketia mahali pako pa juu. Maandiko yanasema na duniani ni mahali pa miguu yako. Tumekusanyika leo mioyo yetu ikiwa na furaha, kukuinua na kukusifu, kulihimidi jina lako, kusema wewe ni Ebeneza, maana umbali ambao tuko leo imegharimu mkono wako. Mioyo yetu Mungu ishiye milele ina shukurani. Tunasema ni asante Mungu ishiye milele kutukusanya sisi wote pamoja. Watu wametembea kutoka mbali, watu wamekuja na magari, watu wamesafiri na ndege na wamefika salama. Pokea sifa na utukufu, mfalme wa ajabu. Maana hii siku ulijua ulivyokuwa unatengeneza misingi ya dunia. Tunajua hii siku ni yako Mungu ishiye milele. Na asubuhi ya leo tunapoenda kuanza, tunaomba mfalme wa ajabu ili ukakue pamoja nasi. Roho Mtakatifu wa Mungu, tunakupa nafasi ya kwanza. Tunaomba Mungu ishiye milele, kila wimbo utaimbwa kwa hili hekalu itakupea utukufu. Kila shangwe itapigwa hapa Mungu ishiye milele, utajitolea utukufu. Tunashuka chini Mungu ili ukainuliwe. We exalt you Jehovah Yahweh. We exalt you Jehovah Roy. We allow you to take the center place. It is your day. As we celebrate today on earth, we know heavens is aware of this day, Jehovah Father. And so Holy Spirit of God, we allow you to saturate us today. Tunaomba nguvu zako Mungu zikawe katikati yetu katika jina la Yesu Kristo. Mtumishi wako anapomwagiliwa mafuta, tunaomba mbingu ikakue backup yetu leo katika jina la Yesu Kristo. Tunakupa sifa na utukufu. Tunaomba amani katikati yetu. Tunaomba hakuna magonjwa katikati yetu leo. Tunaomba hakuna confusion in the name of Jesus Christ. Tunaomba Mungu ishiye milele, kila mpango ambao tuko nao Mungu ishiye milele ukaufanya ukuwe ni wa kunawiri. Tunakushukuru ni kwa ajili watumishi wa Mungu watakao kuja, bishops, reverends, mapasta wote, mfalme wa ajabu. Na kushukuru Mungu ishiye milele ni kwa ajili ya the political leadership. Kila mtu ambaye atakuja hapa leo akakutane na wewe, akakutane na nguvu zako. We pray that Jehovah Father, we will bask in your presence, and God of glory, you will glorify yourself in this consecration in the name of Jesus Christ. Tunaliinua jina lako na tunalisifu. Tunaomba mfalme wa ajabu, kila kitu Mungu ishiye milele kikatendeke kulingana na mapenzi yako peke yake, maana wewe ni Mungu. Tunakuheshimu, tunakupenda na tunaliinua jina lako. Na ni katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru. Amen, amen, amen. Amen. Situpigie Yesu makofi mazuri. Hiyo bado si Yesu. Nasema situpigie Yesu makofi mazuri. Bas. Amen. Siku nataka uteremke Pastor Ngina, tunaweza tukaketi. Tunaweza tukaketi chini. Siku nataka uende Pastor Ngina. Amen. Tunaweza tukaketi chini katika jina la Yesu. Abia jirani yako leo mambo ni iko sawa. Iko sawa kabisa. Basi nafasi hii, sababu leo tunaenda marathon na watu wakubali ile bio tutaenda katika jina la Yesu. Ningeomba watumishi wote wa JCM, kama wewe ni pastor wa JCM, bio tukuja hapa. Mapasta wote wa JCM, kama wewe uko na kanisa la JCM, kuja hapa. Si tu wapigie makofi tu appreciate. MTV haha urona ne hende to igongona ria korwo rikiambia na korwo ni ukwirораgira twakorwo tukiigua mahoya magithie na mbere na haha uguo ndina andu aigana ona aria ndirenda mauge. Amen. Tuko na kanisa lingine inaongozwa na Pastor Frank all the way online. Kanisa yao tuwapigie makofi mazuri. Wote wako hapa. Abia jirani yako wako hapa. Tuko na kanisa mpya
iko Kiambu Town, kanisa ya Kiambu Town niongozwa na Pastor John. Amen, amen, amen. Bas. Hawa ni pastors wenye wako chini ya our bishop, wenye atakuwa bishop kutoka siku ya leo, na ningetaka wasalimiane na sababu tuko na kanisa letu na Narok wa Masai. Si tupigie wa Masai makofi mazuri. Nisaidie hiyo maika Mohuro, na sababu mko wengi na mnajua vile tunaenda. Kama Joan, najua uko na kanisa zako za Nakuru, unawataja wewe mwenyewe ndio utawataja. Alafu wanaketi chini kwa njia ya heshima. Nimeomba kwa heshima kuu. Pastor Julius, unaanza hapo. Mnajua vile tutaenda. Amen. Bwana asifiwe. Jekero guoko na Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Pastor Julius. Kwa neema ya Mungu nimesimamia JCM Githunguri, and I'm blessed today I have my wife here. Na tunashokeria Ngai ngatho. Mungu awabariki sana. Thank you so much. Sikumwonyesha na Pastor Julius vile tunaenda. Kwa jina tu, alafu Tusalimiane kwa hewani. Naitwa Pastor Douglas Gitau, na hudumu pale eneo la Gatundu North, na tuko na my wife here anaitwa Mary Gitau, na Bwana umbariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hivi kwa jina la Yesu. Naitwa Reverend Kibe kutoka kanisa la Mwea na kusimamia pia Kirinyaga, na nashukuru Mungu sana. Huyu ni mke wangu anaitwa Ruth, na pia Sunday ya tarehe 30 tunaanza JCM Kutus. Nimejaribu kutafuta Pastor Moses, sijamuona. May God bless you. Thank you so much. Kristo apewe sifa. Nami naitwa Pastor Nelson Kifidio Kifara. Tuko Keno JCM. May God bless you. Kanisa letu la Keno. Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Mimi naitwa Pastor Kimani Mohea, JCM Limuru. Bwana wabariki. JCM Limuru. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Karu Mwangi, mchungaji wa Embu, na huyu ni mke wangu mpenzi Esther Wanjiko. Kanisa letu la Embu, tuwapige makofi.
Bwana asifiwe. JCM Murang'a Town. Asante sana. With my wife Lillian, tunashukuru sana. Yes, kanisa letu la Murang'a. Bwana asifiwe. Naitwa Reverend Mwangi John, nimetoka JCM Kiambu Town na tuko na mke wangu hapa anaitwa Lois Mwangi. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Ninulie mkono wako kama unaniona. Haleluya. Kwa majina ni Stanley Kimondo, JCM Muthengera upande wa Ng'arua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Naitwa Pastor Mwangi, JCM Maimahio. Thank you so much, JCM Maimahio. Bwana asifiwe. Naitwa Mrs. Reverend Maina, Vika Branch. Vika Branch. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa mchungaji Teddy, assistant pastor chini ya Victor Kuria Nyahururu Branch. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Ken Wakoibe, JCM Kagema Town. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji Maxwell chini ya Victor Kuria upande wa Nyahururu. Bwana wabariki. Bwana asifiwe. JCM Naivasha Town. JCM Maimahio. Huyu hapa ni wife. Asante. Haya, God is good and all the time. Pastor Gatama, Eldoret Region, Tiboroa Church. Hey. Bwana asifiwe. Reverend Simon Olelenjir kutoka Narok County. Bishop wetu wa Narok. Bwana asifiwe. Hallelujah JCM. Naitwa Peter Gitahi na demohonoku Kristo ni mwega ni ahonoketie. Kutoka Narok tuko ada Bishop Ore Makao. Thank you so much. Bwana asifiwe sana. Kwa jina naitwa Pastor Joseph Kireu. Chini niko JCM huko chini ya Bishop Ole Makao. Amen. Bwana asifiwe. Ni Reverend Boni Kosen, nimetoka Narok, side Sanjora. Mungu awabariki. Praise the name of the Lord. Mchungaji Joyce Chogoria Meru, JCM. Haleluya. Bwana asifiwe. Mchungaji Margaret Ngarabali, JCM Narok Region, Naivasha Rasa Church. Thank you so much. Kanisa ya JCM hoye. Sababu hawa wametoka mbali Narok. Si tuwapatie wimbo moja na waibe ya Kimasai. Na tusikie ile Haya. Haya, watu wote wa Narok wakuja hapa mbio. Tunaomba Masai wote wakuje hapa. Masai wote ili wawakilishe JCM. Haya, na tuharakishe wapigeni makofi wanapokuja. Wakati huo Goni wa Dhita akuwa anajiandaa, Ore Matope atatuletea media wote, Kameme na hizo redio zingine zote. So Goni wa Dhita akuwa anajiandaa, atatuletea watangazi wetu. Amen. Tumepigia watu wa Narok kwa makofi mazuri. Na tunaona already bishop wetu ako karibu kufika hapa, tunamuona akiletwa kwa njia ya utaratibu sana. Situpigia wa bishop makofi mazuri. Amen. Tunapenda hii maneno. Engaye Danieli nengaye na sifa. 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 Haya, tuwapigie makofi basi. Danieli engaye na sifa. Oh, engaye
Engaya inasiba. Oh Engaya Danieli Engaya inasiba. Oh Engaya Danieli Engaya. Tusimame tusaidie. Tusimame. Oh Engaya Danieli Engaya inasiba. Oh Engaya. Kila mtu shingo weka shingo na munaita. JCM tuwapigie makofi mazuri. Amen, amen, amen. Abia jirani yako usiketi. Mwambie usiketi, simama. Mwambie nataka tumsifu sasa Yesu. Ni wangapi wamejiandaa? Ni wangapi wamejiandaa tumsifu Yesu? Ai, mutie harairie. Wacha nione kwa ishara ya mikono ni wangapi wamejiandaa. Bas kama ukuja hapa tuletee kigosho moto moto. Abia jirani yako niko ina. Mwambie ni kuimba sasa. Mwambie ni kusifu katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Kama umeketi simama, abia jirani yako simama. Bado tunapoendelea kumngojea our Bishop Ben pamoja na naibu wa rais. Abia jirani yako usisahau. Ai, mwambie usisahau. Tunamtarajia naibu wa rais mahali hapa. Na shangwe sitakuwa. Si tuliongea pale. Nitwalirie haria. Twaiguithania.
Nogia tugirerie kana gaitu. Ai, nogia tugirerie kana gaitu. Gaka twiciareire. Ithĩ kana gaitu. Kwa ambia jirani yako usiniati down. Nataka shangwe mzuri. Basi Kamau. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. JCM, Bwana Yesu asifiwe. Yeah?
Yeah.
Wapi shangwe na vigelegele? Igwe! Wametupeleka mzuri praise team. Wametupeleka mzuri. Si basi inua mikono tuwapigie makofi, 1 2 to go. Amen, amen. Tunaweza tukaketi chini dakika moja, nitawaambia vile tutaendelea. Naona waheshimiwa wameingia. Naona Mudhondi wa Kerumba Kameme Kayuka Moinge. Ai. Ninaona Mudhondi wa Kerumba ndani ya JCM, wapi shangwe? Nikiangalia mwenye wamekaa naye, wapi duru ya Karango wa Moraya? Ambia jirani yako watu wamekuja. Waambie watu wamekuja. Mwambie hata PA wa former president Uhuru Kenyatta kwa hapa Kamau. Tupigie makofi mazuri. Amen. Hata Muraga yako hapa. Hata Muraga tupigie Muraga makofi mazuri. Bas, umejiandaa tumuingize our bishop. Najua bado watakuwa wanajiandaa kumleta our bishop. Lakini kabla tulete our bishop, kuna wachungaji wa JCM hako wamefika. Pastor Victor, Pastor Frank wako wapi? Wakuja hapa mbio wasalimiane. Pastor Victor, Pastor Frank, Pastor Wanyere, Reverend Wanyere, Mureithi wako wapi? Amen. Tuwapige makofi mazuri. Wako wapi? Unajua time ikitupita imetupita. Si ni kweli? So Pastor Victor, Pastor Frank wa online na Pastor Mureithi all the way from Nyene wakuja hapo wasalimiane mbio. Alafu tukimaliza hiyo badi watakuwa na jiada kumuleta our bishop. Tuko tayari kumuleta our bishop. Mumejiada kabisa? Amen. Pia ninaambiwa Archbishop Harrison Ng'ang'a ameingia. Tupigie makofi kwa Yesu. Abia jirani yako baba askofu. Mwambie mzuri baba askofu Archbishop Harrison Ng'ang'a asaingia. Wapi makofi kwa yeye? Amen. Unajua hii tumehesimika sana kukuwa na viongozi wakubwa nchi yetu hapa JCM. Na nemorari kana kanitha bitu tietene kanitha we na miaka meige. Kanisa yetu iko na mwaka 1 na miezi 5 ama miezi 6. Hii ni neema. Abia jirani yako hii ni neema. Mwambie hii ni neema. Katika jina la Yesu. Basi kabla wakuje Pastor Victor, ningeomba ya kwamba praise team yetu watupe wimbo moja tu pole hapo. Wimbo moja tu Joroge. Kama mmesimama tu hapo, alafu hawa watumishi waweze kufika. Wimbo moja tu kama mmesimama hapo. Wimbo moja tu pole. Na najua tutabarikiwa na timu. Pia nikiangalia hivi naona Kameme TV, Kameme FM wako hapa kwa wingi. Tu appreciate mpaka tuko live Kameme TV. Tupige makofi mazuri. Hii ni kibali. Ati tuko live Kameme TV, tuko live JCM TV. Hii ni neema. Abia jirani yako hii ni neema. Ningetaka mtupatie ile wimbo inasema haijakuwa rahisi kufika hapa. Katika jina la Yesu. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, mkono wa Mungu umenibeba. Dakika moja tu today. Thank you so much praise team. Tukianza pale mbele nilisema
kila mtu akuwe na bahasha ya gift. O mundu othe akorwo na bahasha ya kiheo kiria areheire our Bishop Ben. So utapewa bahasha hii ya white. Hii ndio utaweka gift yako na uandike jina yako, namba yako ya simu hapo. Hii ndio utaweka gift ya our bishop, na hiyo wakati kifika tutaambiwa na kibishop Harrison, na pia hiyo wakati ndio tutaleta Karango, atatuelekeza vile tutapoenda hapo. Kwa hivyo tuendelee kupatiana bahasha asas wetu, asha aitu, tuendelee kupeana bahasha mpaka walio nje, kila mtu kuwe na bahasha. So tutakuwa na wakati hiyo wa kutoa gift zetu, na pia tutakuwa na wakati wa kutoa sadaka ya kujitolea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na mara mbili. Yenye itaanza ni sadaka ya kujitolea, alafu uchukue bahasha yako utaweka sadaka ama gift yenye umeletea bishop wetu Bishop Ben. Tuendelee praise team. Oh, umenibeba ni mkono wa Mungu. Umenibeba ni mkono. Umenibeba ni mkono wa Mungu. Umenibeba mkono. Umenibeba mkono. Umenibeba, sema umenibeba, ni mkono. Umenibeba. Weka makofi yako pole pole ukiwa umeketi hivi pole pole tena. Kama ni mkono wa Mungu umekubeba mahali umefika. Makofi mazuri. In Jesus name. Si tu appreciate praise team yetu, wanafanya kazi mzuri. Tuwapigie makofi praise team yetu. Si wanatupeleka mzuri. Bas, sababu nimeona walikuwa wametupeleka kwa ibada ya kusifu Mungu, na nimeona ndani yetu tuko na wasanii kadhaa. Nimeona Martin Janet pale, tupige Martin Janet makofi mazuri. Nimeona Wakafura Joseph. Amen. Si wakuja hapa watuletee nyimbo mbili, alafu ndio viongozi wetu wakuwa wamejiandaa pale kuingia. So Martin Janet, nimeona Wakafura, nimeona Ngaroia Junior hapa, nimeona pia hata Wagefadhi, wekea Anita Rex, hawa wasanii wetu wawekee wimbo. Amen. Amen. Tupigie Yesu makofi. Tunaona kuna watumishi wa Mungu wanaingia. Tu appreciate makofi kwao. Ai. JCM tulisema leo tunaenda na Rieng. Si ni kweli? Si tu appreciate watumishi wanapoingia. Amen. Nafikiria Matijane tungekuwa hapa, Wakafura Joseph, hawa waibaji nimetaja wangekuwa hapa sababu ya muda.
wangekuwa hapa sababu ya muda. Kama wako tayari tuendelee na bad. Kama wako tayari tuendelee na bad. Joroge. Martin Janet, tuharakishe sababu ya time kaidire. Amen. Tupigie Martin Janet makofi mazuri. Kama hura Mike atuletee wimbo yake. Amen. Salimiana Martin ile Mike. Bwana asifiwe. JCM hoi. Wamama wa JCM Bwana asifiwe. Washirika wa JCM nione mikono Bwana asifiwe. Ila ambia mwenzako leo ni leo. Leo ni leo. Munyite guoko guo. Mwamunyita guo. Mwamunyita guo. Mwirokire na iguru. Wekira na iguru hanini. Ni oguo. Ni oguo. Ni oguo sokyo mwire atiriri. Nisi twaina merera twaguthathaiya njire twaina merera twaguthathaiya ithuothe twarugaruga wapi makofi ya JCM hoi. DJ twende sasa kama uko sawa. We ni wonete wega wanga nie nyonete wega wanga haria ithuĩ tumĩte ona ithuĩ tũrĩ kama DJ ungekuwa sawa, mimi nataka tu kuimba. Haya, inua mkono juu, nataka nione mikono kila mtu. Niwe wao, inua 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 inua, peperusha kila mtu hivi hivi. Oko ina moko mere kwa. Haya tu. Haleluya tumete ni mahoya ona hivi tule ni mahoya ona ya turabie ni mahoya. Kwa. Naito. Mikono juu. Kila tune tune. Haleluya tumete ni mahoya ona hivi tule ni mahoya ona ya turabie ni mahoya. Haya haya. Haya uko igoro huo. Oroya kwa baba Jehova bili goro akwa. Andoka na ligane uone mara. Inamerera hanini? Nisi. Kila mtu. Mikono juu, mikono juu. Mikono juu tune. Adwa JCM ugo kwa igoro ugo. Ugo. Mikono juu, mikono juu. Toina mera hanini. Twende. Yeah.
guanini. Ewa hea motie mwega. Wana JCM
check. Luka. Kidogo. Wapi kelele? Tutigaikarele tutinogete. Ndirona mundu gwitwo Reverend Sir James. Wapi kelele Reverend Sir James? Nidona Pastor Ann Lawrence. Wapi kelele Pastor Ann Lawrence? Nidona Pastor Milka Jabi. Mekirire uwo ndakwira mekirire nigetha makoro magithii. Wapi kelele ya Pastor Sir James tafadhali? Kwenda kuhariria o ucio muthinĩkanie o ucio thecetwo ngoro nĩ mĩario mĩũru ya andũ wĩre hinya wa gũtoria nĩ ũrĩa umaga na thĩinĩ tiga gweterera opinioni aratakana tũtũragio nĩ kwĩyomia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya o Jesũ ndeyũmirie amenya kũrĩa ciarĩtwo nĩ Maria na Jusufu na Maria ciaria kawaida era tuwe nĩ ndungata magathekoro gũtheka makeranaga kagithĩ weka mikono miwili tu tũtũragio nĩ kwĩyomia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya JCM tũtũragio nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya. Asante. Wapi kelele ya Pastor Sir James? Wapi kelele ya Pastor Ann Lawrence? Ann Lawrence. Pigia Yesu makofi ya shangwe tamani. Kawe.
Wapi kelele ya Milka Jambi Pastor? Haleluya kwa Yesu. Give you glory. Edeneketa ihida idaya. Miaka 10 na ede papa. Kameno gala kinyamurata. Kumbure negu wa mudenya wako. Gogigi nyana na doaya. Higa mato di kama igwe. Kinya kinya uore. Usiye shore kia kuwa yaku. Gogigi nyana na doaya. Higa mato di kama igwe. Kinya kinya uore. Usiye shore kia kuwa yaku. Neguo Ngai. Umuthene muthenya wa gwetekereka gwaku. Hallelujah. Miaka 38 Nokaga iria inenene Kainoka baba gwete koro Onia Mungu ndikarokerusa. Haya, tuipe mara ya mwisho tuseme Gogigi nyana na doaya. Ike mako di kama iwe. Kinya kinde awore. Utiage sore kia kuwa yaku. Gogigi nyana na doaya. Ike mako di kama iwe. Kinya kinya awore. Utiage sore kia kuwa yaku. Simpigie hawa waibaji makofi mazuri. Tumewapigia makofi mazuri. Inua mikono yako tupigie hawa waibaji makofi mazuri. Thank you. Bas, abia jirani yako wakati umefika wa kumleta bishop wetu. Kwa hivyo ningeomba bad wajiadae na hile wimbo wataleta our bishop wetu. Bad kwa utaratibu ndio wataleta bishop wetu. Nimwihareirie kugereria mwathani. Nimwihareirie. Nimwihareirie. Ai bado nimwihareirie. Umejiandaa? Bas. Tufunguliwe pale mlango mzuri ili bishop wetu aweze kuingia. Bishop wetu akishaingia tena tutamkaribisha Archbishop Harrison Ng'ang'a. Archbishop Harrison Ng'ang'a akishaingia tutakuwa na wimbo wa taifa alafu tunaingia kwa ibada. Sini hapo ni sawa? Hapo ni sawa. Hapo mambo itaenda hivyo. Kwa hivyo Mama Boaz, mngekuwa mmetuletea bishop wetu aweze kuingia. Si ni vizuri tusimame akiingia? Si ni vizuri? Basi tusimame sisi wote. Tusimame sisi wote. Nafikiria Pastor Julius mngekuwa hapo mmeshughulika ndio aweze wa bishop waweze kuingia kwa haraka. Nene mngekuwa mmeshughulika hapo mtuletee bishop wetu kwa njia ya heshima. Bad, nafasi ni yenu.
Haya, anaingia sasa bishop wetu. Wapi shangwe? Ai, JCM, wapi shangwe anapoingia bishop wetu? Akaukia Kenyararo Wana teo lelio mobi Gai ni ako magadena Gai vito Gai ni ako magadena Akaukia Kenyararo Gai vito Akahukia Kenyararo. Haya, anaingia bishop wetu. Wapi shangwe na vigelegele? JCM. Wapi shangwe na vigelegele? Ai, bado JCM. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Ai. Hey! Wamama wa JCM wapi shangwe? Wamama wa JCM Igwe! Wapi makofi ya Reverend Joy? Wapi duri ya Bishop? Hey! Haya, Gai vito, Gai ni ako magadena Akahukia. Naona pia Baba Askofu Harrison ako ndani ya nyumba. Wapi shangwe? Ijatosa. Baba Askofu Harrison Ng'ang'a ako ndani ya JCM. Inueni mikono. Shangilia Yesu. Tupige tena makofi. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Ni wangapi wamefurahia kuona siku ya leo? Tuinue mikono. Ni wangapi wamefurahia? Tunakukaribisha hapa JCM, Baba Askofu. Tuletewe wimbo wa taifa.
Basi tupigie Yesu makofi, shangwe na vigelegele kwa Bwana. Ai, JCM, kuna vile tulisema wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Amen. Basi tunaweza tukaketi chini. Basi tungechukua nafasi hii tumwalike Baba Askofu Archbishop Harrison na pia wale wageni wengine tunatarajia, magavana walio wameingia, MCA pamoja na our bishop elect, tunawakaribisha hapa. Hapa ni JCM na tumebarikiwa. Sababu sitaki kuchukua muda mwingine, ningetaka kumleta my Reverend here Edward, ili aweze kuja kutupeleka na mbele, lakini tuko pamoja, si ni kweli? Situpigie Reverend Edward makofi mazuri. JCM kuna vile tunafanyanga, ninasema 1 2 3, tupigie Reverend Edward makofi mazuri, tumkaribisha kwa heshima. Amen. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. God is good and all the time. Bwana asifiwe. Amen. Hii ni siku kuu ambayo Bwana ameifanya na tunataka tukaweze kufungua na maombi, na kwa hivyo nitamuuliza Apostle Joseph Mulimi akaweze kufika hapa akaweze kutufungulia kwa maombi. Karibu sana Apostle. Tumpigie makofi mazuri anapokuja. Ningeuliza wote tusimame tufungue mkutano wetu wa mafuta wa consecration kwa neno la maombi, na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakabidhi mkutano huu mbele zako. Siku ile ulitenga na ukaipanga na ukatuingiza ndani yake na imefika. Naomba neema yako, naomba utukufu wako, naomba uwepo wako katika ibada hii. Ibada yetu ikubalike na wewe kwa jina la Yesu. Asante kwa mpako mafuta wako ambaye umeandaa. Atia mtumishi wako mafuta Archbishop Harrison Ng'ang'a, namleta mbele zako pamoja na mtu wa mafuta wa siku hii, ya kwamba bingu itafunguka juu ya ibada hii. Kwa jina la Kristo mwana wa Mungu tumeomba na kuamini. Amen. Tunaweza keti. Asante. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Kuna siku huwa inafika Mungu anafanya your sacrifice to become fat. Mnaweza kusoma hiyo scripture. Mungu anafanya dhabihu zako kunona, na siku ya leo amefanya dhabihu za Bishop elect pamoja na mke wake zinone siku ya leo. Amen. Na leo hii ni siku ya baraka. Tuko na mtumishi wa Bwana our Archbishop Dr. Harrison K. Ng'ang'a EBS pamoja na mke wake Reverend Lucy the First Lady, na tungeomba mkaweze kuwapigia makofi mazuri kwa sababu wameingia katika nyumba ya Bwana. You can give a shout of victory in the name of Jesus. Nataka kufanya utangulizi kwa wale ambao wameketi hapa mbele, na hii ndio team ya Consecration Board na Ordination Board ambayo iliweza kuketi chini na Bishop mtarajiwa Benson pamoja na mke wake Joycelyn, na wakaweza kukaa na yeye kwa masaa matatu, na baadaye wakaona ya kwamba wamehitimu kuwekwa mafuta siku ya leo. Praise be to God. Kwa hivyo timu hii ya HK Interdenominational Ministry nitaifanya utangulizi, na kwa hivyo ningewauliza wakaweze kusimama hapa ili wakaweze kujitaja ili tukaweze kuendelea vizuri. Karibuni. Nitawapea mic, kila mtu anasema jina lake. Wote wanafanya kazi HK. Karibuni sana. Bwana sifiwe. Naitwa Reverend Miriam Githinji.
HK Ministries. Amen. Bwana asifiwe. Pastor Mary Kanimbu. Kazi chini ya Bishop Dr. Harrison in HK Ministry. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Apostle Murimi Joseph wa kanisa la Blessed Church, na tena ninafanya kazi na HK Ministry ada Archbishop Harrison Ng'ang'a. Asante. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni mchungaji James Mwaura na nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nafanya kazi chini ya Archbishop wetu na Reverend Lucy katika HK Ministry. Niko na mke wangu Pastor Grace ako hapo nyuma. Amen. Bwana asifiwe. Naitwa Reverend Geoffrey Kinovia. Yesu ni Bwana na Mwokozi katika maisha yangu. Niko chini ya HK Ministry na Archbishop Harrison Ng'ang'a pamoja na mke wake Reverend Lucy. Bwana wabariki sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na mimi naitwa mchungaji John Karoinge, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Pia mimi niko kwa board ya HK Ministry na Bwana wabariki. Bwana asifiwe. Naitwa Ruse Wangoi, ama mchungaji, na mimi ni mmoja wa board ya HK Ministry. Amen. Bwana asifiwe. Naitwa Reverend Getahi, ama member katika hii board HK Ministry, na Mungu ambariki. Bwana Yesu apewe sifa. Naitwa Aaron Juma, Reverend, na niko katika HK Ministries. God bless you. Tuwapigie makofi mazuri. Na pia mimi nilikuja na mke wangu Pastor Esther, ako pale nyuma. Praise the Lord. Na pia tumekuja na watu wengine wengi kutoka kwa kanisa letu pale Nairobi. Tuko na chairman wetu Eliud Magut ameketi pale. Praise the Lord. Na pia tuko na wafanyakazi katika ofisi ya our Archbishop. Sasa hivi imefika wakati mzuri kwa sababu mambo mengi imefanywa hapa. Kumefanywa utangulizi hata hapa mbeleni. Itabaki tu wachache ambao watafanywa baadaye na our Archbishop. Na kwa hivyo ningetaka sisi zote tukaweze kusimama kwa sababu imefika wakati mzuri tukaweze kupatia hii nafasi our Archbishop akaweze kusimama ili akatuelekeze katika neno la Bwana. Na tunaweza kuweka mikono yetu vizuri tunapomkaribisha our Archbishop to the altar katika jina la Yesu. You can do better than that in the name of Jesus. Give a shout of victory to the Lord. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hewani. Haleluya. Naomba tuketi chini. Hii ndio siku ile tumengojea sana. Na nimeambia askofu mtarajiwa Ben akiona siku hii imefika ajue hata ya kurudi kwa Yesu itafika tu. Amen. Na mimi ambaye nimesimama hapa nampenda Yesu, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Niko na mke wangu ambaye anaitwa Lucy, yuko hapa pamoja na mimi, naomba wasalimie hewani. Mabishop ni wake, bishop ni mke. Asante sana. Na hapa nyuma yangu kuna watumishi wengi wa Mungu, kuna wengine wako hapa mbele yangu, na itafika wakati unaofaa tuwatangulize. Wakati unaofaa ukifika tutawajulishana kwa watu kila mmoja wenu, lakini tungependa kuchukua nafasi hii niweze kumuuliza mtarajiwa askofu aweze kusimama tumuone, aweze kupigiwa makofi yake ya siku hii. Amen. Asante, Mungu akubariki. Hiyo kelele ni mzuri.
Kelele inamaanisha mafuta. Bila mafuta hakuna kelele. Na leo tunaenda kumpata Lefred mpya ambaye ni mke wake. Tunaomba na yeye asimame tumshangilie yake. Asante sana. Na tunaweza kuketi chini. Tunashukuru Bwana tunapoona Ben akitaka kukusimamia. Bishop Ben naye mwaka mwingine ndio tumemweka wakfu kule Nakuru. Na ningependa uchukue fursa hii ukaribishe mmoja wenu karibu na wewe, umwambie karibu kwenye ibada ya kuteua Ben awe askofu wa JCM. Break the ice. Salimiana ndio wache kususpect huyu si mtu mzuri. Salimia yeye, salimia yeye, salimia yeye. Asante sana. Alfred Lucy wa Gojiri ameniambia ako hapa. Ako wapi? Oh, uko hapa. Asante sana, Mungu akubariki. Aliyekaa karibu na yeye Askofu Martha ndiye alinitambulisha kwa Bishop Ben, ndiye alileta Bishop Ben kwa ofisi yangu mwaka uliopita na tukaweza kujuliana. Na tunashukuru Bwana. Na mzee angesimama, mzee simama tu. Yes, asante sana Bwana yake. Tunashukuru Bwana. Na wale wengine naona tuko na mabishop wengi sana. Thank you bishops for coming. Thank you reference pastors for coming. Ila tu ningependa maaskofu wote wasimame, maana ni askofu anaenda kupokelewa leo. Tuwaone kidogo kabla sijaanza kuhubiri. Askofu wote simameni, tuwaone. Bishops, can we stand up? Can we be standing? Munaona maaskofu hawa? Askofu hawa tuwapigie makofi jameni, na wengine wako mbali. Asante sana bishops, Mungu ambariki. Kwa kukuja ndio tusaidiane kupokea mmoja wetu akiwa askofu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Na tunatarajia wageni wengine wafike. Ndio tuko na viti hapa ambazo hazina mtu, na tunaomba ya kwamba muongee pole pole. Watu hao muongee pole pole, ama ni wafukuse ni watoe nje. Pole 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 pole. Ndio tuweze kuwa na wakati mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukishafika hapo, nitaomba ndio niweze kuleta neno la siku ya leo. Najua tunaonekana mahali kwingi Kenya na nchi zingine. Naomba kila mtu ambaye ananitutazama ajue ya kwamba leo ni siku ya JCM. Headquarters zake hapa Kenya, na JCM imewafaulu kwenda mpaka nchi zingine. Na JCM ni watu wazuri, wanapenda watu. Karamuti endete andu. Wanapenda watu. Na mimi nilikuwa hapa Januari tarehe 28. Na nilipokuja hapa Januari tarehe 28, nilitangaza ya kwamba Bishop Ben ambaye popularly anajulikana kama nani? Nikasema ya kwamba atakuwa askofu. Ndio niletewe malalamishi na kelele na maswali. Na mpaka sasa miezi 6 imebisha, hatujapata kelele. Na kwa hivyo tumekuja hapa na ujasiri mwingi kukuweka wakfu uwe askofu wa JCM. Na mtu yule aliweka Ben wakfu awe Lefred ako hapa pamoja na sisi, na ningependa kumpa heshima hiyo, asimame aonekane. Ndiye huyo, ndiye huyo, ndiye huyo, mpigieni makofi. Haleluya. Huyo ndio alitangulia kuona kuna mafuta ndani ya huyu, na sisi tumekuja sasa kuikamilisha. Haleluya. Na sasa akiwekwa wakfu leo akiwa bishop, atakuwa na uwezo wa kuteua mapasta, atakuwa na uwezo wa kuteua viongozi wengine wa makanisa, atakuwa na uwezo wa kufanya kazi yote ambayo inafanywa kwa ofisi ya askofu. Na kwa hivyo we wish you well Ben, in the name of Jesus. Na tunaomba ya kwamba mke wako atasimama na wewe bega kwa bega, kwa sababu hii kazi kulingana na vile Yesu alisema inahitaji mwanamke. Bishop hawezi kufaulu akiwa peke yake, anahitaji mwanamke. Na ndiposa tukakuwekea mwanamke huyu mafuta, ndio asishikashike manguo yako matakatifu iharibike. Mundu angehutia indo iria theru na timwamure ni cithahaga.
Kwogo twamwethera mundu uri cihutagia hihi agacitwara ndumbi agacihura na cigakorwo cirĩ otheru mutumia ucio waku. Na tunashukuru Bwana. Ile mkulini wako hapa anaitwa Karangu, umemwona? Ndiye huyo. Apigwe makofi Karangu, amefanya kazi mzuri sana ya humanity hapa Kenya. Karangu, tunafurahi na ile kazi unafanya, kuangalia watu wale wamefinyika. Nilikuwa na India juzi. Tulikuwa na ile mama tukamwombea hapa aende India, alafu mimi nikakuona na yeye mkiomba. Thank you. May God bless you for the good work you are doing. Na shaitani akulinde uache kupigwa. Amen. Sasa ningependa kuomba ndio niingie kwa neno. Na wageni wakiingia nitakuwa ninakata kidogo, roho hawezi kuondoka. Ninakata kidogo, ninasema wameingia, kama waheshimiwa hao wameingia, ili tuweze kufanya kazi pamoja vizuri. Wacha nituombe. Baba, katika jina la Yesu, wakati wa kuleta neno lako dakika chache umefika. Naomba ya kwamba utanitumia kama vile unaona inafaa. Bariki kila mmoja ambaye atafikiwa na hili neno, akiwa hapa na akiwa bali. Tubariki Bwana, fanya sisi tuweze kuishika na kulielewa. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Sasa ningependa kuanza na neno liko 1 Samuel chapter 22. Tasoma maneno mawili, Old Testament na nisome New Testament. Hii la kwanza za Samueli wa kwanza sura ya 22. 1 Samuel chapter 22 linatuonyesha ishara ile inaonekana Mungu akianza kuweka mtu mafuta ndio wanadamu warudi wamweke. Kumbuka, kabla hatuja kuja kuweka Beni mafuta, tuliuliza watu kama Mungu amemweka mafuta. Mumeona Mungu akiwa na yeye? Mumesikia Mungu? Na kwa hivyo Bwana ndiye kwanza anaweka mtu mafuta. Wanadamu ni kukuja tu kudhibitisha ya kwamba hii mtu iko na mafuta ya Mungu, na sisi tunaweka mafuta inaonekana na watu na kumwekelea mikono mbele ya watu ndio aheshimiwe na afanye kazi ya askofu bila wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Nitawasomea hili neno msikie vile linasema. Mafuta ya Daudi ilijulikana namna gani iko juu yake. Modoli amenyekaga atia na maguta. Biblia inatuambia mtu hujulikana iko na mafuta kwa sababu ya kufuatwa na watu. Ni ondo wa koromererwo ni andu niguo kumenyekaga mundu ena ke na maguta. Tathikiriria na riri Daudi akiuma gathu na akiurira ngurunga-ini ya Adulamu. Riria ariu aithe na andu a nyumba ya ithe maiguire uguo ri magĩikũrũka kũrĩ we. Daudi wakati ilionekana ishara ya mafuta juu yake, kabla wanadamu hawaja kutana waambiane tuweke mafuta, maana Daudi aliwekwa mafuta mara 3 na wanadamu. Kabla hawaja kutana wanadamu wengi isipokuwa Samueli peke yake mtumishi wa Mungu, Daudi alifuatwa na family. Bwana Yesu asifiwe. Kufuatwa na familia yako, watu wamekuona ukibebwa, watu wameona ushi wako, inakuwa ngumu sana. Watu wamekuona ukitoa makamasi, na wengine waliona ukikojoa kitanda, alafu gakufuate. Haya, nikugawe na maguta. Ona eno urumirire sister yako. Unajua sister yako, brother yako vile alifanya, unajua kasoro zake. Na kwa hiyo neno wacha nione kama familia ya Kiengei iko hapa. Familia ya Ben, simameni tuwaone. Mko hapa? Mlikuja kusema, angalia. Ndio hiyo family. We, urore wega no ukire. Andu aya mokire ri, mangikwira ni marakwenda mucii mundu ndauga ni ari diary. No aria matanoka ni mendaga kwirwo bishop ni ari diary. Riu kuoguo inyuĩ muikare undu mukuona wega ni mundu nigetha mwakigwa gioka mucii agakwira ii. No aria matanoka makero hena ki? Hena kadayari keho. Na gatikanjikaga. Ngai aburathime ikrai thi ningo muhoera ndeka icio ingi. Tumahurira rohi andu a family. Asante. Kwa hivyo mtu akianza kupata mafuta, mtu wa kwanza kuonekana ya kwamba ametabua kuna mafuta ndani ya huyu ni family member. Maana family member anajua kasoro zako zote. Family member anajua udhaifu wako wote. Family member anajua dhambi zako zote.
Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa family ndiye anajua girlfriend ya kwanza yako ni gani. Mtu wa family ndiye anajua dhambi ya kwanza ulifanya nini. Mtu wa family ndiye anajua uliiba kuku siku gani. Kwa hivyo ukiona amekufuata, si wewe, ni mafuta. Na ndiposa Daudi wakaanza kumfuata, wakaenda kwa kifu. Andũ akeri kũrũmĩrĩra mũndũ na mũthikĩrĩrie wega. Arĩa othe marĩ na menyamaro, mũndũ amenyekaga nĩ agĩa maguta, andũ manyamarĩkĩte mambĩrĩria kũmũrũmĩrĩra. Ukiona watu wako na problems, zile zinaitwa complicated complex problems, wameanza kufuata mtu iko na mafuta. Ukiwa hauna mafuta hatuwezi kukufuata. Akafuatwa na watu wale wote walikuwa na mashida na matatizo. Number 2, mũndũ wothe warĩ na thirĩ akaga kuona mbeca cia kũrĩha agĩũka. Tulijua huyu amefuatwa na Mungu wakati tuliona watu wengine wameshindwa kulipa madeni wako JCM wakisema haleluya. Tukajua na huyu kuna mafuta. Mundu amenyekaga na maguta wafuatwa ni tu mundu twina thirĩ. Watu wanakuambia na mimi naweza kujiua, mimi hata nimeshindwa kulipa na hiyo benki inasema itachukua mambo yangu yote. Huyo mtu ukimwona anafuata mtu hiyo iko na mafuta. Kwa hivyo Daudi alifuatwa number 2 na watu ambaye wako na madeni. Sio Kiswahili inasemaje? Wacha nisome Kiswahili. Nasoma 1 Samuel chapter 22 verse 1. Na ndio inasema hiyo maneno yote ya kusema ya kwamba Daudi in the beginning alifuatwa na watu wako na mashida, matatizo na madeni. Hiyo ndio sign ya kwanza ya kwamba mtu iko na mafuta. Mtu kuwa na lori na ya miguu 22 si kusema ako na mafuta, ni kusema ni tajiri. Mtu kuwa mrembo si kusema ako na mafuta, ni mrembo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu kujua kuhubiri si kusema iko na mafuta, ni kusema anajua kuongea. Mafuta inatambulikana kwa kufuatwa. Maana ukiwa na mafuta, watu wale wana sense kwanza ya kwamba there is oil here. Ni watu wale wako na shida. Biblia inasema hivi, akaondoka huko akakimbilia Adulamu na ndugu zake na watu wakamfuata. Verse 2, na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki. Mafuta ni ya kusuluhisha shida za wanadamu. Mtu anataka kukufa, mafuta ndio jibu lake. Hawakwenda kwa David kwa sababu wako na pesa. David hakuwa na pesa. David hakuwa na nyumba. Alienda kwa kefu. Ni mafuta walifuata. Na kila mtu aliyekuwa na deni. Dawa ya deni sasa ni kusema ni mafuta. Kuna mwanamke alikuja kwa mtumishi wa Bwana akiwa na madeni mengi, akasema bwana yangu amekufa, watu wote alikuwa na deni zao wamekuja kunidai, wanataka kuniuza na nyumba yangu. Na Elisha mtumishi wa Mungu alimpa suluhisho. Kama uko na madeni mengi na uko JCM, sasa uko mahali panafaa. Muda si muda, mtumishi atasema vile utafanya na deni zako zitakuisha. Maana waliokuwa na madeni walimfuata. Watu watatu waliomfuata ni kila mtu aliyekuwa na watu wote wenye ushungu mioyoni mwao. Ako divorced, ako na ushungu. Amewachwa na mke, ako na ushungu. Amekataliwa na family, ako na ushungu. Amefukuzwa kanisa ingine, ako na ushungu. Ameharibiwa jina, ako na ushungu. Hawa ndio watu watatu walifuata mafuta. Kwa hivyo ukiona watu wako na ushungu kanisani, kuna mafuta hiyo kanisa. Lakini ukiona kanisa imejaa watu wote wenye kufurahi, sio kanisa. Kanisa inataka watu wako na ushungu. Mpaka mhubiri akihubiri unalia machozi. Si kwa sababu ya vile anahubiri, ni ukikumbuka vile umekwaswa, vile umefinyiliwa. Watu wote wako na ushungu walimfuata. Walikuwa na ushungu mioyoni mwao, wakakusanyika kwake. Akawa jemedali wao, nao waliokuwa pamoja naye walipata kuwa watu 400. Daudi anajulikana mpaka na mtoto mdogo, na alianza na 400 people. Leo hakuna mtu hapa hajui Daudi ni nani. Na alianza na watu ambaya. Hata wachungaji wale sasa mnaenda kuitwa mwanze kuhubiri, usifikiria ati mwaka wa kwanza na wa pili ati matajiri watakuja kwa kanisa. Hata wewe utakuwa na deni kama wananchi. Matajiri wanakujaga wakiona ni kama unajua kule unaenda. Lakini ukianza hawakuji. Watu wale wanakuja ni wamama wako na ushungu. Mimi pastor nasikia kujiua. Hawa ukiona wamekuja uko na mafuta.
Mimi nasikia kama nitaua mtu. Hao watu wako na ushungu, ni mafuta wanafuata. Wale wamefika ile tunasemanga nimefika mwisho pastor, hawa ndio sign ya kwamba mtu iko na mafuta. Ndio sasa tunaenda kwa neno la pili. Tunaenda kuwa na askofu. Mamlaka ya askofu ni gani? Qualifications za askofu ni gani? Hiyo maneno lazima tusome leo, ndio tuweze kujua tunafanya nini. Na hiyo maneno tutaiona kwenye kitabu cha Tito. Kama uko na Biblia unaweza kwenda kwenye kitabu hicho cha Tito sura ya 1. Nisome mstari wa 5 mpaka mstari wa 10 na kitu hapo chini. The book of Titus, chapter 1, verse 5. Unajua siku hizi watu wengi wanajiita bishop. Na mimi siwezi kusema kitu, lakini Biblia inasema ya kwamba mtu atakaye kuwa askofu anataka kazi njema. Katika Biblia mzima ni kazi moja tu inaitwa msuri ya bishop. Na ndio sio likely kuona tu bishop tu embaba. Hii kazi ni njema sana. Ni kazi mzuri. Ndio bishop wote ni established. Na kwa sababu ya hiyo kila mtu anataka kuitwa bishop. Kila mtu ukimuuliza, hata mtu mwingine ambaye hata kabisa unaona hajafika anajiita. Lakini Biblia wenye kuandika walikuwa waangalifu sana. Wakasema ya kwamba askofu aangaliwe vizuri ndio tusiharibu kanisa la Bwana. Na hiyo ndio kazi ilifanywa na hiyo bodi imesimama hapa. Waliketi chini kuchunguza, kutafuta na kuangalia vile Biblia inasema. Na ningependa kukuambia askofu mtarajiwa, every year tunasomanga hii qualification tena. Hata mimi huwa nasoma nikimaliza mwaka, na sisoma tena nione kama nimeanguka, kama nimekosea njia. Na baba, ningetaka kukuadvise every year, please review. Na usishoke. Every year tukienda kuruka mwaka unasisoma tena, unaangalia kama umepoteza njia. Maana katika harakati ya kufanya kazi tunaweza kupoteza njia kwa mambo haya. Basi Biblia inasema mstari huo wa 5, ndio nitaanza naye. Inasema kwa sababu hii nilikuasha Krete. Hiyo ni Paulo anaambia mtumishi wa Bwana. Nilikuasha Krete ili uyatengeneze yaliyopunguka na kuweka wazee katika kila mji kama vile nilivyokuamuru. Hiyo mstari wa 5 kwenye Biblia ya Kiingereza inasema ya kwamba that you may put things in order. JCM ndio iweze kuingia in the order of God, inahitaji kuteuliwa watumishi. Na Paulo alisema kwenye hii maneno, ndio uweze kuweka makanisa in order, you must ordain elders, you must ordain bishops. Na ndio tumekuja hapa. JCM itakuwa na order kubwa mpaka hii revival iko hapa iende dunia mzima. Kwa sababu order inaletwa na mafuta. Order inaletwa na ordination and consecration services. Kuna wahubiri wazuri sana wako Kenya, lakini hawajawekewa wakfu, hawajawekwa wakfu na mtu, hawajafanywa ordination. Ndio mambo yote ni disorderly. Ako na mambo mazuri, kuna mwito, lakini mambo ni disorderly. Maana order inaletwa na uteuzi. Na ndiposa tukakuja hapa na bidii. Ndio hii kanisa maana the fastest growing church in Kenya iweze kuwa na order na iweze kuwa hivyo, iweze kuwa mzuri, lazima iteuliwe watumishi. Na kwanza ni kuteula mtumishi mkubwa, ndio hao wengine wote waweze kuteuliwa. Bwana Yesu asifiwe. So akasema verse 6 mstari wa 6, akaanza qualification za watu wale watafanya kazi ya Mungu. Na ningependa kuambia watu wale wote wameketi chini, kama siku moja unataka kufanya kazi ya Mungu, lazima uanze kupanga maisha yako mapema ndio uwe qualified. Ukikosa kupanga maisha yako mapema, kazi ya Mungu itakukataa, ijapokuwa Mungu alitaka uifanye. Akasema mtu asiyeshitakiwa na kitu. So qualification number 1 ya kufanya kazi ya Mungu ni uwe wananchi wakiulizwa hawakushtaki. Hiyo ni kusema lazima tukiteua bishop tusikilize wenye dhambi. Wenye dhambi wanasema nini juu yake? Maana lazima mtu anayefanya kazi ya Mungu asiwe anashtakiwa na kitu. Uliza yule mmekaa karibu na kuna kitu, kuna neighbors, kuna kitu wanakushtakia.
Ukiona uso wake vile inakaa kama anashtakiwa, unamwambia hawezi kutumikia Mungu. Jirekebisha. Kama neighbor anasema kuku yake ilipotea na ana suspect ni wewe ulikula, hawezi tena kutuambia utafanya kazi ya Mungu. Amen. Mke wa jirani alipotea na tunasikia ni wewe, hawezi tena kufanya kazi ya Mungu. Ulikula nyama, ulienda ukakopa matumbo na haukulipa. Sasa alafu unasema ati nitakuwa mtumishi. Basi hakapi. Kama umekula matumbo, si utakula sisi. Lazima uhakikishe ya kwamba unatengeneza maisha yako mapema, ndio in future ufanye kazi ya Mungu. Mtu asiyestakiwa kitu. Number 2 inasema mtu ambaye inasemaje? Wacha nisome. Ikiwa mtu hakushtakiwa neno, naye ni mume wa mke mmoja. Jambo la pili ni kwamba mtu akiwa na wake wawili anatuonyesha saini ya tamaa. Na ndiposa Biblia ikasema ya kwamba mtu anatakana awe na mke mmoja. Kwa hivyo watu wale mulipata wake wawili, hata kama wanapendana sana na wanaishi pamoja na umepanga timetable vizuri ya kwenda kwa huyu na kwenda kwa huyu. Sasa wewe fanya kazi nyingine tutakupatia kanisani, lakini hii tunafanya hapa ueshane naye. Tunaweza kukufanya chairman wa kushiba mitaro ya kanisa, kusimamia chakula ile tunapeana hapo nje, hiyo unaweza kufanya. Lakini hii utatuwatia, utatushikisha tamaa ya kuwa na wanawake wengi. Na unajua kila mwanaume iko duniani kuna kitu inakuwa ndani yake sana kigetaka wanawake wengi. Na kwa hivyo mtu ambaye anasimama hapa lazima awe good example. Na tuliketisha mke wa askofu mtarajua chini. Tukamuuliza kama kuna madam wanashidania mzee. Na alituambia hakuna. Ile twajiri gutire. Ni damu ulilie madam. Ni hali kamudada uraigua. Murashidana nako. Ni ndoi wake ikirio ni muthee muthaka. Kana muthee oti muthaka. Ni ndona wadada makiuga ni muthaka. No igwe na magwa na we muthaka. We menya dada muno we. Mundu muthaka ni mutego. Leo agikijira hatiri. Haya, kwa hivyo ya tatu inasema ya kwamba akona watoto waaminio wasitotakiwa kuwa wafisadi wala wasiotii. Na kwa hivyo mtu yote atakayetaka kuwa askofu lazima awe mtu ambaye anaangalia watoto wake. Ukiwa unataka kufanya kazi kesho ya Mungu, lazima uwe involved na growth ya your children, discipline ya watoto. Kwa sababu unaweza kutaka kuwa askofu lakini watoto wakuangushe. Kwa hivyo hii ni kibarua kwa watumishi wa Mungu, especially wale wako na watoto wadogo, ya kwamba kama vile unalea watoto uhakikishe ya kwamba wako na discipline ya kutosha, wasije wakakuangusha kutoka kwa kiti ya kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na washirika mnaambiwa mtufuate. Kuna mtu aliniuliza swali. Kama bishop inasemekana awe na mke mmoja na wazee wa kanisa wawe na mke mmoja na viongozi wa kanisa wawe na mke mmoja, kina deacons, sisi washirika ni wapi imeandikwa tuwe na moja? Na nikaona ananipatia Biblia akibishop nionyesha ni wapi nasema washirika wawe na moja. Ndio nilimwambia imeandikwa na kumsomea, na nyinyi washirika wafuateni viongozi wenu. Si ndio inasema? Kwa hivyo ni kumaanisha wale washirika wako hapa mfuate watu wale wako mbele yenu. Hata kama mtu amezaliwa na family polygamy, na hiyo nguvu iko ndani yako ya kutaka wanawake wengi, mtu huwa anajikaza kwa sababu ya ile kazi ya Mungu unafanya. Unasema nitakuwa na haka kamoja mpaka mwisho ya wakati. Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani, mpaka hapo unaweza kufanya kazi ya Mungu ama ulijiharibu mapema? Muulize alijiharibu lini. Wewe ukiingia secondary ulijiharibia wapi?
Kuna watu wanasema mimi siku moja nitafanyia Mungu kazi, lakini ukiangalia vile wameharibu maisha yao, unaona hawatafanya. Waliharibu mapema. Na ndivyo Biblia inasema ya kwamba mtu ndiye atumikie Mungu lazima awe na the necessary qualifications. Unajua kazi ya Mungu imeharibika hata hapa Kenya na dunia mzima. Watu wanaongea vibaya sana juu ya kanisa. Na watu wanaongea hivyo kwa sababu watu unqualified wamekuja hapa. People that are not qualified have come here. Unfortunately, watu wanawafuata. Na kwa hivyo kile kimetokea ni kwamba kanisa limekuwa hafifu, halina nguvu na halivutii dunia. Lakini ukitaka kuwa secretary unatakana uende shule. Ukitaka kuwa driver lazima uende usomee udriver. Ukitaka kuwa kiongozi lazima uende mpaka university usome. Ile kazi imewashwa hapa inakaa vibaya ni hii ya Mungu. Mtu anaamka tu asubuhi moja anasema nimeitwa. Anaiba wimbo. Anasoma Bible. Anafuatwa. Sasa akiwa anafuatwa anafanya vituko kwa kanisa ambazo hasifai. Na tumeshukuru Bwana kwa sababu JCM bishop wake mtarajiwa hatujaona akifanya vituko, lakini vituko vimefanywa. Vitu vimeuswa kwa kanisa. Tunashukuru Bwana. Hata nimeona mtu mwingine kwaya yake yote imeshika miba yake. Ati ni Mungu alimwambia kwaya ya watu 20 wote wanaiba kwaya wako tubo hivi. Haleluya. Mbona wameshikania miba wote? Ni bishop wetu alisaidiwa na Mungu aongeze washirika na njia hiyo. Hii maneno yote imetuletea aibu sana kwa sababu watu wamesahau their qualifications to come to the altar. Bwana asifiwe. Abia jirani kuna qualification za kwenda madhabahuni. Hata wale mnashindana mkuje hapa. Maana hapa JCM kuna watu wanakasana sana wakuje hapa. Kwanza angalia qualification. Kama wewe ni qualified, Mungu atakutoa huko akulete hapa. Kama wewe si qualified, tulia tu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unajua kuhubiri sana na ukienda mahali unahubiri mpaka watu wanakuambia wewe uko na apostolic, please kwanza angalia qualification. Am I qualified? Kwa sababu ukikosa kuangalia qualification, ukisimama hapa utaharibu watoto wengi sana wa Mungu. Utapoteza wao njia. Utawahusia vitu hawafai kununua kwa kanisa. Utawaambia maneno hawafai kuambiwa kwa kanisa. Utawapoteza. Na kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba kuna qualification za mtu yeyote ambaye ataongoza watoto wa Mungu. Mstari wa 7 tuendelee. Tuendelee wakati askofu mtarajiwa anachukua mgeni wake kumleta kanisani. Sisi tuendelee tusikie qualification ziko wapi. Imempasa askofu awe mtu asiyeshitakiwa neno, hiyo ni verse 7. Kwa kuwa ni wakili wa Mungu. Bishop ni wakili. Ate bishop ni nani? Mnajua kazi ya wakili hapa Kenya. Nilienda siku moja pale kotini Nairobi. Nikaenda na rafiki yangu ameokoka wakili. Na mimi nilistuka sana. Tulipofika hapo kotini, kuna mtu alikuwa ameiba vitu. Na ninajua ni nani alikuwa ameibia, na hizo vitu zililetwa kotini. Na hiyo kesi ilikuwa mbele ya kesi nyingine tulikuwa naye hapo ya mambo ya media. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo wakati niliingia hapo, nilisikia maneno ambayo yalinistua sana. Tunaona vitu vile viliibiwa, tunaona ni kitu gani kilishukuliwa, lakini wakili wakati alisimama wa hiyo kijana alisema ya kwamba my client has not stolen anything. Na kama aliibiwa tuonyeshwa ni nani alimuona, alikuwa amevaa nguo gani na ilikuwa saa ngapi. Na sasa kwa sababu ni wakili ameokoka, nikamuita hapo nje wakati tulipewa break. Nikamuuliza wakili, wewe ni wiki mundu giki nigeiciona ni urona maitho na idone ici kari kibathi wauga ndaiyete akijira ucio ni wira ni ndi muhonoku ucio ni wira
kasini unasema hivyo, lakini mimi nimeokoka. Nikamuuliza, niambie ukweli yako, ni mwizi? Akaniambia hii ni mwizi sugu. Nikamwambia, na mbona unaenda hapo kusema mbele ya watu wote wakubwa ya kwamba si mwizi? Akaniambia, Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia ni kazi. Wakili kanisani ni wa nini? Wewe umeenda huko vyako, umefanya dhambi nyingi, unarudi hapa. Kama kuna mafuta ya bishop, anakuita hapa, anakuambia kuja hapa kama ulifanya dhambi. Ukisema hapa anaomba, anasema Bwana Mungu, watu hawa ni watakatifu, hawakufanya kitu. Okay, shetani anateta, anasema watu hawa walifanya na alikuwa na wao. Lakini the truth of the matter is, Bwana Yesu asifiwe, wakili amesema wewe ni mzuri, hakuna mtu anaweza kusema wewe ni mbaya. Wakili ni kutetea Wakristo wale wamefanya dhambi, hukumu imekuja juu yao, anawatetea, anawarudisha. Na hiyo ndio kazi ya bishop dunia mzima, kutetea watu wa Mungu. Wale ambao ni wadhaifu anawatetea, anawalilia usiku kwake kwa kupiga magoti mbele ya Mungu. Anamsihi Bwana wa mbinguni, Bwana Mungu wa mbinguni, ninakusihi katika jina la Yesu Kristo, hurumia fulani, hata kama ameenda hiyo njia, Bwana ni mdhaifu. JCM mumepata wakili wa kiroho. JCM muko na wakili sasa. Usiende jehanamu, tumia mafuta yake barabara, musiende jehanamu baada ya maisha haya. Kama umekosea njia, kama kuna kitu unafanya hakijafaa, sasa muko na wakili. Kuja kwa nyumba ya Bwana, mwambie vile kumekaa, usifiche dhambi zako. Biblia inasema confess your faults, confess your sins one to one another and pray for one another that you may be healed. Kuna wakati inafika hata ukiwa mtu mzima, unaona sasa hapa nahitaji kuombewa na mtu mwingine, maana dhambi yangu imefanya nitenganishwe na Mungu, lakini ninataka mtu ameshikana na Mungu bado anitetee. Muko na mtetesi. Wakili ni mtetesi, na akishinda kesi inakuwa ya kwamba anajua ya kwamba hiyo kesi pengine ingekufunga, lakini akishinda, hata wewe unafurahi, unasema kweli nilikuwa niende, lakini nimehurumiwa na Mungu. That's the work of a lawyer. Hiyo ndio kazi ya advocate. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza mstari huo vile unaendelea kusema, kwa kuwa ni wakili wa Mungu, asiwe, na kwa hivyo asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake. Hiyo sasa hata siwezi kusema sana, kwa sababu mnajua chairman wenu huyo mtu mmeona ameingia pole pole, ni alikuwa anaitwa baba yao. Mmemwona? Apigiwa makofi Waitito. Na umefanya vizuri kukuja katika ibada ya kanisa, ndio niweze kukuhubiria. Siku nyingi sija kuhubiria, kwa hivyo ukae vizuri, usikie neno vile inaenda. Mimi sione kama chance ya kuhubiria hao waheshimiwa ni wasted chance, maana wako very busy. Kwanza hapa wengine wanamekalia miguu, wanaangalia sana wanataka kwenda, na kwa hivyo tukiwapa neno wakibie nayo litawasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo mtu asiwe selfish, na nilikuwa nikisema bishop wetu mtarajiwa, nimeona sio mtu selfish kulingana na vile ninaona anapeana unga, anapeana vitu zake. Ama si mmemwona ni mtu ambaye anapenda watu wote. Na kwa sababu ya kupenda watu wote ndio mmekuja hapa, maana kile kinatuleta kwa kanisa si kusikiliza profesa. Hatukuji kwa kanisa kufundishwa geography. Hatukuji kwa kanisa kwa sababu science inafundishwa. Tunakuja kwa kanisa kwa sababu kuna upendo, na Mungu ni upendo. JCM mpendane, msishidane. Haleluya. JCM kama hauna kipawa, wewe tulia, Mungu atakupatia. Hata ukiona mwingine anaenda mbele, hiyo ni wakati wake, na wewe yako itafanya nini? Itafika. Tuondoe roho ya selfishness in the church, tuwe selfless ndio watu wasaidike. Alafu inasema asiwe mwepesi wa hasira. Wewe nyinyi mmekaa na askofu mtarajiwa, anakasirika haraka. Watu wengine ni wazuri sana, isipokuwa uwakosee, ndio unakuja kugundua ni shetani uko nazo. Wakati uko na furaha ni mzuri, anakaa kama anakaa uso kama jua, kama mwezi. Tuwapigie waheshimiwa hawa makofi wakiingia katika ibada. Asanteni, karibuni. Mnawajua wote hawa ni viongozi wetu
we welcome you here. Ibada hii ya mtumishi ambaye ni rafiki ya wakubwa. Sio watumishi wote wako na hii kipawa, lakini huyu anaye, na wakaribisha muweze kuja. Tuwapigie makofi wanapoingia. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamebarikiwa mpaka hapo nimefika? Unaweza kuwa mtu gifted lakini haujui kudhibiti hasira yako. Kazi ya Mungu itakukataa. Hata hii kazi ya kuongoza wananchi inahitaji mtu ambaye anadhibiti hasira yake. Hata doa inahitaji mtu ambaye anajua kuchunga hasira. Unaweza kuwa umeoa mwanamke mzuri, umeolewa na mwanaume mzuri, uharibu kila kitu na hasira. Kwa hivyo watu wale wanafanya kazi ya Mungu hawatakikane wawe watu wa hasira. Hivyo ndivyo Bible inasema. Wala asiwe mgomvi, mtu wa kugombana, mtu wa makesi. Uliza yule amekaa karibu na wewe, wewe ni mtu ya makesi? Hata ile shule mtoto yako anasomea kuna kesi. Mahali unakaa mko na kesi na kiateka. Hii kanisa umekuja juzi na already mna kesi na wazee wa kanisa hii. Wewe ni material ambaye si mzuri, rekebisha. Ondoa hasira kwa maisha yako. Makesi ikwishe. Hata makesi kotini mengi si mazuri. Usikubali ufuatwe na makesi, kila kitu ni makesi. Mpaka polisi wanakujua, wanakuuliza ni yule tu kuja. Hata kwa shifu kuna failo yako. Ni vizuri ujaribu kulegeza makesi, ndio utumike na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na makesi nyumbani. Paka ukifika nyumbani unakuta watoto wote wanaiba nyimbo za sifa, wote wamefurahi. Ukiingia wananyamaza, maana wanajua kesi zimefanya nini? Zimekuja kesi. So mtu asiwe mwepesi wa hasira. Hiyo ingine inasema ya kwamba mtu ambaye anakunywanga pombe asipewe kazi ya kanisa. Ni yangu inasema hivyo ama hata yenu inasema hivyo? Na kuna watu wanapenda sana kuhubiri, kuongea neno la Mungu na ni walevi. Na Biblia inasema asiwe mlevi. Uliza jirani kama aliwasha kukunywa. Ni watigire kunywa, tamulie, ni watigire kunywa. Ukiota kunywa shoke ukiotuike acha. Uashage ugituguga goguo kaga ni kuhigu na nturona. Ni kunywa. Hata unakuja hapa kwa kwaya unataka kuiba kwa kwaya, unanunua uniform. Na bana unakunywa. Biblia inasema watu wale wanafanya kazi ya Mungu wasiwe walevi. Wao wanakunywa chai peke yake na maziwa na soda. Enough. Pombe inafanya watu wengi wapoteze direction ya life. Biblia inasema kwenye kitabu cha Hosea, watu wangu wamepotea njia kwa sababu ya kukunywa. Kwa hivyo watu wengi wangekuwa wazuri lakini wakikunywa magakerora makehera njira-inĩ ũhoro hama. Na sisi wa Kristo Biblia inatuambia tusiende mahali pombe inauzwa. Ati ukiangalia pombe kwa kikombe vile inashamuka itakushika. Na leo nekira hilo nginya supermarket. Ona nda koria mundu wa Ngai arugamite hau mbere ya njohi nyingi supermarket. Ngimuria mundu wa Ngai hani ugutegwo ndiki ureka. Akenjera ngihonoka dia tigite no yumite. Ndiye karetwo atia. Ngimwira tuthii twiritwo tutikarore hari aracamukira. Tutikae kunywa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamheshimiwa amefika. Na nitakata mahubiri tu kidogo na yeye ndiye asikie ile imebaki ndio nimalize. Kati wega igwe. Our Deputy President of the Republic of Kenya. Tumpigie makofi anayependa kanisa na ni mkubwa.
Asante sana, asante sana, asante sana. Tupige makofi ya Bwana. Asante. Kaeni chini, kaeni chini. Mheshimiwa Deputy President, tumesimamisha mahubiri kidogo ndio uingie kwa kanisa usikie ile imebaki kidogo. Na mimi najuanga wewe ni mzee wa kanisa, kwa hivyo sina wasiwasi nikihubiri hapa mbele ya mzee wa kanisa. Hallelujah. Our Deputy President. Na niliongea hapo beleni nikiongea juu ya karangu, nikasema Mungu akulinde shetani awache kukuingilia. Watu wengine wakasema nimesema shetani akulinde. Sasa shetani atakulindaje? Ni Mungu akulinde karangu jamani. Yes, asante sana. Hawa ni mashujaa wetu, wasimame imara na walindwe na Bwana Mungu wa mbinguni. Wale waheshimiwa wote mmekuja, God bless you. Tutakuwa na wakati wenu wa kutabua vizuri na kuweza kucongratulate the Bishop mtarajio. Wakati ulikuwa nje nimeongea sana na umekuta wakati ninaongea juu ya pombe. Hata Biblia imesema mtu anayefanya kazi ya Mungu asiwe mlevi. Kwa hivyo ni kumaanisha ukikunywa hauwezi kupeleka watu kwa Mungu, utawapeleka direction nyingine. Ninajua nikiongea hivyo kuna watu wanapenda kukunywa, na nimesema hapo beleni pombe imeandikwa kwenye kitabu cha Hosea huwa inapotosha mtu njia ile Mungu alikuwa amempangia kuenenda tangu wakati aliingia duniani. Kwa hivyo kama unaikunywa ukuje hapa Bishop mtarajiwa akiwekwa mafuta akuombee uache kukunywa pombe uanze kukunywa chai. Na watu wengi wameharibu doa ni kwa sababu ya pombe. Watu wengi walisoma sana, nilikuta mtu mmoja akiongea Kisungu ya Queen's English kwa mtaro. Nikasimama nikauliza nani huyo anaongea Kisungu hicho? Wakaniambia ni mlevi mwingine lakini amefika university. Mimi nilienda nikamuinua, tukaenda tukamuosha, nikamleta kwa mkutano. Tukikaa na niambia chai si mzuri, ninaweza kupata kashanga kadogo tu. Mpaka nikashindwa sasa tutamsaidiaje? Alisomeshwa, sasa school fees yote amepoteza na ameipotezea kwa pombe. Wale hamuja kunywa msianze. Hiyo kitu ni nyoka. Na ikikuuma mtu hawezi kuacha. Na bishop wetu mtarajiwa ukunywange chai peke yake ndio uongoze hii kanisa kubwa ifike kwa Mungu wa mbinguni. Ukunywange chai peke yake. So asiwe mlevi wala mgomvi. Na Biblia pia inasema askofu asiwe mpenda mapato ya aibu. Askofu uwe unatosheka na ile sadaka watu hawa wanatoa, usiwaitishe ingine. Na mimi nafurahi kwa sababu umefanya hivyo, na sija kusikia ukisemekana umeenda kwa watu kuhesabu kuku. 1 2 3 4 10. Odoa moja hiyo ni yangu. 1 2 3. Hata kuna mtu nisikia ameenda kuhesabu ng'ombe za mtu. Zikifika 10, ya 10 ilikuwa ile ng'ombe kubwa. Huyo mtu alimwambia tutaua na hiyo hauwezi kuchukua. So ningeomba utosheke. Wakitoa maziwa kidogo ni chakula huja wapa. Ukiwapa chakula wakule vizuri hawa, uambie toeni sadaka, watajaza vikapu. Na watumishi wale wa Mungu wako hapa, hatujapewa njia nyingine ya kupata pesa. Njia ni moja. Toeni sadaka zenu, toeni fungu la 10. Kile wanatoa ndio level yako. Ukiona hawatoi, hauwezi kukamua kondoo mpaka ukamue maziwa, ukamue damu. Unatoa maziwa ikiisha, unawashiria kondoo. Kwa hivyo kana haina maziwa, hauwezi kuipiga, unaiongeza dhara. Itoe maziwa. Askofu, uwe unasoma hii maneno once per year. Ni hali mundu joete mbeca ciake ngimuhenia. Ati wina kansa unenge ngiriga na rimwe. Nyamu yo ndimikeme, please ndugathijire yo. Ati urenda undu munai no uneire mbeca. Tumepewa bure, tupeane nini? Bure. Kwa hivyo watu wa JCM wasiwahi kukulalamikia kwamba kuna njia umewaitisha pesa ambaye haifai. Na tunapoendelea inasema bali awe mkaribishaji. Na hiyo ninashukuru Bwana, hata wageni wako wanasema wewe ni mkaribishaji. Mpenda mema, mwenye kiasi, mwenye haki. Na neguragia andu akuka ni urakaraga to hali handu twerwo bishop ndakarakare. Eto ndo bishop agirakara na niwe wakiri. Twathoma bishop ni wakiri. Wakiri agirakara. Mundu uria muthitange ni amenyaga riu next ni committee. No wakiri agitheka akiuga eyo hau atire case jaji. Ona uria muthitange ni wonaga nake ni smile. Ona wakiri ni atire case. Riu nawe
ndukarakare no ngirakario na kuu na tukwariria mutumia waku ehite ndagakurakaria ukirakario na kuu ndukanoke guthomera andu haha andu aya wamona haha maikarite monete thina angi marumitwo haha no monaga ha guthekio makerwo wi mwega nginya ukona mundu ni mugima ni atheka wa mwena na muriega inyui ukona ni atheka tondu arumitwo tukuothe nginya thaa 8 na wona mundu agicunga JCM ndukamuingirire ungiona mundu rume mugima ukiritie miaka 20 agicunga kanitha ni thayu uri araigwa tondu kungiturikia mucinga ndagicunga ni thayu mundu ucio no kondanarara toro agietwo nginya thaa 10 cia utuku aingira kanitha ikara gitiini guure kwena thayu anarara utuke bishop mwega na Ngai aguteithie mwenye kudhibiti nafsi yake ndio inamalizia na kusema akilishika neno la imani vile vile kama vile alifundishwa apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga. Hata Biblia inasema askofu mzuri anaheshimu watu wale walimfanya askofu, wale walikubatiza, wale walikuwekelea mikono, wale walikuhubiria. Askofu kama huyu wa AIPC ambaye alihusika kukuweka mafuta, uheshimu watu wote walisaidia wewe kufika mahali ulipo. Hakuna mtu wa university anaweza kusema ile nasari nilienda ni bure. Hiyo ndio imemfikisha university. Hakuna mtu anaweza kusema ile primary nilienda ni bure. Kwa sababu ndio ilimsaidia kufika mahali alipo. Naye mtumishi mzuri anaheshimu watu wale wako mbele yake. We must be bishops that honor authority. Ndio tuheshimu authority ya kanisa na tuheshimu authority ya serikali na authority ya dunia. Maana Biblia inasema tukikosa kuheshimu hizo sheria tutafundisha washirika wetu kuriot na tutaharibu kanisa la Bwana. Askofu, leo tumesoma qualifications zako nyingi sana na tumeambia watu ya kwamba na wao wae qualified wasikuharibie sifa. Please wamama wale wako hapa kwa kanisa hii zote tumeagiri askofu mtarajiwa ni mrebo. Ni kweli ama si kweli? Please wanawake wale wako kwa kanisa hii msituangushie huyu jamaa. Ni makosa sana wewe kwenda kwa bishop office unamwambia bishop your wife anaweza kutu excuse tuongee please. Hiyo ni kuangusha mtu. Maana wife ni nini hajui huyu mwanamke huyu ako 18 ni nini hajui dunia hii. Muone wakiwa wawili ndio ufungue break. Maana ukiwashwa na bishop peke yake utamwambia mambo ya gynecologist na yeye si gynecologist. Yeye ni bishop. Huyu ni bishop hapana daktari wa ninaambiwa na wangojeri wa gaino. Si daktari huyo. Kwa hivyo tusimharibu. Ile maswali unapeleka kwa bishop iwe ni ya line ya uelewe hii ni ya daktari, hii ni ya bishop, hii ni ya mzee wa kwangu. Mambo ya mzee msimpelekee. Tafadhali msimamishe hii mtu. Na nyinyi wanaume wa kanisa hii msimame na hii kasi ya Bwana. Mjitolee fungu zenu za 10 na sadaka zenu. Mtu huyu asihangaike aanze kusikika ya kwamba kuna mtu alikoni pesa, kuna mahali alienda akafanya mambo ya shamba apate pesa. Wanaume tusimamishe hii mtu. Maana unaweza kuwa bishop mzuri lakini watu wakuangushe. Ukiona mdada anakasirika, wacha akasirika. Hii ni siku ya bishop. Tuoke withia mundu mwega ha. Na no egutire muhunji utendete kwirwo muhunjitie wega. Niĩ ni wagarura muno. Koja tuire tukoragwo wa praise team tukaithagia mundu na mbeca. Wekaga ithio kaigwa gatagati ka moko hena mbeca. Wimenyerere muno ukigeithania ha. Na twarageria mundu wega. Ndoi ni twetwe hakuĩ na pastor. Niĩ pastor ndainaina kiunjo kiu giothe. Niĩ pastor nyinainete. Sasa na wewe unajua hakuna mtu hangependa hapa kutetemesha wanawake. Nyinyi wanaume mko hapa mungependa kutetemesha mdada. Hata sisi tunapenda. Kwa hivyo mlinde mtu yetu asianguke. Bwana Yesu asifiwe. Na wale mtashaguliwa kwenye uongozi. Maana hata Yesu akiwa hapa duniani alikuwa na watu 12. Wale mmesukuka 12 mmesukuka huyu mtu. Msimuangushe. Msiibe sadaka yake. Hata ikiwa nyingi usiseme kiengei ya juangi. Tafadhali usiibe sadaka yake. Mnasikia matreasure? Usiwe Judas kwa kanisa la Bwana. Hapana iba sadaka. Hapana ongea vibaya juu ya mtu wako.
Mtu hujengwa na maneno, ubomolewa na maneno. Tujenge mtu huyu na maneno yetu mazuri. Hata kama ameongea kitu kwa kanisa tunasikia kama huyu ni mtu, sisi ni watu. Kuna wakati tunaongea maneno, mtu mwingine anasikia hatukuongea vizuri. Lakini tukiwa na watu waaminifu, watatujenga, watatusimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia imesema bishop awe na hospitality. Imesema ya kwamba awe na mtu wa kuheshimu watu, awe sober, awe just, awe holy na awe na self control. Kwa nini qualification hizo zote askofu Ben? Kwa sababu Biblia inasema kwa maana anatakana afanye nini bishop? Anatakikana apate kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima, kwa maana kuna wengi wasiotii. Ujue Kenya kuna watu wengi hawatii neno la Bwana. Wanahitaji mafuta ya bishop. Na mafuta ya bishop imetumwa kwa wale wasiotii, wenye maneno yasio na maana, wadanganyaji. Bishop, tumekuinua umalize udanganyaji katika kanisa. Kanisa la Bwana lisiwe na waongo, wanadanganya watu kwa jina la Kristo. Hiyo ndio kazi ya mafuta ya bishop. Na hasa wale wa tohara ambao yapasa wazimbwe vinywa vyao. Ati mafuta ya bishop ndio mnaziba vinywa. Na kwa hivyo ukisema mtu ni mzuri, hakuna mtu atapingana. Kwa sababu umepewa mafuta ya kuzimba watu vinywa. Hii ni mafuta makubwa sana. Na ndio ningependa kukuuliza Bishop Kiengei, hata kama unaona tunakufuata kwa wingi hivi, usiende kuwa mwanasiasa, ndio usaidie wanasiasa katika kazi ya Mungu. Usione watu wengi alafu anze kusema haya hizi ni kura gapi. Tafadhali washana na kura. Kura ni za deputy president, washafikiria habari ya kura. Sisi tufikiria habari ya kufikisha watu hao wote mbinguni katika jina la Yesu. Na Biblia inasema ya kwamba hauwezi kusimamia mautawala mawili na ushinde. Hivyo ndivyo tuliimba wimbo hapa kwetu Kiambu. Tuliimba wimbo tukasema ya kwamba hauwezi kusimamia mautawala ndungihota uthamaki wa mwiri na ki uthamaki wa mwiri na wa roho ndungihota. Wa mwiri ni uyu wa gutongoria bururi, wa roho ni uyu twakune. Ndungihota meri nyita omwe nigetha ugacire, no ndungihota kuria na guku nigetha mutongoria wa bururi oka haha kwira hoera, ukamuhoera kiria na moyo uraigua Ngai ni ndahoya na Ngai akaigua. No ithuothe tungituika bana siasa tukuhoerwo nu, so lazima tuombe watu. Na ndirakwira uguo tondu andu aya ni mariuka ukwira hoera. No ungiona mundu wothe wa siasa akwirite hoera, umuhoere na ihenya, tondu tene mathiaga kundu tunyumba tungi utuku makahakwo maima ng'ombe na indo ingi, magetio njagathi, magoka gutwira ritu heikura na njagathi. Riu mundu akwirite hoera ucio ona ungienda kumuhaka tumaguta twaku tunini mwake endeke atutongorie. Haleluya. Nindamwira wega nungamenya mundu na mundu tariu ari andu manjirite Harrison niki kiratuma bururi uyu thuke handu horugamia utuike president na maguthukie na ni mathukitie ahunjia ingi guku ndanoria we urenda kurugama akanjira ni ashirika maranjirire te kuria iria ndi nacio ni ngiri na ngiri arafu warugama kayo kura twendire nginyo ukaingata andu kanitha kamera thii. So Kiengei, usimame hii kazi ya Bwana mpaka mwisho. Hata kanisa la Bwana linataka mashujaa kama wewe, watu ambao wanaongea Kenya inasikia. Ningependa kumaliza hiyo maneno kwa kusema ya kwamba aliambiwa mtumishi wa Mungu ya kwamba kuna watu wako na tabia baya sana za kukula mpaka asubuhi mpaka jioni. Ati hao ni warafi wafifu, ati watu hao wakemee wakemee kwa ukali. Kwa hivyo hata bishop anaweza kubadilisha tabia ya watu. Kule ando mambagiria kule kiroko nginya hwaini na ti wega. Na kule ando manyuaga kiroko ukaria. Andu acio muranyua njohi kiroko mutige ukona othe ni matiga. Andu acio marekona matige. Hivyo ndivyo bishop mzuri anafanya. Wakemee kwa ukali wapate kuwa wazima katika imani. Na hiyo ndio mahubiri ya leo. Mungu awabariki. Amen. Na sasa nitaomba kwa ajili ya hao mahubiri, alafu tuwe na wakati wa kutoa sadaka. Mtu akienda kwa nyumba ya Mungu anatoa sadaka, na usitoe ile kipawa uliletea mtumishi wa Mungu. Baadaye tukisha mwekea mafuta
Tutapatia deputy president na wengine waweze kumunenea maneno mazuri na kuwapa vipaa vyao. Ndio usianze bishop ukiwa na madeni. Tunataka uanze ukiwa na vitu. Na JCM najua kuna kitu imetayarisha hapa. Hiyo tutafanya baada ya kukuweka mafuta. Sasa hii wewe ni mtarajiwa. Tuko dakika chache tukufanye sasa askofu hapa na tutamuita hapa mbele wakati ukifika ndio tuweze kufanya hiyo kazi. Lakini mimi nikae chini kidogo, tuchukue sadaka kisha nisimame na makaratasi hapa ni muongoze kuapa na kuingia katika hiyo ofisi. Na within the next few minutes askofu utakuwa bishop wa JCM. Amen. So wacha tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninakuuliza usikie kilio changu na maombi yangu siku hii ya leo, ambaye tumelete mtu yako hapa aweze kuteuliwa na kuwekwa mafuta afanye kazi yako. Ninaomba utukufu wako uonekane na nguvu zako zisibitike. Na sasa ninapoketi chini Bwana, ninaomba baraka juu ya watu wote na kila mtu aliye hapa mgonjwa. Naomba umuponye katika jina la Yesu. Kila mtu anapitia matatizo hiyo ifike mwisho katika jina la Yesu. Kila mtu mwenye kulemewa na mashida mengi, suluhisha. Na zaidi ya yote Baba, tunakuomba kwa sababu ya nchi ya Kenya. Wakati huu kuna mavutano mengi kati ya vijana na watu wale wengine wote Kenya na serikali ya Kenya. Tunaomba Bwana ya kwamba utatuliza mioyo ya watu hawa, kuwe na amani nchini Kenya na mambo yale yanafanya wazozane Bwana uyatulize. Tunaomba divine intervention in the country of Kenya. Tunaomba mkono wako ulio hodari ushuke kwenye nchi hii Baba, ndio tuwe na amani na tuendelee na mambo yote vile tunapasa kufanya. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Swali langu la mwisho ndio sasa nikae chini. Ni nani angependa kuokoka siku ya bishop kuteuliwa? Umesikia neno, umefikiria siku nyingi na umeona ungependa kuokoka kumkubali Yesu awe mwokozi wako. Ningependa uinue mkono wako mahali ulipo nikuone. Unasema leo ni leo mimi nitapeana maisha yangu kwa Yesu. Inua mkono mahali ulipo nitauona. Hata wale wako horo ya nje ukiinua nitaonyeshwa umeinua. Inueni mkono. Kuna mikono mingapi? Inua kabisa, inua kabisa. Mnaona mikono imeinuliwa na watu wanasema leo watamfuata Yesu kuanzia leo. Tuwapigie makofi watu hawa. Asante sana. Nataka nikuombee ombi hii. Wewe umeinua mikono. Baba, ninaombea yule ameinua mkono ya kutaka kuokoka siku ya leo. Hivyo ameinua mikono mbele ya watu wengi, amekiri Yesu Kristo duniani kuwa mwokozi wake. Na yeye akifika mbinguni asiaibike. Na ninaomba mkono wako ulio hodari ushuke juu ya watu hao wote wamesema leo they confess their sins. Forgive them Lord. Katika mafuta ya askofu waliokoka wabarikiwe. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki sana. Asanteni sana.
Baraka yote ambaye iko hapa inategemea mambo matatu. Baraka yote imeshuka hapa. So angalia haya mambo matatu. Jambo la kwanza ni kusikia na masikio yako. Jambo la pili ni kukubali kile umesikia kiingie kwa moyo wako. Jambo la tatu ni matendo yale unaweza tenda, kwa sababu umesikia imeingia kwa moyo. Basi what are you going to do? Matendo yako itakamilisha na ikusaidie na inisaidie kupokea baraka katika nyumba hii ya Baba wetu. Nataka kusoma neno, na nikisha soma neno tukubali kujikabidhi kwa Mungu mara ingine sasa, kwa sababu direct bishop wetu Kiegei atamwagiliwa mafuta, atatoka hapa akiwa anointed na mamlaka yote. Na wewe utatoka hapa na nini? Huyu Mungu ambaye amekuja kufanya hiyo kazi amebeba baraka yako. Kwa hivyo kama hutajiconnect na hiyo baraka yake Mungu, basi hakuna baraka ingine. Nimeona umeme umekatika kidogo tu, mpaka kila kitu tumepause. So Mungu wetu wa mbinguni kuna kitu amenena juu ya matoleo, na ndio raini yako isikatwe. Sema kukatwa. Wewe ongea, sema kukatwa. Ndio raini yako isikatwe, jiconnect na kile Mungu alisema, maana mimi naenda kurudia tu ilisemwa. Katika kitabu cha Exodus, ni kitabu ambaye ni safari ambaye ilikuwa yaona Israeli kutoka Misri kwenda katika nchi ya ahadi. Kwa hivyo na hili neno ambaye naenda kulisoma, kuna pahali litakutoa kifinance na kuna pahali litakupeleka. Ukikubali kulishika litakubeba na likupeleke pahali hili neno linasema. Kitabu cha Exodus chapter 20 mstari wa 24. Na ninaona niguzie mstari wa 22 ndio ujue ni sauti ya Mungu. Narudia, voice of God ilinenwa, na sauti ya Mungu inakaa kama mawingu ya mvua. Yeyote anatimiza sauti ya Mungu, hiyo mawingu inaashiria kile imebeba. Kwa hivyo Mungu amepanga kutubariki kifinance, lakini ni yule ambaye atashika alafu afanye ile neno linasema. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli hivi, ninyi wenyewe mumeona ya kuwa nimenena nanyi kutoka mbinguni. Kwa hivyo ni nani? Ni Mungu anaongea na Musa, anaambia waambie washirika hawa wako, kwa sababu kama hawatafanya kile na nasema, mimi sina njia nyingine ya kuwabariki. Musa akaambia waambie. So this is the voice of God, na tunatimiza sauti ya Mungu. Sasa tuteremke hapo 24 sasa ndio tuone sauti ya Mungu ilisema nini. 24 nasema, utanifanyia madhabahu ya udogo, nawe utatoa dhabihu zako juu yake, sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, kondoo zako, ng'ombe zako, kila pahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu, hapo ndipo nitakujiria na kukubariki. Sema amen. Hapo ndipo nitakujiria na nikubariki. Nikumaanisha hiyo maneno nimesoma
Kama mtu mmoja hatashughulika naye, Mungu hata kuja kubariki hawa. Okay, sisi ni watumishi wa Mungu na Mungu hatumii njia kama ile tunatumia wale tuna kuku. Wakati tunapatia kuku chakula, tunairushia hivi. Sasa kila kuku inasaidiwa na mokanya yake, speed ya mokanya yake. Kuku ikikanyakanya mingi inashiba. Sasa sisi si kuku, sisi ni watumishi wa Mungu. Na kwa hivyo ndio Mungu aweze kunibariki, lazima nimutengenezee what we call platform. Mungu harushi baraka hivi tu, na ndio naona ni wengi ambaye tumebarikiwa, tumeokoka sana, tumejazwa roho sana, lakini laini ya finance sisi tunakaa kuhurumiwa. Na hii ndio maisha ambaye watu wengi tumekaa. Tumebarikiwa, tunasikia sauti ya Mungu, lakini ukiangalia upande wa finance tuko chini sana. Na miaka mingi kabla ya kuingia CFF, mimi nilikuwa hivyo. Na siku moja Mungu alinifundisha kutoa, na ninaamini hata wewe unaweza fundishwa na Mungu kutoa. Nilikuwa naenda kanisani na shilingi 10 ya karatasi, wakati kulikuwa na shilingi 10 ya karatasi, 50 ya karatasi, nini ya karatasi. Sasa nilikuwa nimeamua matoleo yangu kwa shashi ni 10 shilling. Na hiyo 10 shilling nilikuwa naiweka kulia. Alafu mfuko wa kushoto nilikuwa naweka 1,000. Kwa hivyo tukitoka kanisani nachukua familia yangu, tunaenda kwa hoteli nyingine tulikuwa tunapenda sana, tunakula hiyo 1,000. Lakini kanisani tumetoa, na nikawa hata wakati mwingine napewa nafasi ya kufundisha watu kutoa, ya kuambia watu watoe. Ninawaambia vile wanafaa kutoa, na mimi niko na 10 shilling. Mungu alinifundisha, na kutoka wakati huo nikafundishika. Wakati ambaye ilifikia wakati wa kutoa, na baada hiyo niliweka noti ya 10. Mungu alituma malaika akabadilisha, akachukua hii noti ya 10 akapeleka pande hii. Akatoa ile noti ya 1,000 akaweka pande hii nyingine. Alikuwa ananifundisha kutoa sadaka nzuri ya bai na mpango. Sasa mimi nilitoa nikifikiria nimetoa 10 shilling. Na nikaweka na nikamalizia. Sikujua kile kimefanyika, tukamalizana na ibada ikaisha. Tukaenda kwa ile hoteli. Na unajua mtu wakati huo 1,000 ukiwa na 1,000 ni pesa mingi. Sasa unajua mtu anakula anaitisha supu ya marege, supu ya nyama, supu ya matubu, supu, yani unasubua watu maana pesa iko. Kumbe sielewi mimi niko na shilingi 10. Kumbe 10,000 ndio nilitoa bila kujua. Sasa wakati wa kulipa niliona niko na 10 shillings. Mimi nilisikia kama nitamwagika hapo. Na kusema kweli nikasikia nimekwisha. Mpaka nikasikia kuna roho ni kama kuna roho inaniambia, eda uambie Bishop ulihodha kimakosa. 1,000 haikuwa ya kuhodha. Lakini nikikumbuka nitasema 10 ndio nilitoa, nikaona aibu. Kutoka wakati huo nilibadilika. Na kwa sababu hiyo Biblia hapa inasema tufanyie Mungu ibada ya kutoa vitu vyetu, ng'ombe, kondoo. Na kwa sababu hapa hakuna ng'ombe na kondoo tuko nazo, ni kulingana na level yako. Toa ile kitu unaweza elewa, nitapata kibali mbele ya Mungu. Hakika Mungu akiniangalia na pahali amenifikisha, hakika nitapata kibali mbele ya Mungu. Toa hiyo. Na ndio wakati wa kutoa kama huu ni lazima uangalie, what am I going to give our dear Father in heaven? Nataka kuomba ndio tukiingia kwa hiyo ibada tupate kuongozwa nyimbo kama za worship pole pole, halafu tutoe matoleo yote. Tukishatoa kile tutatolea Mungu, wenye kukusanya mutalete hapa, ndio tena niombe baraka ikiingia kwa kasi ya Mungu. Na kwa sababu hiyo nataka kuomba. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya siku hii ya kipekee.
Hatutaki kuanguka mtihani, tunataka kupita. Twaenda kutoa matoleo yetu, ndio katika ordination hii kubwa, na sisi tubarikiwe upande wetu. Tuomba tukubarike, tuelekeze, tufanye jambo litafanya jina lako litukuzwe. Naomba hayo nikijua kwamba imekubalika, na ni katika jina Yesu Kristo Mwokozi nimeomba. Sema amen. Mungu wetu akubariki. Okay, juu ya wale ambaye uwezo wako, dhabihu zako siku kwa phone, ningeomba tunaambiwa namba ile tutatumia, please sikiza, kwa sababu dhabihu yako iko kwa phone. Bwana asifiwe. Zile namba utaweza kutumia kutoa sadaka zitaapia on your screen. 775021 is the pay bill number ambao utatumia, na pia kuna namba ya simu itakuwa hapo tutakupatia, kwa sababu ya wale wako nje hawawezi kutumia pay bill number. Nirudie tena, the pay bill number will appear on your screen, 775021, na itatoa jina Central Church. 775021 itatoa jina Central Church. Alafu there are other 2 numbers ambazo utawekewa hapa, namba za simu ambazo unaweza kuzitumia kutoa sadaka yako. Asante. Praise God. Sasa naomba wale ambao wanatusaidia, najua watatusaidia tu kwa haraka, ndio our Archbishop aigirie kasi ili amekuja kufanya. Naomba pole pole ya worship tukifanya hivyo. Wanaotusaidia tusaidieni, na ingine ishukuriwe hapa mbele yetu, ndio mambo iende sawa. Kabla ya kwaya kuanza, tunashukuru. Kuna wale wako nje na baskets wataweka huko, na kuna wale watachukua sadaka pande hii. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba mahali kikapu kiko uweke sadaka yako pale. Alafu wale wanatoa na pay bill number utaandika ordination kwa sababu ya accountability. Pay bill number 775021, account ikikuuliza andika ordination ama mafuta ama dhabihu ya mafuta. Kwa sababu ya wale hawajui Kiingereza hiyo maneno, andika mafuta ama ordination, na itakuwa ni mzuri kwa sababu ya accountability. Wale wako nje mtatolea sadaka pale nje vile mmepangwa. Kuna baskets ziko huko za green ambazo unaweza kutolea sadaka, na wale pia wako pande hii kuna chondo chao ziko huku watatolea hapa. Mahali kuna hiyo basket tumia mahapo na itakuwa ni baraka. Tunaomba sasa kwaya wakaendelee. Daudi kasema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Daudi kasema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Sijawahi ona mwenye haki ameachwa mimi, wala watoto wake kuombaomba mikate barabarani. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake wanadamu. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake, si kama wanadamu. Akiongea Yesu ameongea, akikuahidia kitu Baba ameahidi na ujasiri. Atatenda kwa wakati wake yoyo. Ninamuita Bwana wa amani.
ninamuita mfalme wa amani Bwana. Ndiyo maana mimi ninaimba kwa sababu ya amani yake. Ni uwezo gani unaopinga Yesu? Ni uwezo gani? Mfalme wa amani, nasema wewe ni mwema. Mwite mfalme wa amani Bwana. Oh, wewe ni mwema. Sema mfalme wa amani. Oh, wewe ni mwema. Sema mfalme wa amani. Oh, wewe ni mwema. Mtetezi wangu Yesu anaishi leo. Mtetezi wangu yu hai. Mtetezi wangu Yesu anaishi leo. Mtetezi wangu yu hai. Mtetezi wangu Yesu anaishi leo. Mtetezi wangu yu hai. Mtetezi wangu Yesu anaishi leo. Mtetezi wangu yu hai. Nainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Nami ni watoka kwako Yesu. Nainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Nami ni watoka kwako Yesu wangu, umeiponya roho yangu. Wewe kweli ni wa ajabu, na mimi nitakushukuru. Yesu wangu, umeiponya roho yangu. Wewe kweli ni wa ajabu, na mimi nitakushukuru. Sema Yesu wangu, umeiponya roho yangu. Wewe kweli ni wa ajabu, na mimi nita. One more time, Yesu wangu, umeiponya roho yangu. Wewe kweli ni wa ajabu, na mimi nitakushukuru.
utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Omba, omba, utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Omba, omba, utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Omba, omba, utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Tunataka kuomba na juu ya time nitaziombea zikiwa huku na zingine ziko hapa, halafu zitakuwa combined na sisi tutabarikiwa. Mungu wetu wa mbinguni, tukushukuru kwa kutupatia siku ya leo, maneno ambayo umetupatia kupitia askofu wetu mkuu ni ya kutujenga na kutusaidia juu ya future yetu. Tumetoa matoleo ili kwamba tufanikiwe katika hii safari. Matoleo yote ambayo imetolewa na watu wako, watumishi wako, naomba itakasike kwa neno lako, ili kwamba inapoingia kwa madhabahu na kufanya kazi, sifa na utukufu itakurudia na wenye kutoa watabarikiwa. Uinuliwe na utukuzwe, na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi tumeomba na kuamini. Tumpatie Bwana sifa za makofi mtumishi wa Mungu. Amen. Asante sana Lef Gitahi. Sasa imefika wakati wa kipindi cha pili cha kuweza kumtia mafuta askofu mtarajiwa pamoja na Lefred Joycelyn, na kwa hivyo ningeomba tukasimame kumkaribisha Archbishop Dr. Harrison Ng'ang'a EBS akaweze kuendelea na kufanya hiyo dhabihu siku ya leo. Tumpigie Bwana makofi mazuri anapofika. Amen. Asante sana, asante sana. Tunaweza kuketi. Mungu awabariki. Hataki kuwashokesha sana. Nitafanya mambo haraka ndio iweze kukamilika vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Sasa ningependa kusema ya kwamba wakati umefika wa kumtangulisha yule ambaye anaenda kuwekwa mafuta leo, Bishop Ben. Tunaomba ya kwamba utatujulisha mtarajiwa askofu, utujulishe mtarajiwa Lefred, na ili tuweze kuendelea. Kwa hivyo karibu kwa microphone uweze kuchukua dakika hiyo yako moja. Tumushangilie Bishop Ben anapoongea juu ya askofu mtarajiwa Ben. Bwana Yesu asifiwe. His Excellency the Deputy President and baba yetu wa Mlima Kenya, tunakupenda and we appreciate you. Archbishop Harrison Ng'ang'a, baba yetu wa imani, pamoja na mamamu Reverend Lucy,
Kwa jina naitwa Bishop Ben Ng'ang'a kutoka kanisa la Chosen Generation Church Nakuru. Yangu ni mafupi maana nimepewa muda mfupi sana ya kuzungumzia mtumishi wa Bwana ambaye ni Bishop Ben, ambaye ni Bishop elect Ben Kamau. Na ningetaka niseme kwamba not only is Bishop Ben elect Kamau my covenant brother, lakini ni mtumishi ambaye ameweza kufanya kazi kubwa hapa Kenya. Tulijuana wakati pia alikuja kwa consecration yangu ya kuwa bishop. Kuna mambo matatu naweza zungumzia kuhusu Bishop Ben Kamau. Number one ni kwamba Bishop Ben is a compassionate man. Ni mtu ambaye anafanya mambo makubwa. Jambo la kwanza amefanya ni kwamba amejenga Lord's Store, na ni ameintroduce mambo ya Lord's Store hapa Kenya. Amejenga moja hapa na pia akaweza kujenga nyingine, tukawa na yeye tukalaunch the Lord's Store Nakuru. Tuko na Lord's Store Kitengela na tuko na Lord's Store nyingi zimefunguliwa kwa sababu ya maono makubwa ambayo Bishop elect akonayo kuhusu mambo ya kusaidia watu ambao wasiojiweza hapa Kenya. Jambo la pili ni kwamba tunajua kwamba kupitia huduma yake kumefunguliwa compassionate groups hapa Kenya. Mfano ni kwamba hapa Nairobi kuna kikundi ambacho kinaitwa The Compassionate Brothers. Nakuru pia tuko na kikundi kinaitwa The Compassionate Business Community. Na juzi Bishop elect amekuwa Nakuru akiweza kuwakaribisha kwa huu mkutano, na watu wa Nakuru wakajitolea 1 million. Hiyo kikundi ikasema inakuzindikisha na 1 million kutoka Nakuru. Viongozi wao wako hapa, kina Jack the CJ Bike, kina Alex, kina George East Africa. Hao ni wale ambao wanatuongoza wakiwa na Elias kule Nakuru kwa sababu ya the compassionate gospel ambayo askofu mtarajiwa amekuwa akihubiri Kenya. Ya mwisho nitasema kwamba Bishop elect amekuwa na mzigo mkubwa wa kusaidia watu wagonjwa. Amewapeleka India, watu wengi wamepona. Hata juzi tuko tunaangalia kijana mmoja alikuwa na ugonjwa ambapo angefariki kama hangesaidiwa, na sasa mpaka leo ako hai. Tumeona nyumba zimejengwa kupitia ministry ya Bishop elect Ben, nyumba nyingi. Tulikuwa tunajaribu kuhesabu, tunaona ni kama nyumba 80 zimejengwa kupitia huduma ambayo Bishop elect amekuwa nayo hapa Kenya. Si hapo tungepiga makofi. Ya mwisho ni kusema mhubiri huyu ni mhubiri ambaye anahubiri injili ya kweli. Nimekuwa na yeye hapa tukifanya kazi, sijaona akiuza maji, sijaona akiuza mafuta, sijaona akifanya biashara kwa madhabahu. Na kwa hivyo huyu mhubiri ambaye tunapewa leo ni mhubiri ambaye anafanya injili ya kweli hapa Kenya, na sisi kama maaskofu we recommend him. Sisi kama maaskofu tunasema you are fit to become a bishop, maana matendo yako imetuonyesha you are a humble man, you are a compassionate man, na injili unahubiri ambayo ni injili ambayo ni ya kweli. Hakuna mtu unachukua, haudharau watu kulingana na kiwango chao cha maisha. Na kwa hivyo Archbishop our father, we recommend you this man to become a bishop of JCM churches. Thank you. Maneno mazuri ambayo masemwa na rafiki yako, na tunashukuru Mungu. Sasa kutoka hapo tungependa kusema ndio Bishop Benson afike mahali amefika mtarajiwa. Alikuwa kwa dini ya AIPCA na tunajua huko alifanya kazi nyingi,
Ninakumbuka kule alijenga kanisa, kule alienda. Na kwa sababu huyu ni mtu ya watu wote, alialika askofu wa Ng'ombe wa AIPCA akuja hapa. Na hiyo moyo haiko na watu wengi. Watu wengi ukiondoka kwao mnakuwa maadui wakubwa. Hamtaki kuonana. We are very happy because of your heart. You have a big heart. Na kwa vile askofu wa Ng'ombe bado nimesikia anaingia hajafika. Simamiwe kwanza na askofu ambaye ako hapa wa AIPCA aweze kunena maneno mawili. Baadaye akikuja wa Ng'ombe tutampatia nafasi ya kuweza kuongea. Karibu Bishop. Thank you, Your Grace, Archbishop Harrison Ng'ang'a, Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, the Bishop-elect, Benson Kamau, all protocol observed. I am Bishop Kariuki Mureithi, the Bishop of Nyeri in the AIPCA Church. The elect Bishop has served under me when I was the Bishop of Gatodo Diocese. And currently I'm the personal assistant to the Archbishop Frederick Wangombe, who is joining us in a short time in this occasion. The presiding Archbishop, the Bishop-elect Benson Kamau, of ID number 24569264, was baptized, confirmed, and ordained as a priest during his ministry life from the year 1995. Licensed through various ranks in the AIPCA Church, where he has served as a faithful witness. He has been a servant of God with good standing and a faithful witness who have observed the canonical law, standing orders, and the church constitution, both as an administrator and one of the principal assistants to the bishop. His greatest influence is in mission work, marketplace theology, and resource mobilization. I hereby wish to present him as a candidate for the enthronement and consecration to the office of the bishop on behalf of the Archbishop Frederick Wangombe. On behalf of Archbishop Frederick Wangombe, who has just stepped in this occasion, thank you, Archbishop. Asante sana. Askofu wa Ng'ombe, hatutaruhusu ukae chini. Alikuwa anaongea kwa niaba yako, ukaingia, maneno yake ikaisha. So sasa tunakuuliza usimame, unaenda maneno machache kuhusu askofu mtarajiwa Benson Kamau. And God bless you very much for coming. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. It's unfortunate niko na homa kidogo. Your Lord Bishop, the House of Clergy, our Deputy President, Rigathi Gachagua, our waheshimiwa wote, and the members of JCM and Freds. Bwana Yesu asifiwe tena. Wacha niseme tu, I am sorry, our Bishop-elect. Nimechelewa, nilikuwa nimeitwa na mkubwa wangu presiding Archbishop Muthuri because we had a meeting. Na lazima nigeti. Na kwa sababu I had promised that I would come. That's why I've decided nikuje, nimemuomba ruhusa, nikamwambia kijana yangu kama anatawazwa kama siko haitafika kule. Na kwa sababu nimefika, I want to thank you so much. Your Excellency, allow me to address the bishop in his own language. Allow me.
jere Ngai o kaundu kamwe. Foundation ndio naguo. You don't see the foundation, but people see the finishing, maragi na nyumba, but the foundation is not seen. I am the foundation of this man. Because when he was in Kameme, I called him, not once, not twice, and I told him, wewe kuja nikutawaze deacon, uwe unahubiri kwa Kameme ukiwa mchungaji. He could not hear. Nikampigia Gatonya, I wish Gatonya is here. Hawezi simama kwa sababu mimi si askofu wake, but I wish he is here instead. Nikampigia simu, nikamwambia Gatonye, lekemona kyo oke ndimwamure atugatage kou Kameme na ni agatuika pastor na noko ni agatuika bishop. Little did I know that today we are celebrating and we are waiting for his ordination. When Akuga foundation is not known and is not seen, foundation ndio naguo. You don't see the foundation. No foundation in your igaga. The building. That the height of the building depends with the foundation. And so, Ngai, I'm your foundation. And I want you to see licing. I want to see you licing. Pereka hii kanisa hata inchi hii. Because that is how the Father does. Kuna mrembo ako kwa Kameme anaitwa Muthoni Kiruba, Baby Top. Na doe, either doe or take. And the Father is the foundation. But he is not even felt. So I am talking about the foundation. Thank you so much, Bishop Harrison. We have never shared a platform with you, but God knew today, wakati kijana yangu anatawazwa, we will share this. Thank you so much. I have been watching you, and I know the good thing that you are doing. Na hii kanisa itakuwa na itakuwa mbili. Sina lingine la kusema. May God bless you. May God take you to a higher and higher level. And I'm saying this deep from my heart. Niye getugataga na kanitha wa AIPCA, Independent African Independent Pentecostal Church of Africa. JCM, nitakuwa na watembelea kama baba yenu. I also have my wife. I don't know where she is. Acha tu asimame. I have also my national charity. Can we appreciate them? Asante sana. Asante sana. And thank you so much. Hiyo maneno ikitoka kwa foundation ni kali sana. Na tumeshukuru sana kwa kusikia kule alitoka wana ushuhuda wake. Sasa wa mwisho kuongea pande hiyo ni mshugaji Julius Goge ambaye ataongea kwa niaba ya Invited Dignitaries and Preachers. Alafu tuende sasa kupeleka Kiengei kwa watu wao. Watu wa family muwe tayari. Niko tayari kuwaletea hiyo mtu hapo. Asante. Karibu. Amen. Thank you so much. Bwana asifiwe. Akona jina mwathani agoshwo. God is good. Amen. His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, our guests of the day, our Father, Bishop-elect Benson Kamau, and all the protocol observed, the clergy servants of God that are here, na all JCM family fraternity. Bwana asifiwe sana. Muko na furaha siku ya leo kupewa askofu wa kwanza ndani ya kanisa la JCM. Si upigie Yesu makofi mazuri kama una furaha. Hallelujah. Amen. Kwa majina yangu naitwa Pastor Julius Ngoge, na by the grace of God I'm working under Bishop Ben elect ambaye tunapatiwa leo. Ninaongea kwa niaba ya wachungaji wote wa JCM.
Nimesimama hapa nifanye tu mambo machache sana na ambao naamini ya kwamba nitatumia muda mcheche kwa sababu nataka tu kuwajulisha wachungaji wetu, alafu kisha nitasoma their speech and our well wishes to our bishop. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kwa dakika moja ningependa tu wachungaji wote wa JCM mkuje hapa, hamtasema majina, ni mimi nitawatambulisha kwa dakika moja tu na muharakishe. Alafu nikimaliza na wachungaji, Archbishop Harrison K. Ng'ang'a, unaelewa kanisa letu ni la Compassion. Na special request ambayo ilikuwa imetoka kwa my senior bishop elect, tupatie tu mtoto mmoja ambaye alikuwa amepewa na wa bishop chance ya kupresent asimamie wote ambao tumewasaidia Vare. So nikimaliza haya, Vare ukuwe tayari nikupatie nafasi dakika moja you present wale ambao tumesaidia ndani ya kanisa hili. Wapigieni wachungaji wetu makofi mazuri wanapokuja hapa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Si tumebarikiwa? Wanatesa ama hawatesi? Si wanatesa? Si wameng'ara? Wapigieni makofi tena. Amen. Yule ambaye amesimama upande ule wa mwisho anaitwa Pastor Lilian Ngena, ndio resident pastor ndani ya JCM headquarter. Huyo wa pili anajulikana kama Pastor Frank, amesimamia kanisa letu la online na pia amesimamia kanisa letu la physical. Huyo ambaye amefuata hapo anajulikana kama Bishop Makao, amesimamia JCM Narok County. Nikitangaza hivyo mnawapigia makofi. Huyo mwingine pia anaitwa Pastor Peterson, amesimamia JCM Mtwapa upande wa Mombasa. Huyo mwingine pia amefuata na mume wake sijui yako wapi, anajulikana kama Pastor Joan Julius all the way from Nakuru County. Wapi makofi mazuri. Huyo ambaye amefuata ni kanisa letu ambalo tunapanga kuweka hivi karibuni la upande wa Ruai, Apostle Gitahi. Thank you so much. Huyo mwingine amefuata ni our Reverend Mungu amebariki sana, Reverend Mureithi all the way from Nyeri. Wapi makofi mazuri. Amen. Huyo mwingine ambaye amefuata ni our firstborn ever in JCM Nyahururu. Wapi makofi ya Victor Kuria kwa jina la Yesu. Huyo mwingine amesimamia kanisa la wa bishop nyumbani, anajulikana kama Pastor Sami Njogona na mke wake. Wapigiani makofi mazuri. Thank you so much. Huyo mwingine anajulikana kama Reverend Kememia, ako upande wa Olkarau. Wapigiani makofi mazuri. Huyu na yeye pia ni mchungaji wetu, anaitwa Reverend Kibe pamoja na mke wake, wamesimamia JCM Mwea. Wapi makofi mazuri. God bless you. Huyu ambaye tuko naye anajulikana kama Pastor Kim, naye amesimamia JCM upande wa Lemuru. Wapigiani makofi. Our brother Pastor Douglas, ndio kanisa yetu ambaye ni changa sana, iko na wiki 3, pamoja na mke wake wamesimamia JCM Gatondo. Wapigiani makofi. Our brother pia amesimamia JCM upande wa Kiambu Township. Wapigiani makofi mazuri. Our brother, covenant brother, anajulikana kama Reverend Maina, amesimamia JCM Thika. Wapigiani makofi mazuri. Our pastor all the way Korea Norway to Norway to our pastor all the way from Murang'a County, Pastor Duncan Mwangi na mke wake. Mungu awabariki sana. Our pastor in waiting JCM, Pastor Kiama. Thank you so much. Our pastor all the way from Embu County anajulikana kama Pastor Mwangi. Mungu awabariki sana. Thank you so much. Our bishop ambaye pia anakuja katika kanisa hili, Bishop Mwangi. Wapi makofi mazuri. Our brother from JCM Nyahururu. Thank you so much. Our brother ambaye amesimamia JCM Naivasha, Pastor Sami Mbohea. Wapi makofi yake. Hawa nao ni wachungaji wetu kutoka upande wa Nakuru. Dorcas all the way from Nakuru. Makofi mazuri. Our pastor, Pastor Martin, pia mpigiani makofi mazuri. Our pastor Nelson Kefirio Kefara amesimamia JCM Keno. Wapi makofi mazuri. Pastor Joyce Chogoria, thank you so much. Pastor Mwangi ndiye amesimamia JCM Girigiri. Wapi makofi mazuri. Elbagon, Mungu akubariki sana. Pastor Ann amesimamia Njoro. Thank you so much. Our brother Maxwell all the way from upande wa Nyahuru. Our pastor from Maimayo, Pastor Joseph. Thank you so much. Our pastor from Francis. Pastor Francis, thank you so much. Pastor Wakwaibi from Kangema.
Pastor Mwangi from Gilgil, Mungu akubariki sana. Our pastor, huyu ndiye amekaribia kanisa yetu ya Tacoma, ni jirani wa kanisa ya America, all the way from Eldoret. Mpigeni makofi mazuri. Thank you so much our pastor from JCM upande ule wa Nyahururu. Huyo ndio mume wa Pastor Joan. Huyu naye ni mke wangu, ekiraka ni thoguo. Huyu naye anajulikana kama Cecilia Ngoge, ndiye mke wangu. Mungu akubariki sana. Our pastor mke wa Reverend Mureithi all the way from Nyeri. Thank you so much. Sasa hawa karibieni hapa. Huyu na yeye ambaye hako hapa anajulikana kama Pastor Kuria, ni pastor wetu mtarajiwa. Mpigieni makofi mazuri. Sasa hawa kwa sababu ni wengi na ninaweza shindwa kuwatambulisha kila mtu na jina lake kwa dakika moja. Sema tu jina yako, usimamie watu wote wa Narok. Pigeni JCM Narok makofi mazuri katika jina la Yesu. Jina peke yake. Reverend Simon Olelenje from Narok County. Wow. Na mke wangu huyo. Thank you. Wapigeni makofi mazuri JCM Narok. Mungu awabariki sana. Thank you so much. Mungu awatende mema. We are blessed to have you. Karibuni sana. Asanteni, Mungu awabariki. Our prophetess, huyu naye pia ni mshirika wetu na pia ni moja kati ya wachungaji ambao tuko na wao, anaitwa Prophetess Becky pamoja na mume wake. Pia wapigeni makofi mazuri. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki sana wachungaji kwa sababu ya huo muda. Ningependa kabla nisome speech ambayo tuko nayo kwa wa Reverend, ningependa mpigie makofi mazuri Vare anapokuja hapa asimamie baadhi ya watu ambao tumesaidia na baadhi ya watoto ambao tunasomesha katika kanisa hili. Mpigieni makofi mazuri. His Excellency Deputy President of Kenya, kanisa hili kupitia Compassion ambayo inafanywa na Reverend wetu, tunasomesha watoto zaidi ya watoto 70. Na sasa huyu ni mmoja kati ya watoto ambao tunasomesha, ambaye tunataka asimamie watoto wengine wote ambao Reverend wetu anasomesha. Si Reverend wetu anafanya kazi mzuri? Si anafanya kazi mzuri? Si mnajua JCM bila Compassion hakuna JCM? Pigeni Reverend wetu makofi mazuri kwa sababu ya hilo jambo. Thank you so much. Vare kuja hapa, ukisimama hapo utazuiliwa dakika moja tu mama. Thank you very much. Honorable guest of honor, Your Excellency Deputy President Rigathi Gachagua, His Grace Archbishop Harrison Ng'ang'a and other clergy, our beloved host, Bishop Benson Kamau Gadongo, Mama Asen, all leaders, distinguished guests, all protocol observed, ladies and gentlemen, praise God. Praise God again. My name is Valentine Moihaki Mwangi. I school at St. Germain Gatanga Girls High School. I'm in Form 2. My education being sponsored by Bishop Ben. I thank you. I stand here before you to say a word of congratulations to the newest, special, great, golden-hearted man of God, Bishop Ben. Bishop Ben, congratulations. Finally, you have made it. It has been a long, hard, heart-bruising, and mind-torturing journey. And this is what makes today's victory sweet and special. It was about a generational change of spiritual leadership, compassionate gospel spearheaded by the Almighty God. It is unstoppable. To the world, in Bishop Ben, JCM brings you to a giver to the needy, a feeder to the hungry, a father to the fatherless, a source of hope to the hopeless, a source of strength to the weak and weary. A kind heart that knows not tribe, gender, race, or social status. He is a special man of God. Just a request from all of us, whom he has touched and changed their lives. We, the children, whom he is taking care of our future through education. We say pray for him, support him, and above all, take care of his heart.
Bishop Ben, as you start the journey of a new level of spiritual leadership, may you spread this gospel, this compassionate gospel to the whole world. May God's favor, grace, wealth, health, and peace shine every dawn of your mornings. May you live many years to reap each and every seed you have sowed. God bless you. Bishop, I as Vale nakupenda. Thank you. Upigieni Vale makofi mazuri. Thank you so much. Najua ya kwamba kanisa hili tuko na uongozi, lakini nafahamishwa ya kwamba mtapatiwa baadaye na wa Archbishop, lakini nitaje tu ya kwamba we have the chairman of JCM, Mr. Charles Kamau. Mpigieni makofi mazuri. Together with us, we have our matron all over JCM, our matron, Dama Mawa Spears. Together with us, we are honored to have our patron, Mofa. Mpigieni makofi mazuri. Thank you so much. We are honored to have you, servants of God. Muda wenu umewekwa na mtaongea hapo baadaye katika jina la Yesu Kristo. Nataka nisome tu our wish and history kidogo about JCM. Alafu kisha nitamalizia pale tuweze kuendelea na hiyo program nyingine. As we gather today to celebrate the consecration of our Bishop Benson Kamau, we can only see the faithfulness of God. Our bishop has been a beacon of hope to many, a role model to the young generation, a father and a spiritual, a role model to the young generation, a father and a spiritual cover to us, the pastors of JCM. Jesus Christ Compassion Ministry started last year, 2023. In February 12, we started at Kengei Live headquarters offices for 2 Sundays. Then we moved to our current premises on 26th, the same month of February. We have experienced tremendous growth, amazing God's speed, and great favor as a ministry. And it is marvelous in our eyes. As of today, we have planted more than 26 branches all over the world, and more underway before the end of this year. We appreciate our bishop, who is the vision bearer and has steered up every step of JCM growth. We promise to walk with you through this journey of faith, pray for you, and protect the integrity of JCM. Congratulations to you, our Bishop Benson Kamau, together with your wife, Reverend Joy Benson. As you assume your new offices, may God be above you to bless you, below you to support you, besides you protect to sustain you. Wacha nimalizie hapo. We appreciate our bishop, who is the vision bearer and has steered up every step of JCM growth. We promise to walk with you through this journey of faith, pray for you, and protect the integrity of JCM. Congratulations to you, Bishop Ben Kamau, together with your wife, Reverend Joy Benson. As you assume your new offices today, may God be above you to bless you, below you to support you, beside you to protect you, and inside you to sustain you. We, as your pastors and the people who serve under you, we say congratulations, and we are proud to be part of the historical moment of the calendar of JCM. Na kwa hivyo, kwa hiyo heshima tunasema baba yetu, our Reverend, our bishop, as you are being ordained today, that we are here to stand with you, we are here to walk with you. And today, as the history of JCM is made, we wish you all the best, good health, breakthrough, divine connection, and divine favors all the days of your life. Mpigieni bishop wetu makofi mazuri. Kabla sasa niweze kuketi, my father bishop, unaelewa ya kwamba kanisa hili na marafiki wengi, na tuko na wachungaji wengi. Na kwa sababu najua hawataweza wote kusimama wakuje hapa, ningependa kabla ya nikae, kama uko katikati yetu, you are a bishop,
you are a reverend, you are an apostle. Ningependa usimame juu tuweze kukuappreciate kwa njia ya kipekee kwa jina la Yesu. Wherever you are a pastor, you are a bishop, you are a reverend. Niliona mpaka Reverend Hosea all the way from Happy Church na wachungaji wengi wa Mungu. Ningependa wale ambao sio wachungaji sasa, leo ngodu inueni mikono yetu namna hii. Alafu tupigie hawa wachungaji wote makofi mazuri na tuseme tumeheshimika sana kwa sababu ya kunya siku ya leo. Na wakati mwingine wowote mtakapopata nafasi, karibuni ndani ya JCM. Hapa tunasemanga ni kanisa la watu wote na ni injili bila hukumu. Mungu awabariki, Mungu awatende mema in Jesus name. Amen. 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 Let's appreciate him. Let's appreciate him. Na sasa Your Excellency hatutakuweka sana. Tumebakisha kidogo, lakini lazima mtu atetewe ndio watu wale pengine wako na shaka ni bishop kweli wasikie vile kazi imefanyika. Na pia vile vile tumefurahi kuona sio bishop ya briefcase, ako na watu, maana bishop ni watu, na tumeona Mungu amekuinua sana, wachungaji ni wengi sana nyuma yako. Mungu akubariki. Sasa tungependa kuna mgeni wako mmoja ambaye anaenda katika mkutano mwingine na mnafanya kazi na yeye, anaitwa Ruse Wangojiri. Huyo ataongea kama nimesimama, asalimie tu na aseme kitu kidogo kuhusu tabia yako pale Kameme. Mama asalimie tu na aseme kitu kidogo kuhusu tabia yako pale Kameme, ndio wajue kama anakuanga ameokoka vizuri Kameme, anafanya kazi namna gani. Ruse, karibu. Ongea dakika moja hapo. Mpe microphone. Ya, karibu Ruse. Si unisalimie kwanza. Thank you. Yeah. Karibu. Yeye sasa ndiye kiongozi wa Fasia na bishop mtarajiwa wa Prayers Beyond Boundaries. Amen. Hapa mjini Nairobi na Kenya mzima. God bless you. Thank you. I thought I'm a bishop already. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Thank you askofu wetu, Archbishop, the Archbishop wa Ng'ombe, rafiki yangu mama, and all the clergy, Your Excellency, the Deputy President, the man we are praying for and God hears us, the leadership, all of us gathered here today. My friend, my son, Mama Superior is standing in front of you. Ajetaga Mama Superior. And on behalf of Kameme Kayuka Mwigene Joe Muri athikiriria aito kuma kondo gutiganite. But on behalf of Kameme Kayuka Mwige Archbishop, and thank you for standing there. Dagika ciakwa igire. I came to Kameme miaka 24 na nuthu mihituku. Actually the oldest. Na ngiambiriria kuhoyaga kou Ngai akarehe andu a kuhoya. And as we continued over the years, hidimwe bishop riria mwanake oyu, to me ni mwanake wakwa, and I love him so much. Na ni oyu guo twanarua no gatutigithukania bara, no twaruaga ni undu ni ndonaga kiria kirahanika umuthi. And so we cannot fight anymore. Over the years, this great gentleman akiambiriria kuiguika thiini wake hari na kaundu. I salute Archbishop wa Ng'ombe ni uguiga because we saw it. Aria tureroragira his interview that is trending with millions. Interview ni wa Kiruba ni mumionete. He talked about nie ngemwetha na ngemwariria acoke kanitha. Akame na 18 years ago in all humility, our Deputy President, tuambiririe huduma ya Prayers Beyond Boundaries Ministries tuena mudurume oyo. This young handsome gentleman. And I know you are. Mama Asin, you know the story. And Archbishop tuambiriria daruthagiria ngenda tuhunjagie nake. And we preached together, not to kiremano tondu ndajiguaga. And the reason why atajiguaga, it is because you cannot have two heads. Modo dagigia ciongo igire. We realized he had a vision, and I also had a vision different from his. Na vision igire itikaranagia, ni ifataraga maguta ma Ngai itigithukanio, no igathie na mbere hamwe. If you stuck by me, my son, and I'm proud, Kameme FM proud of you, we wouldn't have all this. Ndeciria no kugia ikombe kanitha, andu mokage kuria na kunywa. If you stood with me, ahujia aria mari thiini wakwa, we wouldn't have come this far. Your Excellency, miaka 10 mihituku after the post-election violence, gigia ciana nyingi muno, when they are saying aroraga ciana 80, they are beyond 80. He brought all his friends to me, na kidehere one dagitari,
Kamau Adutu and he's here. Thank you so much, sir. Archbishop Makiogania Arata Ao. Damn, you remember all this and so many others who are here with us today in all humility. Magioka korora ciana ndirare nacio 150. Akioya ciana ciganona acigoragire nguo arihage thukuru na ndangĩnjĩra. I am here to say I am proud of you, my son. I am happy of you. Your Excellency and our Archbishop. 5 years ago, nijikaga program. I was doing the kwegagura kiroho Kameme, waking up at 4:30 in the morning to do kwegagura kiroho. Na roshini rwetene my Archbishop gutikoragwo wa gukuhe cai kana mai. But in all humility, and I worship God for this. Muthenya umwe hoete njuire maithori 5 years ago. Murango wa studio ukihingurwo. And I saw my handsome young man okite na gikombe gia kahua. And I asked him, niki weka ndaigua tu ni undu wa gukwenda ngugirie maithori ni uria watuhoera ndakurehere gikombe gia kahua. And he gave me the cup. Actually, I still have the beautiful cup. Na kuma hindi yo my Archbishop, Your Excellency, he started bringing me coffee. You thought I forgot? Kahua oro muthenya. One day adehere kahua roho wa Ngai akinjira mwire arie. We usually don't share the platform. At the day, nindideka platform, nindideka program demohe. But the Holy Spirit said, give him. Gemwira okawarie kaudoke. Jaru gomena ati ana no de makenirie damana ona ko makenia. Theine wako makenia hale kiugo. The handsome young man that I love and cherish. Kameme bego ito ya kameme, beo ito ya kameme, and I worship God for this. Anyita microphone studio. Akihoera, akiaria maodo marito, ando makiambia konjera mwetage maita maige. And I told him tiga ohetageria, akinjira undu itakariganirwo. Ndingehetiria uria ohana, uria nyendaga gugatuika. Do you remember? Because I desire to be like you. Look at it. You climbed on my shoulders. You are becoming greater than I am. Why? Because a mother, Nina Washiana, Reverend Ben, my bishop, Mami wito daragia githungu ta giakwa, mami dehu bagatanie, mami dathiete kuria thiete. So a mother will come down as you ride on my shoulders. Wambiriria kuhoya, maundu magicenjia, the prayers, the encouragement. Andu makirira Kameme, gikwira Reverend Ben, no ukahujia, ni ukwambia kanitha it came to pass. Gikwira no uguthii uthiete ugiuka ukita ihenya, gikwira nie thiaga kahora. No na ndathie kahora, too anointed for God. On behalf of Kameme FM, our listeners all over, the leadership of Kameme FM, I am standing here as servant of the Mosai. Kuga netukwedete, ni utukenetia. Go, 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 son. The hand of God upon you. As I sit, Bishop, my Archbishop, as I sit, Your Excellency, the Deputy President, I told him yesterday before the ordination, because I got ordained 18 years ago. Our church is 10 years. Because the vision is different, what we are doing. But I told you one thing, and as I go, on behalf of all of us and Kameme fraternity, anointing that you have received and you are receiving more can only be sustained by humility, I beg you. Then the fear of God, character. My son, even in the media and where we are, and above all, the right doctrine. He told me, do not seek to be popular, seek to do right. You are already very popular in this nation. You are Mako Sataya. Because you are already popular from now in all humility, in front of our great leader, and all these great men and women. Do not now seek to be popular. You are already popular. Seek to be right. We love you. We are supporting you. Go, my son, go. I love you. We salute you, Wagojiri. Umeongea vizuri. Haya, tuimbie Bishop mtarajiwa kawimbo. Nitafanya fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana.
Sasa Bishop mtarajiwa Ben, tungeuliza usimame, tukupigia makofi tena. Tunauliza mke wako Joycelyn yeye aweze kusimama. Na sasa tunataka kukutuma kwa family members uweze kusalimia salamu za mwisho ukiwa Lefred, alafu uangalie ni kina nani walikuja, kisha baadaye wakusindikishe kidogo, alafu na sisi tukukaribishe, tukulete kwa madhabahu pamoja na mkeo, ndio muweze kuwekwa wakfu katika ofisi zile Mungu ametaka. Watu wa family, simameni mahali mlipo. Nimesimamisha wageni kuongea, maana sioni wakitoa pesa yoyote kwa Kiengei, na kwa hivyo wataongea baadaye. Mtu akimaliza kuongea anampatia kibahasha. Ithetiguo wega tutigakiarie tucoke tumutige na mathiri. Asante. Watu wa family, hamumpigie hata kagemi amekuja kwenu hapo. Asante sana. Na sasa tungeomba uweze kushikwa mikono hapo na watu wenu wale walio karibu, wakikwambia kwamba enda ufanye kazi ya Bwana. Asante sana. Haya, hao wametosha, usisalimie wote. Bishop mtarajiwa, tunaomba kwa niaba ya hiyo family, tunataka tusikie Mr. Iregi. Ni Mr. Iregi? Mr. Iregi, tunataka tusikie kama mmekubali huyu mtu afanye kazi ya Mungu na hata kuwa na shida yoyote kutoka kwa family, na ajue damu yao yote imeshikana, afanye kazi ya Mungu. Mr. Iregi ni nani? Ni nani? Huyo mwenye mewani. Ogitwire ole family yugete ngoge support mundu ucio arute wira wa Ngai. Asante. Sasa Bishop washa kusalimia watu. Bishop mtarajiwa, simama vizuri na mke wako nyuma yako. Mke wako atakuwa anasimama nyuma yako. Mama, simama hapo nyuma ya Bishop. Hapo. We Bishop Kiengei, jaribu kurudi nyuma kidogo. We, mke wake sijamwambia arudi. Nimeambia wewe urudi. Mama, kwa nini unarudi? Karibia, haya rudi. Unasikia umesuhiliwa? Hiyo ndio kazi yako. Akitaka kustep back na mwambie hapana, niko hapa, hawezi kurudi nyuma. May God be with you. In Jesus name. Sasa wewe utatuambia vile a family imeamua kumpeana afanye kazi ya Mungu. Karibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe JCM. Sisi kama familia tumekuja celebrate the goodness of God that we have been waiting for long. Sisi tulilea mtoto na tabia njema na mafanikio mema. We thank God because now today we have our chief guest, our deputy president. We have never come close to him. Tumekuwa tu tukimwona kwa mtandao. This is the son that we have tried so much to make him the way he is today. We saw the vision and we have been fighting that vision to be there as a family. Tulianza kumlea zamani. Hata jana nilipigiwa simu na mtu ambaye mlisikia akisema alikuwa anakata viazi ndio abebe ikiwa nyingi, akaniambia na umwambie gunia 2 atarudisha. Sasa niliambiwa gunia 2 Bishop utarudisha. Ile ulikata. Usijali sababu nitakusaidia kupeleka. JCM hoye. Mungu abariki sana. Sababu today as a family we are handing over a very handsome young man who will deliver the church to the farthest destination. Sababu he has a talent and a gifted an ability to connect and to coordinate everything for the glory of God. Nyinyi munajua na munaelewa ya kwamba yeye ni mtu ambaye sisi kama familia tunajivunia. Mtu ana bidii, mtu ana uwezo, mtu ana kibali na mtu ambaye anajua kunyenyekea.
Ukiangalia hata nyinyi mnajua ukweli ya mambo, bwana our deputy president anaenda ambao kukura huko chochoro sababu ya kunyenyekea. We are not only giving you a man, but we are giving you a man who can humble and handle the biggest office and the smallest office. Si huyo ni mbarikiwa. Hata wenye wana hudumu chini yake na waomba, na ninawaomba mara 1000, be patient and wait for God to promote you, because God is coming to do many things that we are waiting as a family. By the mercy of God, our son, by the mercy of God, our son, you are going places. Nilikuambia nitaomba, na whatever I touch like this, it becomes gold. This is a gold that we have handed over to the whole church and the whole country. Dio usaidie kupromote everything. Be patient, be kind, na usijiteteage. Wait for God akutete. He will continue promoting you, guiding you far. Hata ukiona vitu zinarushwa huko, we nyamaza. Wewe nyamaza, usijibu. Hata sisi hatujibu. Unajua tulikuwa tumejihalia bwana deputy president, archbishop, lakini Mungu akatuosha. So watu wengine hawajuagi tulioshwa. Anafikiria tu pale ulijihalia haujaoshwa, lakini tulifanywa nini? Tulifanywa nini? Tulioshwa. Sasa alioshwa. He is no longer the way you used to know him. He is a blessed one and will continue doing more, and we are handing you all the power as a family for God to promote you, guide you, and give you power. Amen. To be the person that you are waiting. Thank you. Tumesikia maneno mazuri sana kutoka kwa family members, na tunaomba family members wakushike mikono. Yule baba yako pande ingine alipresent mama yako, wakisema ya kwamba hiyo mikono wamekushika, wamekupeana kama vile maneno tumesikia. Na kwa sababu uko na mke, ningependa kuomba Francis Githigo kwa niaba ya Joycelyn aweze kutuambia kama wamekubali awe Mrs. Bishop. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Wa mbere nĩ gũcokeria Ngai ngatho, mũheani wa muoyo, andũ aithuothe gũtũkinyia gũkũ. Tucoke tũkene nĩ tũcereirwo nĩ mũndũ wĩtagwo vice president witũ, na kĩu nĩ gĩtĩo kĩnene mũno. Wa kerĩ nĩ nguga ũũ, njũkĩte gũkũ ndĩna ihoya kwĩ Ngai atuĩke wa kũrathima mũndũ wĩtagwo Beni na mũtumia wake. Ngai atue wa kũmahe ũũgĩ ũrĩa ũtathiraga, na nĩ kũmongerera tondũ nĩ makĩrĩ. Ũũgĩ ũcio ũtuĩke mũingĩ, ngoro ciao ituĩke cia gũtaũrĩrwo ũũgĩ nĩ Ngai, macoke andũ matuĩke a kũmenya gũcagũra ũũru na wega, ũũru maũte, matuĩke a kũrũmĩrĩra wega. Ngai nĩ mwega, na ithuĩ tũkire gũkũ tũtuĩke a kũhoya Ngai, tũtuĩke a gũthera, twĩtherie moko maitũ, tũtherie ngoro citũ ituĩke cia kũihũrwo nĩ kũigua kwĩ Ngai. Tondũ twaigua kuma kwĩ Ngai, Ngai nĩ egũtwĩka maũndũ mega, nĩ egũtũhe iheo nyingĩ, kũrĩ megũtuĩka athamaki, kũrĩ megũtuĩka atongoria a athamaki, kũrĩ arĩa megũtuĩka nĩ ndungata, na kũrĩ arĩa megũtuĩka ona nĩ arimũ, na mũno mũno rĩ kũrĩ arĩa mekũgĩa rĩtwa rĩega. Ngai wa muoyo aramũteithia, aramwĩka maũndũ mega, ona mũkĩinũka, ona mũgĩthiĩ icagi-inĩ, Ngai amũrũmĩrĩre. Amen. Nĩ ndaigua family yao yaragia take mũno na ciugo njega, na nĩ mendetwo nĩ andũ. Rekei tũhoere family ĩyo. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ,
ndahoera family ĩno yaruta thakame yao ĩgatungatĩre Ngai ofici-inĩ ya bishofu na mũtumia wa bishofu, ndahoya kĩrathimo igũrũ rĩao atĩ maica mao mothe Mwathani wakorwo harĩ maũndũ maramaritũhagĩra rĩu mahũthe, angĩkorwo harĩ na maũndũ maritũ ma family mandwari kana andũ matagĩaga mĩciĩ, rĩu Mwathani ũmarathime tondũ maguta nĩ moka mũciĩ wao, na rĩu tondũ maguta nĩ moka mũciĩ Mwathani na nĩ mauga nĩ marĩ mũheaga gĩtĩo, nao rĩ makenere maguta marĩa maingĩra kwao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twahoya, amen. Rĩu kiumagariai mũndũ ũcio makinya matano, ti maingĩ, matano tu. 1 2 3 4 5. Asante sana, Ngai amũrathime. Kwa heri family thiĩ na wega, nĩ twakena nĩ ũndũ wanyu. Mũndũ nĩ ndakĩoya tũbahũrĩre rũhĩ magĩcoka. Mũndũ atuĩkaga bishop nĩ ũndũ wa tungatĩri, koguo atungatĩri nĩ ngũmũria mũgerere hau thutha ũguo, mũthie hau family yuma, rĩu mumagarie mũndũ mũndehere haha kĩgongona-inĩ, atungatĩri mũgerere harĩa thutha wa kamera wega, mũtikagere haha mbere, mũgere harĩa thutha wega, mũthiũrũrũke mumĩre o harĩa, mwaumĩra hau rĩ mũkĩndindĩkĩra mũndũ ũyũ mũrehe hakuhĩ na kĩgongona, na ithuĩ na andũ a Ngai tũmwamũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai, nĩgetha oke kĩgongona ambĩrĩrie process ya kuamũrwo atuĩke bishofu. Sasa tunataka kumlete askofu mtarajiwa kwa madhabahu tuweze kumpokea hapa pamoja na watumishi hao wa Bwana. Hiyo ndio main committee ambayo iliketi chini na ikaorganize mambo haya, na pia vile vile tumeungana na askofu wa Ng'ombe, tumeungana na askofu mtarajiwa Bangojiri. Asante sana washugaji, tuwapigie makofi jamani, ni wengi. Wengine wasimame hapo nyuma, ange marogame hau thutha. JCM forever, JCM iprosper, JCM isimame imara duniani na watumishi wasimame imara. Pastors, ningependa kuambia kwamba nimeona hata kati yenu kuna mabishop, na ni asante sana kwa kuheshimu huyu mtu mkiwa mabishop na mkiwa maaposto, watu wakubwa kuliko yeye, lakini mkamheshimu akiwa reverend. Lakini sasa mafuta amepata mengi ya kusimamia hao watu wote. Kila ningewauliza ni kwamba muwe na tabia nzuri kwenye makanisa ya JCM. Msiharibu madhabahu. Madhabahu iheshimiwe. Na msikubali kufanya vituko ambavyo vitafanya kanisa la Bwana liharibiwe la JCM. Nyinyi ndio crown yake. Paul said, you people of Akaya are my crown. Nyinyi ndio crown yake. Bila nyinyi, swali la kwanza nilimuuliza wakati alisema anataka kuja awe askofu, nilimuuliza usimamie nani? Akanihesabia makanisa. Na ikuwa imefika hivyo, alinihesabia kama 16, 17. Nikamwambia hata kuna watu wako bishop na wako na kanisa 3. Kamwambia kama ni hizo, na sasa leo nimeona mumekuwa sana. God bless, na wengine ninawajua nyinyi ni watu mmehubiri miaka nyingi. Mheshimu hii mtu. Mumpatie support ya maneno. Usikubali kuketi chini na kakudi kuongea against this man. Bana mafuta yale yamekuja juu yake, mnaiona na mmeijua na mmekuja kuishuhudia. Mumsupport na maneno mazuri, mumsupport na jia yote anataka akitana mkutano kanzu yako. Sisi ndio tunafanyanga, tukiitwa na wale wakubwa kuliko sisi tuna kanzu yetu, tunaenda hiyo. Na hatuendi huko kutoa kusema ya kwamba hata mkiniona hapa nimekanzu mikutano, tunajifanya hatukuwa naye. Ndio mkubwa yetu asikimana, hata Twitter kila siku asikia kwamba ameheshimiwa. Mheshimu hii mtu. Na wale mumeoa mkae na bibi zenu, msioe bibi, msifanye mambo iharibike. Wale ambao fanana na wewe.
na njia baya, hawatafanya tabia baya, na wewe Mungu uwainue. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Sasa angalia pastors wako. Ukirudi kwa utaangalia na macho ya Askofu Zai, unaangalia na macho ya Lefred. Huyo ndiye mtumishi wenu, mpigieni kakelele kadogo ya shukrani. The servant of God. Na ninaomba ya kwamba mumsindikishe polepole anapofanya hapa, na tunapomwimbia nitafanya fanya kazi fanya kazi ya Bwana, nitafanya kazi fanya kazi ya Bwana. Milimani na mabondeni, milimani na mabondeni. Bishop Ben, milimani na mabondeni, nitafanya tafanya kazi ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuinua mtumishi mmoja wa Mungu haikuangi rahisi. Na kuinua mtumishi ambaye anapendeka na Mungu na watu. Kuna watumishi wanapendeka na Mungu peke yake. Wako na Mungu mwingi lakini hata bibi alitoroka. Lakini kuna watumishi wengine wanapendeka na watu lakini Mungu hakuna. Kupata mtu anapendeka na Mungu na watu ni kibali kikubwa. Na wewe ni mtu huyo. Wewe ni mtu huyo. Na kwa hivyo tutaomba maombi ya kukupokea Baba katika jina la Yesu. Kwa niaba ya watumishi wote wa Mungu wako katika nyumba hii, kwa niaba ya watumishi hao wako chini yake, sisi tunampokea Lefred Benson Kamau katika madhabahu hii aweze kutumika katika ofisi ya askofu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Karibu. Pelekeni mahali atasimama. Karibu mama. Ni wewe sasa. Ni time yako. Mko wapi wa mama? Na wewe sasa ufanye kazi ya Bwana chini ya nyuma ya mtumishi wa Bwana. Usiwe mama wa kukasirika. Tutakuweka mafuta leo lakini ukifika nyumbani mafuta haifanyangi mtu asahau kupika ugali. Mafuta haiwezi kusahau mtu, hata hauwezi kukuambia mzee hata mimi niko na mafuta. Mafuta tukifika nyumbani tunakuwa bibi ya mtu, tunafanya kazi kama mke wa mtu. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu tunaombea mama anapoingia kwenye ofisi ya Lefred ya kwamba mafuta ile itakuja juu yake. Bwana umbariki na familia yao yote na watu wale wote watakamsikiza, umpe hekima, busara na maarifa. Na mimi namuombea baraka tunapompokea kutoka kwa watu wao na kutoka kwa wachungaji katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Welcome to the altar of God in Jesus name. Asante, tumpigie makofi. Thank you. Karibu. Mafasi tutachukua baadaye, muonyesha mahali tutaweka. Wachungaji, ni siku ya furaha, hakuna mtu amekufa. So tuna expect mfurahi. Si ndio? Kwa hivyo Mungu abariki. Sasa akirudi kuwaweka mafuta, atakuwa amewekwa mafuta inafaa. Rudini njia hiyo, msirudi hiyo, mrudi njia hii. Asante sana. You are the crown of this man of God. God bless you very much. God excel. Amen. Asante sana. Tunashukuru Bwana. Simama nyuma ya mtu huyo hapo hivyo. Asante. Tuwapigie makofi wanapofika hapa kwenye madhabahu hii ya Bwana. Asante sana Askofu wa Ng'ombe. Nitakuita baadaye nikiwaombea. Sasa tunataka tuanze process ya kukufanya askofu, ambaye tayari tumefanya ile inahusu watu, na sasa tumekuja hapa kukufanya ile inahusu madhabahu ya Bwana. Na tunakuomba ya kwamba madhabahu ya Bwana uiheshimu vile umekuwa ukiogopa ukisimama hapa, hata kama ni wewe umejenga, uendelee kuogopa hivyo. Uheshimu watu hawa, uachikanishe harusi, wale wanakufa unawazika kwa heshima, wale wagonjwa unawaangalia kama vile umekuwa ukifanya, ili kazi hii yako isiwe na mtu atailaumu. Na kwa hivyo baada ya kukupokea, tunataka kuapisha mke wako ya kwamba hakuna siku utakosa kuingia kanisani
akiwa ameonana na wewe nyumbani kwa maneno mengi na pengine matusi. Mama, utaapa ya kwamba kazi ya mtumishi wa Bwana hakuna siku utaingilia. Tunakupatia vow uweze kuisoma na tuweze kusikia. Now, the wife of Bishop Benson Kamau, Jocelyn Mugure, anaenda kutusomea vow yake. I, Jocelyn Mugure, wife to Benson Kamau, solemnly and humbly and in all humbleness, do on this 21st day of June this year 2024, declare that I shall never in my life be a hindrance to God's work that the Lord has entrusted to his servant, my husband. I commit this before God, before his servants, and before the multitude. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Kwa hivyo hakuna wakati tutakosa Askofu Benson kwa madhabahu tuseme ni ka problem kadogo kalitokea asubuhi na mama, ndio tumeapa hivyo. Na kwa hivyo ningependa mama tujulishe watoto wao tuweze kuwaona. Mkono watoto. Haya, tuwajulishe watoto hawa siku hii kubwa yenu. Yule anaangalia watoto, tuletee watoto sasa tuwaone na mama aweze kuwajulisha sisi. Let's appreciate, let's appreciate, let's appreciate. Kale kampia ndio hako kanakuja. Wewe kapeleke pole pole, ukikaangusha itakuwa news. Asante sana. Tunashukuru, kalete hapa karibu. Thank you, a good family kuja pande hii. Sasa mama utatutangulisha, utuambie first born, second born, third born na tutashukuru. Tuko na Opa Waithera Gathongo. Kuna Asen Kamau Gathongo. Na mwisho kuna June Waithera Gathongo. Asante sana, asante sana. Wakati tutawekea mafuta askofu, tutapaka watoto wako mafuta kidogo, ndio katika kukua kwao na life yao kusitokee kitu chochote kitafanya huduma yako idhihakiwe. Asante, Mungu awabariki. Waweke karibu, tutawaita tena. Thank you. Let's appreciate them. Thank you children. Thank you. Kujani. Okay. Asante. Sasa tunataka kusikia history, profile of the man of God, Benson Gathongo Kamau, that is standing before me. We want to hear his profile. We are now about to know your age. We are going to know when you are born, so that these people can know your history. And the history will be led by Pastor Mwaura. Asante. Nitasoma wasifu ama profile yake Bishop Elect Benson Gathongo Kamau, ambaye alizaliwa hapo tarehe 22 mwezi wa kwanza mwaka wa 1986. Aliweza kufunga ndoa na mke wake Jocelyn Mugure hapo tarehe 15 mwezi wa pili mwaka wa 2020, na wamejaliwa na kubarikiwa na watoto watatu.
Katika masomo yake alianza shule ya msingi ya Maji Mazuri Forest Primary School, alafu akaingia shule ya upili ya Tumaini Secondary School, na yeye huwa anahudumu katika kanisa la Jesus Christ Compassion Ministry. Amen, amen, amen. Asante sana. Hiyo ndio short profile ya Bishop, lakini long profile nafikiria iko kwa media. Watu wote wameona mambo yake yote kutoka wakati aliingia duniani, na tunashukuru. Sasa askofu, kabla hujasoma hapo la askofu, mke wako anaenda kuwa Lefred siku hii ya leo. Na Lefred ni ofisi kubwa kwa sababu anaweza kusimamia washugaji wengine kwenye kanisa hii. Na kwa hivyo tungependa utuambie ya kwamba hakuna siku atashindwa na kasi ukiwa wewe umesimama mbele yake na kumkasirisha. Na Bishop Ben, mimi ni tumaini langu ya kwamba haujawahi kupiga yeye makofi. Bishop hapiganangi. Sasa ukipigana utakuwa umepiga nani? Lefred. Ati amepiga Lefred makofi. Na wewe Jocelyn, ukiongea vibaya utakuwa umeongelesha nani vibaya? Bishop. Sasa lazima mbadilike mwe watu wengine. Na huyu wangu tumeoana miaka zaidi ya 30 na sijampiga. Kwa hivyo ile mafuta na kuweka haina kupiga bibi. Kwa hivyo mke wako awe na smile kila Sunday, asikuje hapa anasema noko hutagi odra hutagi rione Bishop we. Bishop luno ginyoke hete okiuga nake ni akuruta irote kuigirira. I Benson Gathogo wa Kamau, husband to Reverend Joycelyn Mugore, on this 21st day of June, the year 2024, make declaration that I shall never in my life be a hindrance to the work of God and the Lord that the Lord has entrusted to his servant. I make this commitment before God, his servants, and the multitude. Help me, O God, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And we all say, Amen. Amen. Sasa tunataka sasa kuwaingiza kwenye hapo la ofisi zile mnaingia. Madam Jocelyn anaingia kwenye ofisi ya Lefred, na ofisi hiyo ni ofisi kubwa, na tumemfanyia mitihani ya ofisi hiyo, na tumethibitisha ya kwamba atafanya kazi ya Mungu kwa njia inayofaa. Na kwa hivyo tunauliza Lefred Jocelyn aweze kufanya hapo la ofisi hiyo mpya ambaye ataingia kuanzia siku ya leo. I, Reverend Joycelyn Mugore, do take oath on this 21st day of June this year 2024 before God, his servants, and this multitude, that in the name of the Lord Jesus Christ I shall in all faithfulness and truth serve in the office of the Reverend Jesus Christ Compassion Ministries. I shall uphold the word of God to mentor the body of Jesus Christ and to propagate his gospel to all nations in season and out of season, without fear, favor, and prejudice. May the grace of God above, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bishop Benson Gathogo Kamau, wakati wako umefika to make a vow to work in the office of a bishop. Remember that the office of a bishop ni ofisi inahudumia wananchi pamoja na kanisa la Bwana, na kwa hivyo tumekuweka mafuta ambaye itakubali uende mpaka uhudumie kanisa zile zingine, uhubiri mpaka nchi za ng'ambo, na tunarequest ukienda ng'ambo unabeba hiyo mrembo yako, usiende peke yako, maana tumedhibitisha hapa ya kwamba wewe ni mwanaume mrembo.
na wazungu hawaulizwi, ni wao wanauliza mtu. Kwa hivyo tunakuuliza sasa, unabeba mke, unawaambia niliulizwa mapema kabla moja niona. Nimemwambia vizuri abebage mke wake akienda ng'ambo. Tunawaona Amerika wote wawili. God bless you. I, Benson Gadhungu Kamau, do take oath on this 21st of June, the year 2024, before God, His servants and the church of God, that in the name of the Lord Jesus Christ, I will with all faithfulness and truth serve in the office of the bishop in the ministry of Jesus Christ Compassion Ministries International. I shall, according to the word of God in 1 Timothy chapter 5 and verses 21, judge everybody, great and small, without favoritism and or partiality. This do I declare in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sasa tutawakabidhi mikononi mwa Bwana kwa maombi na kutaka Bwana aweze kuongea juu yako, ili ukibia na hilo neno kama vile imeandikwa kwenye kitabu cha Timothy wa kwanza ya kwamba remember the words of prophecy that were spoken to you in the day that the elders laid their hands on you. Kwa hivyo wakati umefika wa kuweza kukuombea, na kabla hatujapiga magoti tusikie profile ya madam, tusikie alizaliwa lini. Leo madam utakuruhusu tujue miaka yako. Tunajua hiyo ni nyingi sana. Tunajua ya kwamba wanawake wanapenda kusema ni adult, na lakini leo tutasikia ulizaliwa lini. Please, I hope we have the profile of our sister. Do you have it? So read it. Pastor Mary is reading it. Nasoma profile Reverend mtarajiwa Joycelyn Mugure. Alizaliwa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 1996. Akaingia katika ndoa tarehe 15 mwezi wa 2 mwaka wa 2020. Ameolewa na Bishop mtarajiwa Benson Gadhungu Kamau. Wamebarikiwa na watoto 3. Masomo, aliingia katika shule ya msingi St. Agnes Primary School na shule ya pili ama secondary school akaingia Gatura Ngaos. Anahudumu kanisa inaitwa Jesus Christ Compassion Ministry. Amen. Na sasa tunawakaribisha tuweze kupiga magoti. Tumkabidhi Bishop Ben kwenye mikono ya Bwana. Pande hingine. So, ni watu wameweka nyingi, zingewekwa tu 2. Asante. Thank you. Mshike mkono. Huyo ndiye mtakuwa na yeye katika hii kazi ya Mungu. Msupport one another in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Na sasa ningependa kuuliza marafiki na watu wa kanisa la JCM, watu wote ambao wamekuja hapa kwa sababu ya askofu waweze kusimama wakati tunamuombea, na watu wa kamera mpige picha mzuri, msiwe na wasiwasi. Mimi siwafukusi, maana hairudiwi, inafanywa once. Na kwa hivyo tungependa tusimame, wale wanaweza. Kama uko na shida ya kusimama usisimame, wale wanaweza tusimame, tuweze kuwakabidhi mbele za Bwana kwa maombi. Kuna kamera nyingine pande hiyo, mnawapa nafasi wanapiga kamera mzuri. Asante sana. Thank you Jesus. Wakati umefika wako kuwekea mikono. Naomba kila mtu aweze kuomba dakika moja. Everybody, let's pray for a minute for this man of God.
Rakaraba shanda rabakaraba sinde rabakanta rabashanta. Maaskofu, ningeomba mkuje msimame hapa chini ya madhabahu hapa kidogo. Line hii maaskofu wale tulikuja muweze kusimama pale chini, wewe simama hapo. Mbona tusimame pale chini, maaskofu wote wale wamekuja. Tafadhali kujeni maaskofu wale wako huko wamekuja kwa niaba yake. Tusimame hapa mbele tuizingire hii madhabahu pale chini. Let's stand down there and as we pray. The bishops, please welcome. It is good to surround this place with the precious oil that God has put upon your lives in the name of Jesus. As we pray for this man of God, wapange vizuri hapa chini karibu na madhabahu, waweze kusimama hapo na kunyosha mikono yao hapa tulipo. Yesu ni Bwana mtakatifu wa watakatifu. Simama pande hii. Pande hii. Sakarabarabarabu shandarabaraba sandaraba. Everybody let's pray, everybody let's pray. We don't know what Benson will become, but we know the Lord has lifted him up when he is very young, and he will do mighty works of God in this country. He will do exploit for the King of Kings. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ninaweka mikono yangu juu ya mtumishi wako ambaye umemteua nyakati hizi na wakati huu. Ninamwekelea mikono kwenye kichwa chake katika jina la Yesu, na kugeuza mafikira yake na mawazo yake na akili yake, ndio sasa asiwe mwanaume wa kawaida tena kwenye ofisi ya Reverend. Sasa aweze kuingia katika ofisi kuu ya askofu. Baba Mungu, ofisi hii ni ofisi ulisema unaiheshimu na iko na madaraka mengi, na kwa hivyo Bwana ninambariki ya kwamba hakuna kitu chochote kitazuia atekeleze kazi ya askofu, ya kwamba nguvu zote za giza na mamlaka yote ya shetani ambaye inaweza kujaribu kupinga na kuzuia kazi ya Mungu ndani yake, tunaiondoa milele katika jina la Yesu, na kutangaza ya kwamba hatapata madhara yoyote akifanya kazi ya Bwana. Hatahusika kwa ajali ya barabara ama ajali yoyote, hatahusika kwa shida yoyote, hatakufa kifo premature, ataishi mpaka awe mzee. Nimesimamisha mambo yale yote mabaya inaweza kupangwa na shetani kinyume chake, na kumbariki mbele ya watu hao wengi. Baba, ninakuomba kwa jina la Yesu ya kwamba kwa kumwekelea mikono nimemteua siku ya leo ili aweze kufanya kazi katika ofisi ya askofu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Sarabaraba shataraba. Na neno la Bwana limekuja askofu likisema ya kwamba tazama, nitatiisha mpaka wazungu chini yako. Nitakuletea wazungu wafanye kazi chini yako. Nitakuletea missionaries kutoka mbali. Nitabadilisha maono yako kuliko vile umewahi kufikiria ama kuwaza. Kile umefanya sasa nitone kidogo. Nitakuonyesha na kufungue macho. Nikuonyeshe vile utafanya, ndio nitume mataifa kwako. Nitume mataifa kutoka nchi za mbalimbali, na watalala kwako, watakunywa kwako, watakula kwako, kwa sababu nitakupatia manyumba mengi yao ya kukaa. Tazama maono yale nimekupatia, hata ukiambiwa hauwezi kuamini, lakini nilikujua wakati ulikuwa kwa tumbo ya mama yako, na nimekupitisha kwenye tanuru la moto, nimekushoma pande zote, na nimekubali kukutumia ili uwe mtumishi wangu na iwe mtume katika kazi yangu. Hivyo ndivyo Bwana amesema juu yako, na sasa naomba upokee nguvu ya Mungu juu yako katika jina la Yesu Kristo. Sakarabarabo shanta, tunakupokea na kukuweka katika ofisi ya Reverend katika jina la Yesu Kristo, na kuguza kichwa yako na kubadilisha mawazo yako yote na mafikira yako, ya kwamba sasa ukawaida wa kike uondoke ndani yako, uingie katika nyumba ya mtumishi utakayotumikia wanaume na wanawake. Sasa ninakuweka mikono na kukubariki ya kwamba hakuna jambo litakuwa nzito mbele zako, ya kwamba nimeleta furaha kwako na amani na furaha ya kunifanyia kazi. Bwana anasema juu yako ya kwamba tazama, nimetengeneza mto mkubwa wa baraka kupitia kwako, maana nitakutumia wanawake wengi walio na shida na utasuluhisha shida zao. Tazama, utajulikana kote kote, mwanamke aliye na hekima ya kuongea na wanawake walio na matatizo, na nitakufanya usuluhishe shida zao. Lakini usiogope, uondoe uoga ndani yako, usiogope.
Bwana anasema niko na wewe mpaka mwisho. Baba Mungu, kwa maombi hayo na neno hilo la unabii dogo umenena juu yake, na ashiria nguvu zako juu yake katika jina la Yesu. Let the power of the Holy Spirit come upon you in the name of Jesus. Let the anointing of God cover you. Rakaraba. Ninasikia Roho anazidi kuongea juu yako. Ben. Kwa sababu Bwana anasema ya kwamba utafungua shule ya kufundisha wahubiri. Maana wahubiri wengi nitakutumia hawajui lolote. Nitakupatia uwezo na nguvu, ndivyo Bwana anasema. Nitakupatia mshanga wote utahitaji, na watu wangu watakuwa wanasoma kwako na wanahitimu kunifanyia kazi. Hivyo ndivyo Bwana anasema. Hatujui mambo itakuwa namna gani, lakini Mungu amekuita na mwito mkubwa nchini Kenya, na tunafurahi kuweza kuwa katika ibada ya kukuinua na kukuweka mafuta katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Mafuta haya ambayo ninatakasa ni mafuta yale itakuja juu ya kichwa chako. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, katika hii pembe nimeweka mafuta matakatifu, mafuta ambayo nimetakasa, mafuta ambayo nimeombea itakasike mbele zako katika jina la Yesu. Mafuta ambayo Bwana ninaomba ikuje juu ya mtumishi wako, ili popote atakapoenda ataheshimiwa na ulimwengu, na ataheshimiwa na watu wa Mungu, ataheshimiwa na watu wa dunia, na hata ataheshimiwa na watu hawajaokoka. Ninaomba ya kwamba ataheshimiwa na wazungu, ataheshimiwa na watu weusi, ataheshimiwa na Asians, ataheshimiwa na watu wa aina yote. Na Bwana, mambo yoyote utafanya kwake utambariki. Hata siku zile utampatia ndege ya kuhubiri, itajulikana ya kwamba mafuta ile ilikuja juu yake, ilitangaza ya kwamba Mungu amemuinua sana. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Following your public conversion and vow to serve God in the office of a bishop, following the testimonies that were given in this place, following the words that were issued by servants of God, and even a little God in this place, I, Harrison, now pour this oil on you as a sign of your consecration day, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Sasa hii mafuta kwa ajili ya mkewe, ya kwamba Bwana akifanya kazi ya Leverett, mafuta itakuwa imemwagika juu ya maisha yake. Na Bwana wa mbinguni, katika jina la Yesu, kufuatia maushuhuda mengi yametolewa juu yake na thibitisho ya kwamba umemuita, na mimi namwagia mafuta hii ya Leverett katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Wako kidogo, nimekupaka mafuta kidogo ya mume wako, ndio wakati wowote mume wako anapigana na mapepo na kuangusha ngome, hakuna wakati utadhirika ati kwa sababu ya kazi aliyofanya, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Nimekupaka mafuta kidogo kutoka kwa chupa ya mkeo, ya kwamba kazi yote ya huduma mke wako atafanya haitapata madhara juu yako yoyote kwa sababu ya kazi hiyo. Kwa hivyo I anoint you in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Amen. Na kama mafuta hiyo vile imemwagika kwenye uso yako, ikamwagika mpaka kwa mavazi yako, ikatiririka mpaka chini, kuanzia siku ya leo, Bishop Benson Kamau, hakuna wakati kisho yako itakauka mafuta.
will never dry up from this oil. In Jesus' name. Amen. Naweza kuwapanguza sasa. Sasa naomba tukae chini. Watu wote waweze kuketi chini. Mungu awabariki. Tunataka kuita watoto wake wakuje hapa tuweze kuwapaka mafuta. They can now rise up. Nimejitoa kwako Bwana, nikakutumikie wewe Bwana. Yesu, nikalitangaze neno lako Bwana, nipe uwezo Bwana. Ninaenda kuwapaka mafuta kidogo katika mafuta yale yamekuja juu ya kichwa cha baba yenu. I anoint you with this oil, that there is nothing that will ever happen in your life, in school, in life. You'll never have an accident, you'll never be sick. Even in times of marriage, you will never be ashamed. No evil shall happen to you to bring blame to the ministry of your Father, in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. In your whole life, no evil shall come your way. You will never be sick. You'll never be in an accident. You'll never be in problems. No evil shall come your way. No evil shall come even in terms of getting homes, even in terms of adulthood. I have blessed you and protected you, that no evil shall come your way, that the ministry of your dad and your mom will never be blamed because of you. In Jesus' mighty name we pray. I pray for you, little child, and put a little oil on you that has come upon your dad, that you will not have sicknesses and problems in this body that will cause your dad and mom's ministry to be blamed. I bless you. You will never be in an accident. You will never be in complicated problems, even in adulthood. You will never be in any problem or anything that can cause blame to the ministry of your dad and your mom. In Jesus' mighty name we pray. Wangoje. Ni vizuri kuuliza kama atapata wengine. Tunangojea wengine. Wabarikiwe wakizaliwa wakute neema kwa nyumba. In Jesus' mighty name. Tunataka sasa kuombea mafasi yake ambaye atavalishwa. Na sasa nachukua muda huu kuiombea mafasi yale mtumishi wa Mungu atakayofaa. Ungenipatia mimi. Ungenipa mimi. Yes. Na nini ingine? Kofia nini kidogo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, natakasa mafasi hii ambayo inaenda kukuja kwa mtumishi wako, mtumishi ambaye umemteua, mafasi ambayo Bwana ni matakatifu kuanzia siku ya leo. Kama vile imeandikwa katika neno lako takatifu ya kwamba mfalishe Aaron mafasi for beauty and for glory, kwa sababu ya utukufu na urembo. Ninaomba mafasi hii ya kifaa italete utukufu na urembo atakapofanya kazi ya huduma mbele ya watu wako, atakao wa dedicate, atakapofanya kazi kubwa ya askofu, atakapo ataweka wakfu watumishi wa Mungu. For beauty and glory I declare in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Tutasaidiana kumfalisha. Haya, ninajaribu kuambia Benson, maana hajazoea kuvalishwa mafasi, asitoe koti, tutamtoa. We simtoe hii mtu koti, anajitoa tu. We wasa mko wapi?
mlisimama bali. Mtoe. Ajue sasa leo sio yule wa mbele. Madamu mwahi kutolewa na wanawake nguo. Sasa ni leo. Sasa utajua wewe ni mtumishi wa Mungu. Angalia pande hii, hapana angalia watu. Pastor Mary tafadhali. Angalie huku. Pastor Mary. Angalie pande hii tafadhali. Yes. Baba, katika jina la Yesu ninatakasa hii mafasi ambayo imewekwa wakfu siku ya leo kwa ajili ya mtumishi wako Lefred. Nimeitakasa katika jina la Yesu na kuiweka wakfu ya kwamba kuanzia sasa akisimama mbele ya watu itakuwa for glory and itamletea heshima ya kwamba ataheshimika akifanya ile kazi ya huduma umemtundika siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Ninakufalisha hii kola ili uweze kufanya kazi ya Bwana ukiwa na mafasi rasmi ya kiraji, na ili ukisimama mbele ya watu uheshimiwe utakapofanya kazi yote na uwe na nguvu. Mungu amakupenda. Umewahi kufalishwa nguo na mwanaume yote sipokuwa mzee yule? Leo ujue sasa wewe umekuwa wa Kristo na utahudumia wanaume na uhudumia wanawake, na nimekufalisha hii kora katika jina la Yesu Kristo ya kwamba kuanzia siku ya leo ambapo nimekufalisha hii kora ufanye kazi ya huduma bila kuogopa. Ufanye kazi ya huduma. Nisaidia hapa nyuma. Nisaidia hapa nyuma. Hapa ipitane. Itokane. Tano. Thank you. Sasa ni wakati wa kuwafalisha mafasi. Yapo ihogora. Ondole. Aroha milio mbele ando mamenyeni Melathi meiro tongori tongori magana igoro kwa ngai maga kwenda ine kwa andu aduragero ndane ngai akamurona na gaitererio maguta Sio modelie na mwa Mune gainia Ruga milio bele Yando mamenyeni Murathi milio tongoria Tongoria mioyo ya Ando ingine kinye Ningayo rathi mahanaga Ona witereria magutana na yuki Ningayo kingana Ndiye oso modelie na mwa Mune ningainia Rugamilio mbele Yandu mamenyeni Murathi milio tongoria Maki moga boy mire nai goro kwangai kirwara dimena udi o sio modelie na mwa mune gainia ruga milio mbele andu mamenyeni murathi milio to denyo chongai Samueli
shangwe. Asante. Asante. Sasa ninataka haya, tuketi dakika moja. Sasa ninataka kuchukua fursa hii niweze kumkabidhi authority staff ya JCM ambaye siku ile atataka kulitaya, atapatia bishop yule ataingia. Na kwa hivyo nimekukabidhi hii mkwajo katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Sasa amen. Sasa hii Biblia Bishop Benson, hii ni ya kukumbusha siku ile nilikuweka wakfu. Hii Biblia ukiweka kwa nyumba hiyo inakukumbusha siku ile nilikuja hapa tukakuweka wakfu katika jina la Yesu. Ipokee. Wakihea mzee. Biblia hii Lefred ni ya kukumbusha siku ile tulikuweka wakfu ya, na nimeisign, nimeweka saini yangu hapo ndani, kasema ni Biblia yangu ile nimekupatia ya kukuambia ushike neno na usibadilike. Oro anga ya igirando haria
mafuta Bishop Ben ni mafuta pamoja na yale nimemwaga juu yako, na kwa hivyo ndio mafuta yako ya kwanza ya kufanya kazi ukiwa katika hiyo ofisi ya askofu. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Mafuta ya Lefred ya kufanya kazi ya Bwana. Ukipata mgonjwa unampaka, ukiitwa mahali udedicate kiwanja unamwaga mafuta, unamwaga mafuta hii kwenye wagonjwa unawapaka, na kazi yote inahusika katika ofisi hiyo ya Lefred. Askofu Benson Gathongo, certificate hii ni ya kudhibitisha kazi ile yote tumefanya siku ya leo, ambao nimeiweka sahihi ya kwamba nilisimamia consecration ya. Na wewe utaweka sahihi. Ndio sasa naweka sahihi ya consecration yake. Na Askofu Ben anaweka sahihi kama msimamizi. Roho Jehova arigorore kwa Bwana kitele ile maguta motwe. Roho Jehova arigorore kwa Bwana kitele ile. Haya, hiyo ndio certificate ya kusema ya kwamba certificate of consecration, Jesus Christ Compassion Ministry. This is to certify that Benson Gathongo Kamau is ordained by HK Nganga Ministries in conjunction with the Jesus Christ Compassion Ministry by the laying on of hands and anointed with oil, and has all the responsibilities and lights of a minister of the gospel as a bishop given this day today. God bless you. Nimeweka certificate ya mama signature ya kwamba tulimweka wakfu siku ya leo, na yeye ana sign hapo ya kwamba aliweka wakfu siku ya leo, na pia vile msimamizi wake Mrs. Bishop Benson anaweka sahihi. And it is my pleasure to give you this certificate to confirm that today you have been fully ordained as a referent. Bishop, kabla sija kupresent kwa watu Bishop, bado nina zawadi yako ambaye nitakupatia, na kabla sija kupatia zawadi yangu nitakupatia authority. It is now my time to give Bishop, simama tu hivyo tu. Nitakupatia authority na pia katiba ya JCM nitakupatia. Can we have this katiba? This is the constitution of Jesus Christ Compassion Ministry Church. Bishop Ben haongozi hii kanisa bila sheria. Sheria zote ziko kwa hiki kitabu na ndiye anaongoza naye. Na officially I hand it over to him in Jesus name. Na sasa nitasema maneno ya mamlaka. The authority staff I have given you already. So the authority. I, Archbishop Harrison K. Nganga, confer upon you the authority to ordain ministers of the gospel, oversee the Church of Jesus Christ, represent the church in your new capacity as your grace, eminent Bishop Benson Gathongo Kamau. Congratulations. So sasa tukialika askofu kwa madhabahu, tutakuwa tunasema His Eminence, His Grace, Bishop Benson. I want to give authority to Madam. This is the authority that has come with your new office. Authority. I, Archbishop, on behalf of the Church of Christ,
confer upon you the authority to baptize, bury the dead, lay hands and dedications, ordain leaders in your church, and everything that is done in the pastoral office, in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. I've given you the right hand of fellowship. Sasa mfanye kazi ya Bwana bila kuogopa. Na mimi na ministry yetu tumesema ndio tutakuwa wa kwanza kukupatia zawadi ya shilingi 1,200 mkiwa na mke wako ya kusema your ordination has been accepted, your consecration has been accepted, and now it is my great pleasure to present you before the people of God. Please turn around and face them. Na sasa let His Excellency see you also, akuona vile umetokea. Hiyo ndio bishop mpya, Your Excellency Rigathi Gachagua. This is the man that now is the newest bishop. Ladies and gentlemen, Your Excellency and the honorable members of Parliament and government, it is my great pleasure to present you the newest bishop and the new Reverend Bishop Benson Kadongo Kamau and Reverend Jocelyn Kamau. Bwana Yesu asifiwe. We can sit down. What is going to follow after this is Bishop Benson Kadongo. Now you are no longer the elect bishop, you are now the bishop. Sisi tuwe wadogo sasa, wewe uwe mkubwa. And the Reverend. Sasa tutampatia Bishop Benson Kadongo aweze kupeana speech yake ya kwanza. Hallelujah. Now, because we are going now to let you sit down because you have stood for long, after you give your speech, you'll sit down. The Reverend will give her short speech first. Then you give your major speech on this first day. And after that, we are going to let you go down there so that you can give your guests opportunity to congratulate you and also make their speeches led by the Deputy President. Mutaorganize vile wataitwa wakuje vizuri waku congratulate, na ningetaka kuadvise watu ya kwamba sio wakati wa speech, ni wakati wa kumpatia vitu. Kwa hivyo vile utaongea sana ndivyo tuta expect vitu vingi. Then tukimaliza hayo, the master of ceremony will be here. After the main guests have greeted you and given their gifts and spoken, then we will have the clergy. All this clergy will come, led by Bishop Wangombe, will come and greet you and bless you. Then after the clergy has finished, we will give the family. After the family, we will give the JCM church, which I have not seen. Can they stand up, JCM church? The people have come. The people have come. The people have come. Amen. God bless you. God bless you. God bless you for standing with the servants of God. And I know it's my great pleasure
to invite the newest reverend in the city to present her speech, standing beside her husband, Bishop. Our Deputy President, Rigathi Gachagua, our Archbishop, and our guest Bishop, Archbishop Wang'ombe, all protocols observed. Kanitha wa JCM, Mwathani Agocwo, Mwathani Agocwo rĩngĩ. Thank you so much. Wow. It is such a beautiful day that the Lord has made. My name is Joycelyn Mogore Ngaru, and I am deeply honored and humbled to stand before you today on this historical occasion of my ordination as a reverend in JCM Church, alongside my beloved husband, who has been ordained as a church bishop. First and foremost, I would like to express my profound gratitude to the God Almighty, who has called us into this noble service and has been our guide and strength. As Psalmist says in Psalms 28:7, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him, and he helps me. It is by his grace and mercies that we are here today." Amen. I want to extend my heartfelt thanks to Archbishop Harrison Ng'ang'a for leading this ordination ceremony. Your wisdom, your leadership, your unwavering commitment to the work of the Lord have been tremendous blessing to us. We are deeply grateful for your guidance and for entrusting us with this sacred responsibility. Pamoja with Ma'am Lucy. Thank you so much. To my dear parents who are not here with us today, words cannot fully express my gratitude for your love, support, and godly foundation you have laid in my life. Proverbs 22:6 reminds us, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Your teaching, prayers, and unwavering faith have been instrumental in shaping my spiritual journey. Thank you for believing in me and nurturing my calling. To my wonderful husband, my partner in life and in ministry, I am so blessed to walk in this path with you. Your love, encouragement, and unwavering faith have been my anchor. As we are told in the Bible, tell us two are better than one, because they have a good return from their labor. If either of them fall down, one can help other up. Together, we will serve the Lord and his people, lifting each other up and working hand in hand in his glory. To the members of JCM Church and its leadership, you are our family in Christ. Your prayers, support, and fellowship have been a source of strength and joy. As we step in these new roles, we are committed to serving you with humility, love, and dedication. Hebrews 10:24-25 encourage us and let us consider how we may spur one another towards love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in habit of doing, but encouraging one another, and all more as we see the day approaching. Together we will build a strong, vibrant, and loving community of faith. I would also like to take a moment to acknowledge the trials, tribulations, and that have been part of my journey. Through every hardship, the Lord has been my steadfast refuge. James 1:2-4 reminds us, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because
because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature, complete, not lacking anything. These challenges has only strengthened my resolve and deepened my faith. Lastly, to my friend and family, the Johns, I'm grateful for your friendship and support. Your prayers and encouragement has been a great blessing to me. Your friendship and support has been a testament to this truthful day. As we embark in this new journey, I reminded myself of the word of Jesus Christ, Matthew 20:26-28. Whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be the first must be your slave, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life and ransom of many. We are here to serve, to love, to lead by example, following the footsteps of our Lord Jesus Christ. Thank you all for being here today and for sharing this joyous occasion. May the Lord bless you and keep you, and may his face shine upon you always. Thank you. Gayamode. Now I want to welcome Your Grace, Eminent Bishop Ben, newest bishop in town, to speak to our congregation. Muriega inyuothe. Praise the name of the Lord. Wana JCM, praise the name of the Lord. Your Excellency, the Deputy President and the second in command in this nation of Kenya, our son, the son of the greater mountain, Mount Kenya, Honorable Rigathi wa Gachagua. My great fathers in faith, Archbishop Harrison K. Ng'ang'a, and our mother, Reverend Lucy Ng'ang'a. His Grace Archbishop Frederick Wang'ombe Waderito, and our mom, Nina wa Muiruri, His Lordship the Grace, who ordained me in the office of the pastor in Gatundu, Francis Kariuki wa Mureithi. All bishops led by our mother, Bishop Mother Ng'ang'a, CFF Mombasa Diocese. All clergy
that are represented here, my pastors of JCM Churches International, who are in the physical church, and those who are watching from our international churches. The leadership of JCM Church, from our patron, Mr. Elijah Kamau, from our matron, Damaris Mureithi, and our chairman, Mr. Charles Jenga. To all our invited guests, members of our National Assembly of Kenya, our great leaders, governors who are present, former governors, and of course our great friends who have come from all the way far. I can see Mheshimiwa Eugene Wamalwa all the way from the western of this Kenya. I can see His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka all the way from Ukambani. My great family, where this great man today came from, and where my mother came from, where my wife also came from. They are all here because today is not just a normal day in JCM. This is historical. I will begin with thanking all JCM members. Because in our constitution, the sovereign power of this church is in these great men and women who are members of this compassionate community. For allowing me to serve them, despite the names that I was called, despite the doubt that the whole world had about me serving this great church. They believed in my capacity. Some of the bishops who are JCM pastors have been under me without this rank or this staff. They have respected me. For 1.5 years, we have used respect and not ranks in this church to be where we are, with more than 21 branches and 4 international branches. Gayuria uradhimanaga aro muradhima. Hamwe na ciana cianyu kirathimo giakwa kia mbere ta bishofu nie ni nyue ndahe ni kunjitikiria kumutungata ona riria ndonekaga ta itangitongoria mukinjitikia mukinyuma thutha nie ngimuonia wendo na kuiguanira tha ndamuthaitha muthigi uyu turi uri wa kuiguanira tha o uria twarikanire. Thank you so much my people, ninawapenda nyote, kuma kanitha wito wa Tiboroa ginya kanitha wito wa Kamwangi, kuma kanitha wito wa Mombasa ginya kanitha wito wa Nyeri. Mimi ninawapenda na nitaishi kuwaheshimu ihinda riria riothe gukorwo ndi bishop wa JCM. To my wife, when I told you that I want to go back to church, you were the first person who told me onoguo niguigienda. You believed in my capacity. Despite maundu maria mothe wonaga hau kabere, you believed in me. And when I went to Archbishop Frederick Wangombe, a man who shaped the reason into why we have today, Archbishop, when I was writing invitations card, you were the first person who received our card.
I wanted to have you here so that you see where the vision that you saw is heading to. You authorized Bishop Francis Kariuki when he was serving in Gatundu. You told him, go and anoint that man. He knows well that I respect him so much. And that is why I requested him to come and carry my vestments. Because from him, this great man was made. A man who will convince the world that the name change still has a value. Thank you so much. I will live to respect you. Anytime, any moment, you need me and my support in AIPCA Church, I am still their son, serving away from home. Just like a son who grows and builds his house away from his father, that is the way I am to you people. I am still your son. Na haria ojigete gatagate ka muiruri na gatagate ga Sami ndukanajeherie ho ugithika baba woigire nyinukage gwaku. I still remain your son, and not only a son, but a powerful son. Thank you so much for shaping the reason of this day. Wajoire rira gutari mundu ungianyendire na ndoka ndakwira gwenda gucoka kanitha wanjerire to gucoka thi ugatungate. You never know what you changed in me. No gukorwo ingirembirira, but you allowed me to serve. Ukiuria ciuria nyingi kirwo maundu maingi makwa, and I remember the word which you said rĩrĩa twacemania na kĩama gĩa Gatundu. Wamerire ũhonokio nĩ Jesu kũingĩra kwa Lazaro kwa Zakayo akamuhonokia, no udini nĩ andũ arĩa marĩ nja makĩnegena Jesu aingĩra kuo nĩkĩ. Kiugo kĩu no ndirikanaga. Thank you so much. Ingĩakwaga gĩtĩ-inĩ kĩu nĩngĩaigua ta itarĩ mũrĩku. Ingĩakwaga gĩtĩ-inĩ kĩu mwĩna mũthuri ũcio ũracokirie Nyĩrĩ na nĩoĩ nĩ ndĩmũhete gĩtĩo nĩ twaragia. You have talked about a foundation here, and I know you are the foundation of the whatever beautiful we can see, and I will never despise your foundation. When I came out of AIPCA, this great man here, Bishop Ben Nganga, and his wife were the first Pentecostal friends who received me through their sister who came and joined this church, Helen Nganga. They introduced me to their mother, Bishop Mother Nganga, who I respect you so much. Na hari ogiraga thamaki ngariha ona umuthi ogerereho. They later took me to Archbishop Harrison Nganga. I think I'll be the most respecting son that you have anointed throughout your servanthood. When I came to you, wajerire kĩengai-inĩ ngũkwamũra tondũ mahĩtia marĩa ũgweteirwo nĩ marĩa manekwo nĩ mũndũ, ndũrĩ mũndũ ũragĩte. No kĩnjĩra wanamũra atungatĩri bũrũri ũyũ
mathĩnjire andũ na makĩũraga andũ na ũkĩmamũra. Ciugo icio nĩ ciaheire mwĩhoko na ũkĩhe thikũ 90 ukiuga thiĩ ngatuĩrio na menyeke mĩthiĩre yakwa. And when you called me and told me that I have qualified to become a bishop to lead this great church of JCM in my generation, I think in my generation, the Gen Z, I will defend you. I will protect your character as a father. And anywhere your name is mentioned, I will tell them, he is a great father of this nation. I thank you. You opened your doors with your wife. You opened your houses. I've been coming there, and you became our Pentecostal father. We shall respect you as JCM. Bishop Ben Nganga and Patricia, you never knew the brother whom you welcomed in your home. And as the Bible says, that welcome your guests well, might be they are your angels. I and my wife shall become your angels. We shall never disappoint you. And in our compassion journey, we will walk together. You remember when we met, I told you, my brother, become my brains because I don't have. Ndamwirire atuike hakiri ciakwa tondu nie ni takoragwo rimwe. Nake akinjira because ndagwire ndi kahii kanini. Become my leg. Go faster than me, and I will think faster than you. May the vow of David and Jonathan between us remain. This consecration stamps into why you became my brother. You are a great man. When you asked me, will you disappoint my uncle? I told you I'd never. And for sure you have seen. For a year and a half, we've been in probation. I've never disappointed you. Keep hold of my hand. We have a good journey together. And through I and you, the Benz generation, something in this nation will be born. Thank you so much. I want to read my small speech. And this speech, as I said, I am not only a bishop for JCM because our doors over there are always open for people who speak our language and people who do not speak our language. Kanitha uyu ugiragwo mutu ni mundu turaigua uria aroiga na mundu tutaraigua uria aroiga. Na muthigi uyu, because a leader is born for his people and his nation. Haria ngahota guteithia bururi uyu, my deputy president eha ni nga uteithia na kaugi gakwa kanini muno. Na andũ a class 8 nĩ twĩciragia na ihenya. Ũngĩkarora he karũngo wĩigue hena ũndũ atarakwĩra, wethe mheshimiwa Koimbũri kana mheshimiwa Gakuya kana wa Rũgũrũ wĩigue harĩ ũndũ matarakwĩra, kana mheshimiwa wakwa mheshimiwa Kĩng'ara wĩigue harĩ ũndũ matarakwĩra, ũgoka ũnjũrie tondũ andũ a 8 nĩ twĩciragia na ihenya mũno. No ũndũ ũrĩa ngwenda gũkwĩra itanathoma speech yakwa, family itũ yothe ĩ haha niĩ njiarĩtwo nĩ andũ arĩa
Na riria baba na mami makuire ngadaptwo ni muthuri wi haria witagwo Mr. Kiuna na mutumia wake na ciana ciao no marugame. That is my family. Kuria hanyukaga riria ndaigua ni ngwenda kuona mami. Riria ndaigua ni ngwenda kuona baba nie ngirengera ngona muthuri uria. And God made it happen that my father is Joseph and his name is Joseph. Bere andu acio the ndarugamia na ndaheithia gitio. I would want to tell you, gatagate ga tungatiria riothe mekuheana gitio Mount Kenya, count me number 1. Na niĩ hana tawe thikagĩrĩria ũrĩa andũ maroiga. Moiga marenda mutu nĩguo ndehaga gũkũ. Moiga marenda mahoya niĩ ngeta Beni agatongoria mahoya ngainithia. Mandehera mwana ũtarĩ bithi ngatwara cukuru tondu thikagĩrĩria ũrĩa maroiga. Na nĩ ũhana ta niĩ nĩkĩo tũhotanaga. Ũrĩa andũ aya maroiga thikĩrĩria ũguo. And my prayer is that as our Deputy President and our most senior leader in Mount Kenya, protect the dignity of these people. Don't allow anyone divert you from the Mount Kenya agenda. Na manege no kanjita nie ni mathikagiriria ndauga makire. Ndiri hinya muingio na family itu ni urona haria uria mutongu biu ni my brother ucio wi mbere na mutumia wake na me ng'ombe imwe. Wajetirie ukinjira tukarwe na njohi marori maitu me guku ngimekira mbica ciaku na mutumia waku. Thiururukite ngiraga andu aya tigai njohi ni tukunina ruriri. Manjuria ndatumwo nu ngamorotera mbica. Ihoya riakwa no rimwe ta bishop muthenya wa umuthi wamuritwo atetere andu aya. Hau ukinyeire ndaguthaitha ndugakinyukie. Twitirie indo citu nyihie raini ya mutu haria nja. Twitirie indo citu nyihanyihie ciana iria ndirathomithia guku kanitha-ini na ndugaconoke. Bishop auga ciugo njega muno haha. Mundu hinya wake umaga andu-ini na arugamia tungatiria kwa auga ndina hinya tondu meho. Korwo ndiuma no mwe ingioneka itari hinya. No woneke totari hinya no ngukwira ta maandiko uria moigaga in the book of Psalms aria me mwena wa ona matekwaria ni waingi. Icio ngwaragia ta mutungatiri mutongoria njuge mwana witu aheo gitio, mwana witu amenyererwo, mwana witu athikiririo ni hari na kaundu aroiga. No ngigatindikwo muno cokana mucie ni uri kwanyu. This is the Lord's doing, and it is truly marvelous in our eyes. A dream may tarry, but it surely comes to pass. This one has come to pass after a long wait, nights of prayers, days of fasting, and surely our Lord is faithful enough. My journey in serving God hasn't been easy. It has been full of ups and downs, but surely
it has been fulfilling. Touching lives through compassion has been my passion and my mission. How I wish that my late mother and my father could be alive today to see me standing before great men of this nation doing what they wanted me to do. But because they are not there, by making them proud, I will serve you people and my nation faithfully. This is a great opportunity for more compassion activities which will touch millions and millions all over this nation. So far, we have built more than 80 houses to needy families, a new one about to be completed for the victims of flash floods in Mai Mahiu. This opportunity, the office of the bishop, I'm ready to shelter more people who are in need and fit to be helped by our church. Previously, I have fed thousands of families in my new office of the bishop. I'm ready for the challenge to feed millions, educate thousands of the less fortunate families. As I take my new office, I'm ready to take new challenges in serving God through compassion, new challenges to touch lives, spirituality, and physically all over this nation. Beyond tribal boundaries, beyond religious boundaries, and beyond any human boundary. And this one, I ask God to help me. My office will be known for no boundaries, no class, no political segmentation, but will give an opportunity to the neediest Kenyans. I'll be a bishop of everyone and of everybody. May God guide me through this as I achieve my compassionate goals, feeding the hungry, housing the homeless, educating the needy, and preaching and spreading the gospel of Jesus Christ to the less fortunate in our nation. Recently, in partnership with our American partners, Partners for Care, we launched a computer school in a very remote village in Marsabit for them to understand what the globe is doing in terms of information technology. Through the partnership of Partners for Care, we launched a fashion school in Mai Mahiu, dedicating it to the floods victims. And by this, I shall do more, and the one that is upcoming in Chaka, where our patron comes from. To my JCM fraternity, words are not enough to thank you for supporting my vision and this dream. The ascension from 800 members when we were in Varsity Vile Estate, where we were chased after our third Sunday hit 1,200 members with less than 3 months. And now, in a year and a half, the main church is hosting more than 10,000 members. And where our smallest branch in Kamwangi has more than 30 members.
This true love from you people is overwhelming. Once again, Ngai aromurathima. Ngai ucio wa ndeithia aromuteithia. Ngai ucio wa cenjia ritwa riakwa umuthi arocenjia ritwa rianyu. Ngai ucio wa njiguira tha aromuiguira tha. Ngai ucio wa nyambararia aromwambararia. Ona kwanyu ni kuoyo umwe tu atogerio ni undu wa muci ucio ungi wanyu. To my online church, which has more than 500,000 members, we began it when we were in Gatundu, led by our patron, Mr. Gitonga, residing in the USA. Where is Mr. Gitonga? Thank you so much, our online patron. Our online chairman, Mr. John, who lives in Iraq, and you have all traveled to come and experience and see what you people began. May God bless you for supporting me, for standing with me all the days of your life. To my pastor, my online pastor, Pastor Francis Moher. You have been a brother whom I requested to come all the way from Qatar so that we serve together in the physical church. Your impact in this church has been felt. You are that son I don't want to sit or stay away from. And one day, be faithful. Maybe you will inherit what I'm holding because you have a great future. To my online congregation, you don't know how strong I am. Knowing well that you are viewing all over the world, in every nation that Kenya is represented, may God bless you. To all our churches, international churches, through Mr. John and Grace, who are here, I don't know where they are seated. All the way from America, you traveled to come. You began JCM Seattle Church that has members more than any other church in America, African churches. I don't know how to repay you. You requested me to wear your watch in my consecration, and I did it. If this faith will work wonders in your life, receive my bishopric office blessings as you go back to America. I am so much humbled. May God bless you. To my colleagues in Kameme FM, if you are my colleague, you can stand up. For the last 14 years, Kameme FM has been my home. When I joined Kameme, and I was called for a photo session after I won the talent search, Nakuru region, I requested my elder brother, Pastor Kiari, to give me his suit. I request him to come over. He is my elder brother. He is a pastor. When I was told that I will join Kameme, I didn't have clothes because my mother was sick. Back from the village where we've come from, Mheshimiwa Solo is here, my home area MCA in Majimazuri, Baringo County. From our home to Nakuru, that time was 150 shillings that I couldn't afford. I wrote a letter to my brother and gave it to a conductor because he was a driver. Na ici nĩcio ciugo iria ndamwĩrire
rĩrĩa ndamwĩrire aneanĩre thuti yake ngahũrwo mbica kameme nĩ ya Njoya. Reke mwĩre. Bwana asifiwe. Naitwa Benson. Sitakagia ongea hiyo maneno kwa sababu hiyo barua aliniandikia, nilikaa naye karibu miaka miwili. Sababu aliniandikia barua kaniambia, my brother, nimeitwa kwa Kameme for the photo session. Kale kasuti kako kazuri ama kama kale kazee kwa zile suti zako unipatie tu ndio niende nako. Nilikuwa na kasuti nikakakunja vizuri, lakini hiyo barua nilipoisoma, my brother ame request nimpatie suti yangu moja kati ya zile ambazo nilikuwa nazo. Nilijikuta nikimwagia machozi. Nilipanga suti na nikampatia, na nafikiri alisema alikaa naye ikazeeka mpaka ikageuka rangi. My brother heo ndo atana mwira ndamwandikire marua macio ndarikirie na Gikuyu, ndenda mwire ciugo ire ndamwirire na Gikuyu. Good. Ajirire atiri njuge na Gikuyu, muru wa maitu no muthi tu ndirakuhoya no rucio ndigakuhoya. Thank you. Those were the words iria ndamwirire. Ndamwirire kiarie witu he thuti tu ngahurwo mbica na ngukuhoya tu o umuthi nie rucio ndigakuhoya. And I thank God from his wardrobe thuti iria kiraga nyingi ni nie ndimuguriire. Thank you. Consider. No itare. Na nikio ndainire Ngai ni akomaga thina na ni ahukagia Kenyarani. That time our mother was sick. Na tutiare na hoti, and I'm the last born in a family of 18 children. My father no atumia eri wito twikenda mucio cio ngene kenda na twareretwo hamwe na riu nie ni ndakire wake Uganda. Ndiakorire uria makorete. I went through a lot nginya guka gutiga cukuru. From a tent, thank you, from a tent that we had there to this mega church, the biggest church around this region of Kiambu, to Murang'a, you can name them. I would like to appreciate the office of my patron, led by Mofam. Muthuri twanyua nake na ndari athie kanitha kuma riria aciarirwo. Riria ndamwirire ni ngucoka kanitha muthenya wa kwamurwo ni etigirire kundehe anjirire ndoe maundu maria mekagwo Idi. No riria onire ndaikara kanitha mweri erire andu nie ndiendete ahunjia na ndio yahunjia no uyu urahonokire ngionaga na riu ikarite kuo mieri 3 ndaracoka na guku turi nie reke numirire uyu. And for the last 5 years this man stood with me. Turakire makanitha nake Gatundu, turathikifia tureka maundu, and now back here we have done a lot. Iyo ria kwane Ngai aguturie muoyo muno ukona kuria ngathii tondu he andu nguthii. May God bless you. In the office of our matron, Mrs. Damaris Murray, despite the many talks aloud, you remained firm even when the enemies of JCM stood up. You stood strong. And because of your office, we can see the integrity of this office
through the hair and head turbans that are with our women who are here, because you care for young and for the old. And through your office, we have seen immense growth, and especially in our small local churches where you like to visit them. May God bless you and may God do you good. To our chairman, Mr. Charles, you were the first old man who entered into this church when we began. And I remember someone told you, why are you joining a comedian church? And you told them, because he's the one who is saying what I want to hear. You told them, I've been with you for this time, but what that man is preaching, I've never seen in here. You joined us with your wife, Mama Ken. I don't know where she's seated. Mama Ken, sisi kama kanisa hatuna maneno. Na tutaendelea kuwashikilia na kusimama na nyinyi. May you live long to see where this vision is heading to. I would like to appreciate groups and departments in this church, from the welfare department to the medical department, the men fellowship, women fellowship led by Pastor Lillian Gina, a girl whom I have shaped to be who she is. For 14 years I've known Lillian. Right now, his son is in Mangu High School under the sponsorship of this church. His son scored 412 marks. And he is now in Form 3. I took him when we were in Gatondo. Thank you so much, Pastor Lillian. To all widows of JCM, you know where you sit in my heart. Led by Kate Wawa B. I don't know where she's seated. Kate, you know where widows sit inside my heart. And I want to promise you, can all widows of JCM stand on their feet? This women archbishop has been my pillar in prayers. Atumia ya gutiri uraragira na gutiri uriaga thina. And of course in this Sunday, it is International Widows Day. And we will celebrate you in this church because we love you and we will continue loving you and taking care of you in this church. Our construction and development team led by Chairman Elias. I know you have done a lot. Together with Brothers of Compassion, they can all rise up where they are seated, Brothers of Compassion in this church. I know many of them are outside there working. Brothers of Compassion, you know what this thing means to us. May we continue with the brotherly love that we have in this church. Our welfare department led by Mr. Ndongo, which hosts the Lord's Store, which is the heart of this church. That is where we store our food. That is where we store our facilities, our hygienic staffs, our wheelchair and mobility things in this church. Our construction team led by Ibu and our security team led by Janja in this church, all departments, I thank you. I would like to especially thank our pastors from all our branches countrywide and internationally. Your unity, commitment, and passion for the Compassion Gospel has led to the tremendous growth of our satellite churches. In my new office, it is my new #1 commitment to make sure that the compassionate gospel has reached to the farthest corner of this church. To the Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, you told me when I visited your office that you learned compassion by watching this church in your phone.
And you told me you will work so hard to do what compassion entails. And I want to thank God, through you we have seen more than 3 students needy reporting to international schools from your own finances. What I can say is that JCM, we are known in this nation. Na kuma umuthi tutiga kwimena na kwira ithui nituikaine na uria tureka ni uroneka. I have said a lot, but allow me to finish with these words. Embrace everyone with love. Hold each other with compassion. Serve people with the food you can eat, because tables can turn. More so, this has been our motto in JCM. Can everybody shake someone's hand who is near them and say this? Let love lead. Adwakiri nyaga ugai, let love lead. Irosho kinage kuyumwire reke wendo ututongorie. Reke kuiguanira tha gutuikarie. And this was my prayer, my Deputy President, as I wind up. It has been my prayer that Mount Kenya will come to heal in this church. We had invited the former president, Uhuru Kenyatta, but he got commitment due to his nature of work. And this is my prayer. Because we have his appointment to come and worship with us here, this is my only prayer. That when he shall come to service with us, Your Excellency, please allow that day you will also join us to come and worship with us, because you are both our Mount Kenya sons and we equally love and respect you. If that day will come, then this consecration will have more meaning to the people who drives our way to home in the Mount Kenya region. Thank you so much, Your Excellency, for allowing yourself to come and worship with us. Sisi tunakupenda. Tuko nyuma yako, na ukisema tutasikiza na tutafuata. Usiwe na shaka, jitie nguvu na tunakuombea. Hata wasipoomba, mimi nitaomba. Ugekaga muthegi wa gututongoria na ihenya, gira uyu nitugathie nawe twitaithia andu aitu. May God bless you. May God do you good. Asante sana. Well, the man can speak. Mungu amempa kipawa cha ajabu. Let's pray for these seats. Baba Mungu, tunatakasa viti hizi katika jina la Yesu, ambazo zitakaliwa na watumishi wako. Wakati wote wanakalia Bwana, baraka zisiwahi kuwekwa ushawi, zisiwahi kuwekwa mabaya, zisiwahi kuwa na mambo mazito. Ninazitakasa mbele za watu hawa katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Tunaomba wawekewe hizo vitu pale chini, ndio polepole waweze kuteremka wakishikana mkono, kwa sababu ushike mke wako mkono polepole, please. Haraka haraka, watafika mbeleni. Haya, polepole ndio hawa. Nimeleta askofu mpya karibu na nyinyi, naomba akisalimia wageni wake hapo ni mzuri. Asante sana, asante sana. The newest bishop in town, congratulations. Anapata congratulations kwa
His Excellency the Deputy President, pamoja na viongozi wengine wote ambao wamekuja hapa, tuwachapie makofi. Asante sana Alice na wengine, thank you. Napenda watu sana, huyu mtu na ni mzuri. Tunaomba mkae chini, Your Excellency, so that he can come back here and sit, and then we will give him now the permission to officially welcome you. Thank you. Mheshimiwa Waitito, Mheshimiwa Wamarwa, Mheshimiwa Karonzo wako hapo, ndiye naye wasalimia. Asante sana. Karibu sasa ukae. Asante. Let's appreciate him as he comes and sits down. Na bila shaka asante sana kwa kunisikiliza. Huo muda wote nimekuwa nikiongea. Thank you. I hope mtakuwa mnatembea hivyo tu hata wakati hakuna consecration, will be happy. Na God bless you very much. Bila kupoteza wakati, Pastor Ben, you are tired but it is worthy. And Patricia, God bless you. Bishop Ben, sorry, Paul. Now, Master of Ceremony, I hope you are ready, so that now the speakers will speak, and then remind them as they speak, they give this man a gift. Na ndio tumeweka tuchodo hapo, apewe zawadi. Mtu yule iko na zawadi nono asiweke kwa bahasha. Hata nyote mko huko muanze kupewa bahasha sasa. Na kama uko na zawadi mzuri usiweke kwa bahasha. Ile unasikia kufisha ndio tunaweka kwa bahasha. Isionekane iwe siri yetu na Mungu wetu. Na kwa hivyo I now welcome the Master of Ceremony. It is now your time to continue. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you so much. Baba Askofu, situmgie makofi mazuri, amefanya kazi mzuri. Asante sana Naibu wa Rais. Tunakupenda sana na tumekukaribisha hapa JCM. Sitaki kuchukua muda mwingi. Ningetaka tu kwa heshima yako Naibu wa Rais, nileta tu watu waine tu watusalimie, alafu tutamwalika hapa Derek aendelee na mbele. Kwa hivyo patron, chairman, pamoja na wakeruba, kibieni hapa haraka. Kujeni hapa haraka. Mkimaliza, alafu tutamwalika Derek aweze kutuendea hawa watu wengine. Thank you so much, Baba Askofu. Baba Askofu ana request pay bill iwekwe pale, namba ya bishop, pay bill ya kanisa pia iwekwe pale, yenye watu wataweka zawadi ya our bishop. Karibu. Salamu. Your Excellency, Deputy President, Archbishop Harrison, Bishop wa Ng'ombe, Graje na protocol. Bwana asifiwe JCM. Bwana asifiwe JCM. Muri akenu fio. Ona ni ndi mukenu makiria. Kama ritwa makwa njitagwo Elija kama Njoroge. No andu manjitaga Mofa. Nyumite kure itura ria Shaka. Na nini mwaigua tumanitie na muthuri uyu kuraihu. Nima nitumite kuraihu piu. Na agikorwo hari mundu wake na umuthi. Nie ni ndakena. Ni gukorwo ati muthuri uyu hindi ria tumire kwa Idi. Ni ndathire kwa Archbishop o maita maigana ona. Kugeria kumwira mundu uyu ni arathiete njira njega. No riu ndiui kuria tukurora tondu kuria ni kwagia na kamufurugano kidogo. Akinjira thiu mwire oke. Gicoka kuri uyu ningi akinjira Ngai anyonia ni turagia na kanitha. Ngikimwira uguo wauga na uria twaiguithaniirie ati we no ri ndongoragia
na ni horo wa kanitha tondu ndiuĩ mũno. Ũguo wauga nĩguo ngwĩka atĩ kuma hau gũthiĩ na mbere nĩguo twagĩire na kanitha wa JCM. Ũguo niĩ ndĩ mũkenu, Your Excellency, reke ngũcokerie ngatho makĩria nĩ gũkorwo ndĩrĩ o kanitha-inĩ ũyũ wa JCM no andũ maneire na ngĩheo gĩtĩ kĩa Ovacado Task Force na nĩ ndũgamĩrĩire wega. Ngũcokerie ngatho rĩngĩ tondũ ikũmbĩ rĩrĩ rĩa Ngai rĩanakinya mũtu waku hĩndĩ ithuĩ twakwamĩte tũgĩaka kanitha ĩno tũkaga mbeca cia gwĩkĩra mũtu na ũgĩtũtũmĩra mũtu na hatirĩ hĩndĩ cycle ya kũheana mũtu yarũgamire. Ngai wa muoyo akũrathime. Thengio mũno andũ a Jesũ. Your Excellency, the Deputy President, the clergy, our Archbishop Harrison and Archbishop Wangombe, all protocols of staff, political leaders and members. Praise God. God is good and all the time. Yeah, turiakenu muthenya wa umuthi ni undu wa our Bishop Ben, and on behalf of women leadership, on behalf of our mothers there, we congratulate him. Congratulations, our Bishop, and we wish you all the best. We are proud of him and we love him so much. Thank you so much and God bless you. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Muthuri twendete wa Mount Kenya wetagwo Rigathi wa Gachagua, the members of the clergy, twajitie na Archbishop HK Ng'ang'a, HK Ministries na CFF, Archbishop wale othe matucereire, all people from the political divide, if they are governors, if they are MPs, Tomekwo, MCA, andũ othe matucereire na makiria muno. Congratulations to the newest bishop in the house, His Eminence, His Eminence the Grace Bishop Benson Kamau, and all other protocols observed. Umuthi maritwa makwa jitagwo Charles Jenga, and by the grace of God I'm the chairman of JCM, and today the end of a matter, Your Excellency, is better than the beginning. We have walked a journey. We have prayed. We have had bumps along the way, and there have been challenges. But you can see, Your Excellency, and the Archbishop, what compassion gospel entails. The gospel of compassion, na mengi yamesemwa na bishop wetu, is the result. What you can see here is the result. I want to say that this muthegi ucio twanegerwo tiwa bishop witu ati mwene. The muthegi is for us all, is for Kenya, is for the JCM church and everybody. Hallelujah. Praise God. I want also now to congratulate our international church who are watching us. I want also to congratulate all the people in the churches, the men council, the women council, and all those people who have worked tirelessly hard to support the vision of our bishop. We welcome you and we congratulate you because you're also a winner. Your Excellency, the Deputy President, there's a road to run from Compassion Gospel. We have a mission and a vision. Na nataka tena kuwakaribisha, na our vision is kanisa la watu wote na injili bila hukumu. Now, that kind of gospel, Your Excellency, is something to copy across the globe. We get people's souls come to Christ through compassion, and the leaders, political leaders around here, they can tell you. A lot of people, like we save people here, come to soul about 1,000, about 100 people every Sunday. So if you multiply, for the 1 year that we have been here, 3,500 people has accepted back to Christ. What does that tell you about the crime rate? The crime rate in Loiro, Your Excellency, is down very low because of compassionate gospel. So it's something to eager on other places. And today, we are very happy to have you here. And if you get another time chance, come and worship with us. The members of the clergy, if you get another chance, Asante Sana, the Eminence, the Grace, HK Ng'ang'a, we are grateful for the great friendship that we are having.
and we are very happy wana JCM. Wana JCM nikifunga nataka tupigie wageni wetu wote makofi mazuri the way we do it. Hallelujah. Na sasa nataka tupiga makofi yetu ya kilo ndio welcome wageni wetu. Happy nikisema 1 2 3 we start. 1 2 3 hip hip. Wageni wetu asante sana na karibu sana. Congratulations again our bishop. Thank you very much. Asante. Thank you, tuwapigie makofi mazuri. Basi nafasi hii nitamwalika Karango ndiye ataweza kutuleta kwa vipawa kupeana, sababu naibu wa rais amesema kwanza atapeana zawadi yake alafu ataongea baadaye. Karango akikuja, naibu wa rais, ningetaka kuambia usikuwe na wasiwasi. Sisi kama JCM, sisi kama wananchi tuko nyuma yako na tutasimama na wewe. Na ndokainenio ne mundu. Ndokainenio ne mundu. Andu acio ni wamethaire thirikari, koguo ndukage na guoya, unyiterere kirema na twe thutha waku, no ngeturugame nawe theini wa ritwa ria Jesu na ni ugutoria. Karibu sana Karango, utupeleke mbele. Asante sana. Your Excellency the Deputy President, and all protocols observed. Mimi naitwa Karango wa Muraya. Na mimi Karango wa Muraya sinaga maneno mingi. Na mnajua wakorino hawanaga nini? Maneno mingi. No itanaria kiugo na kimwe. I have my friend. Mundu turutite wira nake wa Ngai muno. Inajua mheshimiwa Kalonzo utaelewa, lakini wacha tu ninene na hiki kamba yetu. Mundu turutite nake wira wa Ngai muno. Mama. Ngai ni atweka wega. Atere twina bishop. Ndrenda tutane ko ndu woye thimu yaku. Hari uramwandikite Reverend Ben weherie. Kuma umuthe wandike Bishop Ben. Ndaheo handu ha magegania muno. Hakuoya iheo cianyu. Handikitwo na ndire muhunjia. Ate hinde mwe mundu mwe akiamurwo agaitiririo maguta atuike muthamaki. Andu amwe makirega kumuhe iheo. No andu aria aingi na nio mari aingi muno makiuga ni meguthie nake na makimuhe iheo ciao. Andu aria othe meguku ni njui ni mukire na iheo cianyu. Akorwo wina kiheo giaku kia bishop nyonia na guoko oguo. Ici ciothe ni iheo. Wihurire ruhi tondu wina kiheo kia bishop. Bishop witu muthuri ucio ugire ni wa class 8 ni arandikire mabuku matatu. Ndaiguaga uhoro wa kwandikwo kwa mabuku governor wa witu wa Nyeri na mundu wetagwo Ngugi wa Thiong'o na Chinua Achembe. Na ta imagine muthuri uyu ni arandikire mabuku matatu na mari guku. Mabuku macio matatu ukiheana kiheo giaku. Atongoria aitu mutigirire mothe ni mwamagura. Nigetha uthie uigue mwanake wa class 8 hindi iria aihuririo ni roho wa Ngai niki angiandika na uigue maundu maria na rugano rwa gutumiriria ruria rutheini wa mabuku macio. Koguo mabuku macio marehwo na ihenya na Ngai ni ekumurathima. Tutanoe iheo citu. Hari andu amagegania muno aria marutite wira na Bishop Ben miaka 14 kuria gwa Kameme FM. Ni muthikagiriria Kameme? Aca ndiramuigua. Ni muthikagiriria Kameme? Angikorwo urutaga wira theini wa Kameme rugamo hau uri. Mundu uria ukwaria ndagika imwe tu handu-ini ha othe na heane kiheo kuma gwa Kameme ni muiritu twendete muno uria uratureheire njorua ya kothi wetagwo Baby Top Muthoni wa Kirumba. Muhurire iroho rwega ndagika imwe tu Baby Top nigetha tuoe iheo cia andu aya angi na Ngai ni egukurathima. Dakika moja tu na Mungu atakubariki. Thank you so much. Archbishop and the First Lady, Archbishop wa Ng'ombe ni wa gwitu Nyandarua. Bishop witu tutirakuona no ninguka ha mbere hanini tondu we ni ui ndana kurugira ukite gucogotha kairitu kundu okite umuthi tutiraria muno. Congratulations. Tugicoka tugiuka gwaku ngithambirie indo karai-ini thi
Congratulations. Miaka 15 I've seen you grow. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, all protocol observed, ashirika na thikiriria itu akameme. Bwana Yesu asifiwe. Geithia iyo gwa mwathani arogocwo. Na githe tutikiendete bishop. Muri akenu. Uri akameme tukenete. Ni njukite guku ringi. Tukigeria guthogothania kiundu. Bishop ingekahara mukanjangira ningi aranjitia matawa na githe timo maya no anjirite arakinyia haria ndireciria macio mangi ni arakigurire thuti akinjitia microphone na nitumite kuraihu muno nake koguo ndamuona ndirona Ngai ira ucio ngi turona Ngai na Ngai ucio wa Bishop Ben we turenda na kameme ni tukwendete twiguku na Ngoni wa Thoita rugama wapi nduru ya Ngoni wa Thoita gatonye Wambogu amen gatonye ule mwakunyangaga riu murauga aracama thwiti ta rigiji wapi nduru ya gatonye Gathaiya Dennis the sheriff Manyare inyuothe kameme yothe twiguku twina kiheo kuma kwi CEO witu tutikuanirira muno tondu nayo mahota kuigwa muno maugio na andu acio ni marute igoti na ni inywe mwaka ya ni ithwe twanagirira niguo ni turamutwara uru ni no nyende kuhoya Deputy President tondu ni uraruta wira mwega muno wa kurwa na njohi cia kuraga thumu ukinyire hau ni uraruta wira mwega muno wa kunyitithania kirima giki nikio gitumite uyu akinye hau tondu tigane guthikiririo na Ngai ndangiri hau gikuyu gitu thie na mbere na kunyitirira na watongoria aitu tondu ni tariu amemereke ndireciria ni ithwe turaruta wira wa tongoria kana tiguo korwo ni ithwe turaikagia kura ira niye Gladys Muthoni wa Njoroge ingira mekirire no to ne maratoneanire gutikire ni atia Deputy President tutetere andu aya ni ahutu andu aya ni ahinyiririku andu aya matire na mbeca riu mathi na mbere na kumirwo pads na indo iria ingi andu aya ni magukua tutiwe no kamathura 2027 no to ne towe we muthuri wa mutungatiri ni njui ni ukuraga makideti ni uguthogothania uguo kaundu na kuria thutha na ni njui maundu ni makwagira ndikwaria muno Ngai amurathime na JCM no to karege. Congratulations once again my brother. Asante sana, tupigie Bebe Top makofi mazuri. Wow. Na kutoka kwa Media Max 500,000 tuwapigie makofi mazuri. God bless you so much. Nataka vitabu ziletwe hapa. Mtu wa kwanza wa kupeana zawadi yake atakuwa our Deputy President. Akipeana tu gift na yeye atapewa gift ya vitambu. Hutauziwa na mtu. Waheshimiwa wote wakishapeana watapewa tu. Ni kupatiwa tu na Bishop. Wanampatia zawadi naye anawapatia nini? Zawadi ya kitabu. Anatigo bazu. Bazu ni mheshimiwa wa kule Embakasi. Na guko nakuo ne kule bazu. Ule watu ekake Bishop. Jetraire our Deputy President aheana kiheo giake anegerwo mafuku. Waheshimiwa hao wengine wote Kitu wa Ruguru mheshimiwa wa Goku governor wetu Obasha hao wote hawana bahasha. Una sasa holerai Deputy President Roherwega. Wow, akanegerwa mafuku. Thank you. Wow. 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 Our Deputy President ni aheana kiheo giake nake ni aheo kiheo giake kia mafuku rekei tumuhorere Roherwega. Asante. Our governor wetu wa Nyeri Mwalimu Mutahi wa Kahiga nake ni aheana kiheo giake tukamahorera Roherwega tumpigie makofi mazuri. Wow, mheshimiwa wito wa Juja Mheshimiwa Koiburi tumuhorere Roherwega. God bless you. Shiringi 100 na rimwe o guo
ini hata kwa Mheshimiwa James Mwangi waga kuya, Mheshimiwa wito wako uria Embakasi. God bless you so much. Akaheo kiheo yake. Mheshimiwa wito wako uria Nyeri. God bless you so much. Akaheo kiheo yake kuri Othaya. Mheshimiwa King'ara. Mheshimiwa wito wa Ruiru. Mutimuhoria Ruiru wega. God bless you so much. Asante sana Mheshimiwa. God bless you. Mheshimiwa wito wako uria Naivasha, Mheshimiwa Jane Kihara onake ne heana kiheo giake tukamahurira Ruiru wega. God bless you. No agoko andu a Nyeri thurai. Amen. Asante. Asante. Oya mavuku. Mheshimiwa wito wako uria Kieni. Mheshimiwa wito wako uria Kieni na niagutumite. God bless you so much. Mheshimiwa governor, former governor wa Kiambu, baba yao. Tumpigie makofi mazuri. Wow, na amesimama na sisi na 500,000. Tumpigie makofi mazuri. Asante sana. Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Tumpigie makofi mazuri. 100,000. Tumpigie makofi mazuri. Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Wow, God bless you. Our former governor, James Nyoro, Baba Ben. Wow, God bless you. Mheshimiwa Kate Warogoro, Mama Simba. 50,000. God bless you. Waheshimiwa wote tunawaomba tu. Amesindikisha Kalonzo Musyoka. Wow. Our former deputy governor, Joyce Goge. God bless you. Senator, Miracle Senator wa Kiambu, 100,000. Tumpigie makofi mazuri. Etagwo Karugo. Wow. Waziri Sesri Kadioki, former. Asante sana Mheshimiwa. Wow. Na nabaito ya thimu hau. Nabaito ya thimu Mheshimiwa Sesri haha. Ole. God bless you so much. Mheshimiwa tuharakishe kidogo. Okay. God bless you kutoka Kirinyaga. MCA Machakos, God bless you. Waheshimiwa wote. Na kabuni ito twendete muno ya Joy Mila cia Kabagara ona one Joy Meguku. Ukai. Hini. Tuharakishe kidogo. Tuharakishe kidogo 20,000. Wow. Our MCA, God bless you. Naba ito ya thimu ya Bishop Ehau na pay bill. Naba ito ya thimu ya Bishop Ehau. MCA coaches, God bless you. MCA wa Gatongora Ward, God bless you. Mheshimiwa shika hii. Mheshimiwa wa Kuria mzee wa nyama. God bless you Kanyere, God bless you. Washera witu. Yeah, asante sana Mheshimiwa. Asante, God bless you. God bless you. Tuendelee tu hivyo. Maina Wakafura, God bless you. Wow. Na kama uamegwe tone dramanya ni otometwo ni our former president. Newe ndiroka kuhe hiyo ciaku. God bless you. God bless you. Kongo Smart. Haya tuharakishe kidogo. 10,000, God bless you. Biashara Ward. Ruiru, God bless you MCA. Kahawa Sukari. 50,000, God bless you. Shika hii kitabu. Mheshimiwa wa Kuria Kigajo, God bless you. Mheshimiwa Grace wa Kuria Kanyanyaine. Wow. Asante. Yeah. Wow. The villager himself Kumakura maji mazuri. Asante sana 10,000. Mheshimiwa wa Janyarari. Onakene atuhe giri igana rimwe 100,000. God bless you so much. Wow. Mheshimiwa Ruth Waithera kuma kuria Githiga Kiambu, God bless you. 20,000. 50,000. Team ya magegania.
Nakuru Compassionate Business Community. Hawa nao wamesimama na askofu wetu. Wako wapi? Watu wa Nakuru? Watu wa Nakuru? Wow, watu wa Nakuru 1 million. 1 million, tuwapigie makofi mazuri. Asanteni sana. Asanteni sana. Asante. 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 Your boss. Your boss from Ahadi, Kenya. Yes. Mr. Kamau. Na niwe ogotwetera mundu ugitwo Kamau wa Megue nigetha nake atuhe mbeca cia our former president Uhuru Muigai Kenyatta. Pia yeye ametumana. Mheshimiwa Ketu Aruguru. PS Marido, PS Defense 20,000. Wow, PS wa Defense 20,000. Mama Mwiko 20,000. God bless you. Wajiru witu, God bless you. Mheshimiwa Kamau wa Dutu. Ndagiko imwe tu nigetha twetire. Thank you so much. Ngai nĩ mwega. Your Excellency, karibu sana JCM. Uragwenda kuga nĩ atĩ Bwana Gakuya eku. Mheshimiwa Gakuya, no nyende kuga atĩ Bwana Gakuya gucokerie ngatho kanitha-inĩ ũyũ tondũ ndĩraigua ũru mũno rĩrĩa mũrarumwo nĩ gavana wa Nairobi. Tondũ rĩrĩa gavana wa Nairobi ethaga deputy governor nĩ mwokire wabici gwakwa mutumitwo ni president duike deputy wake. Mundu andathire kũria ũhoro wa deputy ni muthuri uyu mena mofam makinjira ucio mutingihotana na nikio ndaregire na nge turn down gutuika deputy wanyu. Nitugutumitwo ni president, former president, na nĩngwĩta mũndũ ũrĩa ũkũrehete kĩndũ gĩake nigetha aheane message yake. Former Vice President Kalonzo Musyoka, when I started the anti-Jiga campaign, you are the one who launched it in 2007. May God bless you. Karibu. Asante sana, Your Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigiji, now our newest Bishop, and my friend and Reverend Bishop Ben. Niĩ ndina maũndũ maingĩ nguga, niĩ njĩtagwo Kamau wa Megue, na niĩ PA wa mũgathe, the 4th President of the Republic of Kenya, Honorable Muigai Kenyatta, na nĩ athiĩ ndĩmũrehere ngeithi ciake ekũrĩa Nigeria ciamũkĩre ngeithi cia former president, na njĩra ũhunjie wega no he andũ injiri kiumbũro, na wona ima Nigeria nĩ tũgũbanga tũke nake tuthome gũkũ mũthenya ũmwe wa Sunday. Mheshimiwa Rigiji, wĩũmĩrĩrie twĩ thutha waku ndwĩ kũndũ ũratwarwo. God bless you so much. Wow. Na kutoka kwa our Mr. Kamau, chukua hii kitabu. Kutoka kwa our former president Uhuru Muigai Kenyatta 500,000. Tumpigie makofi mazuri. Asante. Now, najua kuna wanabiashara wengi ambao walikuwa wamesema watakusidikisha na wanakupenda sana. Naona our brother Comfort Home, Mr. Kariuki, Damaris wa Dama Mobile Spares, naona Mofam, na naona wote ni wengi. Lakini hawa watu wengine wote naomba tupewe bahasha. Tupatiwe bahasha. Na wale ambao wanataka kutuma kwa simu, namba ya simu iko hapa. Nasikia simu yako imejaa. So tutaweka kwa pay bill. Namba ya simu ni 0719 808 217. Pay bill, ekira pay bill ni haria. Uyu ebesha muno deputy president arutaga wira wa kwendia migunda iria harari guku bururi-ini etagwo Kariuki wa Comfort Home, ekira haria ciringi 100,000. Kariuki nyita haho gathome. God bless you kuma kwa Comfort Homes. God bless you. Andu aya ngothe ndenda tuheo bahasha. Ni munegeretwo bahasha. Akorwo wina bahasha nyoni uguo. Kama uko na bahasha, wow. Bahasha icio ru tukuigerwo ciondo haria. Tukuigerwo ciondo haria nigetha tunengerwo. Ino ni timu itu ya online. Watu wa online. Kutoka kwa Pastor Frank 100,000. Tumpigie makofi mazuri. Watu wa online, God bless you. Kuna watu wengine? Haya, najua watu wote wamepewa bahasha. Najua sasa tutafanya hivi. Hizo shondo zitawekwa hapo ndio tuchukue hiyo pesa from
wamama wa kanisa wa JCM 118,000. Tuwapigie makofi mazuri. Haya, kuna watu wengine? Kuna wengine nimesahau? Haya, Baraka Smiles, harakisha kidogo. Na harakishwa tu hapa kidogo. Wow, huyu anaitwa Daktari Ruth, anatibu meno pale Baraka Smiles. Asante sana. Wow. 100,000. Tumpigie makofi mazuri pia. Oh, wow. We, igai siodo haria. All the way from America, Jeremy Damaris. Tumpigie makofi mazuri. Unake etagwo Daja. Daja nake ni atuhe besha nyingi. God bless you. Haya. My brother Jeremy Damaris, all the way from America, 50,000. Na bibi yake, God bless you. Muraga wa Modern Furniture Pacific, 50,000. Kanida wito America. JCM Seattle, 100,000. Dauga Seattle. Guy. No dumwe. Wow. Brothers of Compassion USA, 200,000. Tuwapigie makofi mazuri. Kuna wengine nimesahau. Hawa wengine wote tutaweka kwa bahasha zetu. Na ndiramenya aini aitoma ihoire guku. Tugithii na mbere na kuheana iheo ni megutuinira twarikia kwaririo ni atongoria aitu. Ni ndirona Shiro wa GP guku muhurira irohero wega. Ni ndirona Ben Gethae guku muhurira irohero wega. Ndona Martin Janet Wakafura Miroge Dishon Garoya Junior, asanteni sana. Lehenya uweta kusunguka Afrika, 100,000. Tumpigie makofi mazuri. Bishop Amos, God bless you. Kanitha wa Tiboroa, aya maugire meguka na ndurume. Ngai aromurathima ni mukuneana. Kagwima 30,000. So nataka tu kwa heshima, mtupe tu dakika 5 tu. Tuwekewe basket pale. Na hata watu wa nje nasikia wanasema bado hawajapeana pesa. Inawaomba. Huyu anaitwa Donga Kaspa. Yeye na ihenya Ngai ya murathime. Rebecca Ngeshuru, 10,000. God bless you. Riu ndirenda na gitio kinene. Andu maigirwo bahasha haria nja, maigirwo basket na aria ngi igu haria. Riu na gitio kinene ugukira na iguru, uthie basket iwe gukuhiriirie wikie bahasha yaku hau. Na Ngai witu ni egukurathima. Ukire na iguru hau uri, ukire na iguru nigetha ne jokie program itu mwena uyu ungi. Ukire o hau ro na basket yo mbere yaku, ikira kiheo giaku hau. Ni ndirona andu ni marokira nawe DJ, wikirage rwimbo rwa mundu wetagwo Shiro wa GP fungo igire. Aya nao makorwo magiukira na ihenya. Na ni ndiramenya nginya wa ithaka wa Jeni eguko tumuhurire rohero wega. Hurira wa ithaka wa Jeni rohero wega. Ini kanisa la watu wote wetagwo Grace Mudhuma, akoragwo na thibitari cietagwo Nairobi Outpatient, na onake ni akuhe 100 ni just igenyiha. God bless you. Basket ni ndirona andu ni marokira ukira ina ihenya ni undu wa time. Atungatiri aitu agikouma na kiheo heana hau, rehei na ihenya, rehei tuharakishe tu kidogo, tuharakishe kidogo. God bless you mtungatiri Rafael Kerito, 10,000. Tuharakishe kidogo. Ndirona kuria andu ni maraheana iheo ciao, neana kiheo giaku. Ashas aitu onia andu aria mekuheana iheo ciao, aria marekira thimu-ini ka Jim murata witu muno na first born wa Bishop Ben, monia uria mekuheana iheo ciao hau, na Ngai witu ni ekumurathima. DJ rwimbo rwa Shiro wa GP. Wapi kelele Shiro wa GP. Andu makeanaga iheo ciao. Andu makeanaga iheo ciao. Goja DJ. Andu makeanaga iheo ciao. Rugamai na iguru. Ona iko ni ukuheanite kiheo giaku, akone wekira thimu-ini Ngai akurathime. Tusimame tu kwa heshima, tuinirwo ni Shiro wa GP. Andu nao makeheanaga iheo ciao. Andu aria mari na mburi, andu aria mari na iheo icio ingi
mumenye twi guku nginya mathaa macio mangi koguo iheo cianyu no muguthi na mbere na kuheana Ngai witu aromurathima. Karibu sana Shiro wa GP. Tuna DJ. Pigia Yesu makofi. Gamapiwa babu ni shoiria moya nano ateruta wa twatwa maho ina marere masande tapisakina badinalo tuga to tuina mere amboria nano makoyo mana kishua inene moaki aramba matere matia banyaga ayoria matuka tagera oi magambo ati ayoria matuka tagera oi magambo ati ayoria Magamorti, Mati Mapisina, Matiere, Mokoya Puye, Mokoya Puye, Anakoyo Hate, Takenito. Eso que te va todo pica. Ato que hema ngai heo. Aneria hoya ga maita mata tomo. Tima de tega tene reina wado. Te moi ya kore mero. Asante. Asante. Na nĩ tondũ wa mahinda aini aitũ mani aingĩ Samirongo edition aini ayo the Reverend Maina wa OTC uria uheagwo ndũmĩrĩri ya bũrũri nĩ Ngai na ndona mheshimiwa gavana wa Nyeri haha uthi ukimugeithagia hau Ngai witũ arokũrathima mũno koguo na gĩtĩo kĩnene ngwĩhoya tu na gĩtĩo mũikare thĩ tuikare thĩ naomba tu kwa heshima tuketi naomba tuketi mheshimiwa Reverend Maina wa OTC ugererehe gavana na nĩngwenda kũmũthaitha andũ aitũ tutigathiĩ na ihenya irio nĩ nyingĩ mũno twarĩkia kwarĩrio koguo na gĩtĩo kĩnene my brother Derek naomba tuketi kwa heshima tuikare thĩ arata akwa nĩgetha twarĩrio nĩ atongoria aitũ. Asanteni sana wachungaji, thengio mũno o harĩa rĩu nĩ ũguo rĩu bishop asante sana bishop, asante maoi, asante nĩ mahinda maoi bishop. Thank you bishop. Kaima bishop nĩ mwendani Ngai tarora oi bishop ikarai thĩ rĩu hũrĩrai bishop witũ rũhĩ rwega. Asante ni uguo bishop rĩu hatikage ũngĩ rĩu thank you. Asanteni sana, thank you bishop na gĩtĩo kĩnene. Ndugu yangu asante sana kwa hiyo nafasi. May God bless you. Over to you. Aya, asante sana Muraya, tumpigie makofi mazuri kwa kutuongoza vizuri. Asante sana. Askofu unaweza kuketi. Kanisa tukiongozwa na baba Askofu Harrison Ng'ang'a, Mheshimiwa Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya Rigathi Gachagua, Askofu Benson Kamau na wachungaji wote, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa gavana wa jimbo la Nyeri Mwalimu Mutahi Kahiga, seneta wa jimbo la Kiambu Mheshimiwa Karongo Wathang'wa, Mheshimiwa mbunge wa eneo hili ya Roiro Samson King'ara, waheshimiwa wa bunge la kitaifa na seneti kutoka maeneo mbalimbali, waheshimiwa wawakilishi wodi, Wakristo wote na wananchi wa Jamhuri ya Kenya, hamjambo. Mheshimiwa Naibu wa Rais, hivi sasa tunaingia katika sehemu ya pili ya ratiba yetu ya siku ya leo. Naomba kwa heshima nimwalike yule atakayetambua viongozi waliojiunga nasi. Karibu sana Mheshimiwa Samson King'ara. Tumpigie makofi mazuri anapokuja. Karibu sana. Asante sana mfadhili wa pande ya serikali. Ni vizuri sana umenipatia mimi naitwa Simon Ng'ang'a King'ara, lakini Samson kwa sababu kutoka Archbishop mpya ni neno sawa. Naibu Rais, viongozi wa kanisa wakiongozwa na Askofu Mkuu Ng'ang'a na vile Askofu Mkuu wa Ng'ombe pale, itifaki zote zikitambulikana. Hamjambo. Hamjambo. Najua mlikuja mapema na Naibu Rais Rigathi Gachagua, ni vizuri utabue hawa watu waliingia hapa saa 10 asubuhi.
Kwa hivyo watu wameketi kwa vitu kwa muda. Kwa hivyo itakuwa sio vizuri sana tukaongea mengi na tukawanyima nafasi askofu wetu mpya Ben nafasi ile ya kusherehekea na hasa kumtambua kama askofu wa eneo hili letu la Ruiru. Nitambue kwamba kwa miaka mingi tangu mimi chekechea hakuja kuteuliwa bishopu nikiwa hai, na sasa wewe ndio wa kwanza kutambulikana na kuteuliwa kama bishopu wa eneo au askofu wa eneo, mimi nikiwa mtumishi wa watu wadogo. Kwa hivyo vile nitafanya ni kutambua wale tulionao hapa, na nimshukuru sana kwa sababu ile askofu mkuu Ng'ang'a, jina langu, kuna jambo ulisema vizuri sana, na wakati wote ukienda kwa kanisa ni vizuri kukumbuka ni nini ilihubiriwa, ni nini ulisikia ilihubiriwa, na ukaiweka na utaenda nayo nyumbani. Simon Ng'ang'a King'ara, mtumishi wa watu wa Ruiru, alisikia ikisemekana bishop wetu au askofu wetu Ben ameambiwa asiingie katika siasa. Kwa hivyo hiyo mimi siwezi sahau, kama mimi ni mwanasiasa. Na wewe kuna lile ulisikia na utaliweka na utaliiga. Kwa hivyo mimi nichukue fursa hii kwa unyenyekevu mwingi sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukuteua. Ulikuwa hapa wakati ulikuja ikiwa kanisa ndogo sana, ukiwa na hofu sana kama sisi tutakuchukua na tutakuwa mkua kama wakaaji wa Ruiru, lakini ukawa na uzito wa roho na ukaendelea, na ndio wewe sasa hapa. Tumshukuru yule Mwenyezi Mungu amekupatia hicho kipawa, na wewe uwe mwigo wengine wengi, hata wala chipukizi tuko nao katika eneo, hasa wakati huu tunapitia mangumu ambao askofu mkuu Ng'ang'a, kabla tutoke hapa uombee wanasiasa ndio waweze kupata hekima na kuweza kuelekeza nchi vizuri. Kwa hivyo nichukue muda huu, vile nimesema si wakati wa siasa, niwatambue viongozi wale wamechaguliwa hapa Ruiru kama MCAs, mkuja hapa watu waone ndio mpate baraka haraka. John Coaches na kuona hapo, Odhis na waona, tafadhali kuja, mko nyumbani, heshima yenu, haraka tafadhali, muda umeoma. Na vile tumepata askofu chipukizi na viongozi wale wamechaguliwa katika serikali gatuzi eneo hili, wote ni chipukizi. Utataja jina lako ukipita ndio watu wakuone na wasikie sauti yako na upate baraka kutoka na usalimie askofu. Kwa hivyo mimi sitakunyima hiyo nafasi. Jina tu. Maaskofu wetu, Deputy President of the Republic of Kenya, the newest bishop, Bishop Ben, na watu wote wa kanisa, God is good and all the time. Nipungieni mkono hivyo tafadhalini. Asante sana. Mimi kwa majina ni John Jogu Kamande, mheshimiwa ambaye amechaguliwa pale Gitodhwa Ward. Hapo ndio tuko na Tatu City. Nikubalie tu niseme moja, mheshimiwa wetu. Asante sana, nimekatazwa hiyo. Deputy President, viongozi wote wa kanisa, mimi naitwa Kennedy Odhiambo Obudho, MCA Kawasukari Ward, Kiambu County, Ruiru Sub County. Asanteni sana na Mungu awabariki. Your Excellency and all the protocols observed. Majina ni Anne Wachera Kariuki. I'm the nominated MCA here. I want to welcome you here. Feel at home. We love you. We are behind you. And we are going to go to the steps that you will give us and the directions. Be blessed. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Mheshimiwa Kongo Smart Kawajiko, nimechaguliwa huko Gatodo South, ward inaitwa Kiamwangi, na mimi ndio nimetoa wimbo inasema The Villager, nie demo geshagi. Barikiwe. God is good and all the time. Mimi naitwa Ruth Waithera na nimechaguliwa Githega Ward, Githunguri constituency kwa Gathoni wa Mushomba. Congratulations Ben, and we bring congratulatory message za Governor Kimani wa Matangi. Thank you so much.
Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agoshwo. Mimi naitwa Julius Kahura Wawero. Mimi ni MCA Kiganjo Ward in Gatondo South. Na leo nimefurahi kwa sababu my cousin has become a reverend and is married to a bishop. Thank you very much. JCM hoye. JCM hoye. Naibu wa Raisi His Excellency Rigiji na mkuu wa wanavijiji wote tukiwemo hapo na hitifaki zote zikiheshimika. Mimi naitwa Kimani Waduta, MCA wa Biashara Ward ambao ndio jirani ya hapa Katongora. Nampongeza sana Bishop kwa upako wa ngazi mpya, na vile vile nataka kusema Rigiji, tuko nyuma yako, usibabaishwe, usihangaishwe, usitatarike, sisi tuko nyuma yako. Asanteni sana. His Excellency the Deputy President of Kenya. Mimi kwa majina naitwa Engineer Cyrus Derito Kibiro. Mimi ni MCA wa kuchaguliwa kule Mukurweini Central kule Nyeri. Na Your Excellency kule ya Nyeri tukunyitĩrĩire na tũrakwĩra ũkinyĩre o hau kĩrĩma kĩnyitane. O ũguo Bishop oiga auga nĩ akũrathimĩra akwĩra atongoria othe a Mount Kenya ũmanyitithanie na ithuĩ kũrĩa Nyeri twĩ thutha waku na nora kinya gavana haha niĩ koguo nĩ ndĩrakũhoera Ngai agũteithie no kinyĩre o hau. Asanteni sana and God bless you. Bishop and the whole clergy, baba witũ wa kĩrĩma na andũ aitũ a kĩrĩma mũrĩega. Niĩ njĩtagwo Grace, turĩtwo kũrĩa Kanyanya-inĩ na Kanyanya-inĩ nĩ Mũrang'a. Wakwa kũrĩ we baba witũ, nyitĩrĩra rũrĩrĩ ndũkainaine na ndũkenyenio, tũgĩthiĩ itaha ndũgetĩkĩre tũtahwo, tũtikanauge twarĩ aingĩ tũhũrĩtwo tũgathira. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Honorable Susan Dirango kutoka Kirinyaga County. DBT tunakushikiria. Kirinyaga tunakushikiria. Na tumesimama nyuma yako. Bishop, mimi ni member online, member 175, kwa hivyo JCM tuko pamoja sana. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Anthony Kamau Kanyere kutoka Mzee wa Nyama ama Nakuru East Ward. Mimi nimetoka katika kijiji ya Mzee wa Nyama. Kila siku mnasikia Bishop kwa radio akisema yeye ni wa kijiji ya Mzee wa Nyama. Nikuambie Deputy President, diaspora pia tuko nyuma yako na tunakuombea sana ili tuwe kama nyumba moja, nyumba ya mlima, tuongee lugha moja. Asante. Asante sana Bishop wetu na Reverend, Your Excellency, His Excellency Rigathi Gachagua. Mnaitwa Solomon Kariuki wa Kuria, MCA wa kuchaguliwa kutoka Baringo, mahali huyu kijana alizaliwa maji mazuri. Na hata kama amekuwa mkubwa, ametoka Gishagi village inaitwa maji mazuri. Na hata leo wale watu ni squatter. Kwa hivyo kuna kitu kizuri inaweza toka kwa squatter. Your Excellency, karibu Baringo County. Ulikuwa ukuje lakini najua utakuja siku nyingine. Asante sana. God is good and all the time. Naitwa Anastasia Mutevu, nimeteuliwa na chama cha Wiper katika bunge la Machakos. Na sisi Machakos tunasema ni His Excellency Kalonzo Musyoka Block. Congratulations Bishop. Mungu ni mwema na kila wakati. Na mimi naitwa Catherine Che, member of County Assembly Machakos, nominated by Wiper. Na sisi Ukombani tuko imara. We are really behind our party leader, His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Asante. Your Excellency, the Deputy President, mimi ndiye host MCA ambaye alichaguliwa hapa Kamakis na kura mingi sana. Kitu ya kwanza ni kuambie our Deputy President ya kwamba sisi viongozi wa mlima tuko nyuma yako. Tupatie signal, tupatie direction, bahari utatuambia ndipo tutapitia. Na kama vile viongozi wamekuambia, sisi sote tuko nyuma yako. Kitu ya pili, Your Excellency, because my MP amekubali, tunataka kukushukuru in advance sababu sisi Loiro based on the population tutapewa constituency 3
na kwa hivyo Your Excellency tunakushukuru kwa hayo. Hayo mengine Reverend Ben, sasa umekuwa bishop. Asante sana. Nataka kukuambia ya kwamba kuna kitu ulikuwa umetuuliza tukupatie shamba hapa ili uweze kujenga shule. Na nataka kukuambia hiyo shamba iko in your compassionate journey kuja utujengee shule. Asante sana na Mungu atubariki. Asante. Asante sana. Asante sana waheshimiwa kwa kuchukua muda mfupi. Tuendelee na ningeomba sasa waheshimiwa wale wamechaguliwa parliament wakuja hapa tafadhali. Waheshimiwa wote wale wamechaguliwa pale wanakuwa na mimi pale parliament. Haraka haraka waheshimiwa tafadhali juu ya muda. Makofi kwa waheshimiwa mliwachagua. Haya, hata hawa vile wamechaguliwa na tunataka wapate mafuta ya askofu mpya, watasema wakienda kumsalimia. Lakini unajua leo ni siku ya machache, uzito wote ni wa yeye askofu wetu mpya, si ndio? Tafadhali. Asanti Mheshimiwa Mbunge, Bishop ambaye ametawazwa siku ya leo, Kiengei, Your Excellency the Deputy President, kanisa la Compassion. Kwa majina mimi naitwa Ngogoyo ama Onesmus. Mimi ni mbunge kutoka Kajiado North. Kiwa kule Rongai ama Kiserian, mimi natoka hapo. Ya kwanza, mimi nilikaribishwa na Deputy President. Asubuhi ya leo alinipigia, nikamwambia mimi niko kwa village, nazunguka kwa mashule. Akaniuliza unawezaje kuwa kwa village kama tuko na ordination ya bishop. Akaniambia piga gari mara moja, na Your Excellency mimi nilitii amri. Kiengei uko na masupporters wengi sana pale Kajiado North. Na kwa niaba yao mimi nimekuja kuambia pongezi na tuko pamoja kwa hii safari. Ya mwisho, Your Excellency, salamu mingi kutoka kwa villagers, kama village tuko sawa sawa. Mwenyezi Mungu akubariki. Your Excellency, our Deputy President of the Republic of Kenya, our host, Bishop wetu, Kiengei Ben, the clergy, wananchi wa Mlima, wananchi wa Kenya, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haya, hii ndiyo kura moja ya Gen Z ambayo ilipiga no jana. Asanteni. Your Excellency, tunakupenda sana. Na mimi nikiwa mbunge wa hapa Juja, najua niko na mashabiki wengi ambao wako nyuma yangu kusema ya kwamba hii mambo ya kufinya Wanjiko imezidi katika taifa letu la Kenya. Your Excellency, ukumbuke tulisimama na kura moja ambayo ilikuwa inasema mambo ya kuweka ushuru wa affordable housing ambayo tulisema ni 1.5%. Na hao wananchi wakakubali tuendelee kuwapiga ama kuwaitisha hizo pesa ndio tuweze kujenga manyumba. Your Excellency, nikiangalia hapa kwangu Juja, hatujaweza kuwa na yale manyumba na mwaka umeisha. Kwa hivyo Your Excellency, nikasema kwa huu mwaka sasa na sisi tujirudishie shukurani, tuondoe hizi makodi hata kama kura yangu haikutosha pale bungeni. Na Your Excellency, juu tunaenda wiki ijayo kwa committee of the whole, mimi msimamo wangu utakuwa ule ule wa kukataana na mambo ya kutoshwa ushuru kwa hao wananchi wa Kenya. Wameumia ya kutosha. Your Excellency, tunakupongeza kwa vile umekuwa mnyenyekevu, umeshikilia mlima, umesema umoja wetu ndio nguvu yetu. Tuendelee hivyo hivyo. Pia mkumbuke hapa
tuko na Gema community ambayo tungeomba Your Excellency mushikane na Kalonzo Musyoka tuweze kuchukua kura zetu za Gema community, tutembee tukiwa kitu kimoja. Kwa hayo mengi ambayo nimeyasema, Mungu awabariki, tunawapenda sana. May God bless you. Asante sana. Thank you. Your Excellency, Deputy President Rigathi Gachagua, Your Excellency Kalonzo Musyoka, former Vice President, our Archbishop Ng'ang'a, our Archbishop Mr. Ng'ombe kutoka kule Nyeri, na wajumbe wenzangu na Wakristo, hamjambo. Hamjambo. Hamjambo tena. Your Excellency, tumeshukuru sana leo kuja kuona bishop wetu, rafiki yangu Bwana Bernard. Your Excellency, huyu mtu alikuwa anatobea huko Ikoba. Wakati tulikuwa na kanisa, anakuja huko, analeta TV huko, anatuombea huko. Tumeshukuru sana. Sasa pale umefika, sasa tunaona pale utakuja kutuombea huko ukiwa bishop. Your Excellency, mimi nashukuru sana. Na mimi nasemaga kila wakati tukiona na wewe. Your Excellency, pale nimesimama, wewe ndio ulisimamisha mimi hapo. Na kama sio wewe singekuwa hapo nimesimama. Your Excellency, unajua pale unitoa, ukaniambia kaa hapa, pitia hapa, nikawa mbunge wa huko Udhaya. Hiyo sitasahau maisha yangu milele. Kwa hivyo nakushukuru sana Your Excellency kwa kazi mzuri ile mnafanyia nchi yetu ya Kenya. Your Excellency, nakumbuka wafanyabiashara wakati walinipata huko Nairobi kukiwa na shida. Nikakupigia Your Excellency, ukaniambia hutakubali biashara zetu hata mmoja iguswe na mtu. Your Excellency, ulitupatia ahadi na ukasimamia biashara zetu. Hakuna biashara ya mtu hata moja iliharibiwa. Your Excellency, tunajua unapenda watu wetu. Your Excellency, kama sio wewe Nairobi ingechomwa, na nilikwambia wafanye biashara wanalia na ukawashikilia. Your Excellency, sisi tuko nyuma yako, watu wote wako nyuma yako. Your Excellency, tunashukuru sana vile unatushikilia. Mimi kwa niaba yangu na watu wa Udhaya tunashukuru sana kwa vile mnatufanyia mzuri na tunakupenda sana Your Excellency. Bishop wa Ng'ombe, na kushukuru sana. Ulikuja kwangu ukaniombea na ulitoka Nairobi ukakuja kuniombea. Nashukuru sana kwa hiyo maombi. Asante sana. Thank you so much, Your Excellency, the Deputy President and the former Deputy President, Archbishops, wale wako wakiongozwa na Papa Askofu Ng'ang'a na wengine maaskofu ambao wako na watumishi wa Mungu wa Kristiano wa hili kanisa na wageni ambao tumekuja pamoja na patron wenu Mo ni my neighbor. Bwana asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Njoroge Wainaina. Mimi nahudumu kama mjumbe eneo la bunge la Kieni. Kwa leo hii nimekuja hapa kuungana na naibu rais tukimpongeza na tukimuingiza kazini Bishop ambaye ametawazwa, sijui sasa ni KDT, ndio sasa ndio namba inaendelea. You are the newest man in the house of clergy. Thank you so much and congratulations. And the Reverend, thank you so much. Your Excellency and the member of Loiro, idwe tumete Kieni na matiga tuwe kanitha. I would give you our newest tune in Kieni. Na idwe turaugire tunyitanite ithuothe ati jabeno tige chuo yago chuo na kyo guku bururi-ini uyu iheo rutha neheo gitio ni members of parliament mundu uria ungikuma mundu uyu no president to niwe munene wake kwariririo ginya ni mubunge wa rika riako ona ndari kindu kingi ari no mubunge tanie. We feel ashamed, we feel slighted, tukaigwa ni twanyihio muno. Your Excellency, kugega kinya hindi imwe, one day one time, na tukuhoya Ngai atume undu ucio ndukana kinye. We shall be the Moses of the current time. Moses riria maumaga Misiri magithie Canaan, athiri agikora mo Misiri makiroa na mo Israeli. You know he did justice
nigetha ateithie mundu wa gwake mu Misiri. Ingigakinya hindi iyo nie na andu akwa kieni tukaumira nigetha tuteithie mu Misiri witu. Thank you so much and God bless you. Tuko nyuma yako sisi tukiwa kieni na tiga gwigutuku ni ingiuga na nejo ni tukona na wa kirumba. This country is in a hole. Tugirejire irima renge irikariku ira ne tugira ikorokire the kunene muno. We are not sitting pretty. We cannot put another hole from where we are. Thank you so much and God bless you. Asante sana mheshimiwa. Our bishop Uka Kengei, newest bishop, the House of Clergy, Mutogoretione Archbishop Harrison Nganga, Your Excellency, the Deputy President Rigathi Gachagua, Your Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, alikuwa boss wangu. We were in parliament together, 9th parliament. Yedire kaire tukanini. Your Excellency, mwanake oyo ndambire ngimukora handu ari MC wohiki. No tondu aragia kameme ngaiguaga guka na araria na toni ya guka. Riu nie ndoi ni muthuri mukuru. Ya ndamukorire ringi ri ati niwe guka wa kameme. I was like how? Kuma hindi yo we've done a lot. Na nie ndoka kuriha thire tondu wi mundu mwega. Your Excellency, hindi ri andu akwa maratwarirwo ni mai kuria mai mahiu na no aigua ni akumakira. Okire thiku igiri agiuka agisurvey agicoka akindehere a big team na indo nyingi muno. And God will bless you so much. Na nikia gukinyetie haha andu aitu kuria gwitu ruguru ri ithuĩ tutiorotaga atongoria. Hindi ri andu a ruguru maugire marenda gutongorio ni our president, gutire mundu wa kuu wana muorota. Ona riria Gideon Moi athuragwo ndari orotwo no angaimirwo kura. No guku ni turamaka tukiigua kuri atongoria marorota. Deputy President mundu akaria na haha akamucokeria ndamuthaitha andu a kirima ithuĩ turoraga aria tuikaraga kuria ruguru mutikae gutuhingisha tondu mwatwirire mundu ni uyu na agiuka gwitu na akihoya kura agituthiurukia kirima giki. Ndamuthaitha mutikae gutuhingisha tondu kuria turauga twi thutha wake na hau niho turi. Mwende kana mutiende, mende kana matiende, tondu uguo niguo kuhana. Mutire mundu utari gicagi kiao. God bless. Asante. Your Excellency, Kanisa ya Mungu, my lordship bishops and archbishops in the house, and my beloved archbishops, Mathogoretio ni Archbishop wa Ng'ombe na Harrison, archbishops, and all the clergy, and my younger brother, who is now the Bishop of JCCM, Bishop and Mrs. Ben. We love you. Bwana Yesu asifiwe. Gaithia yitu andu a Ngai mwathani agocwo. Ni muingiretie heho ta ngari cia ndithuru. Maguta mari iguru. Njitagwo wa Mucomba na gwitu ni Githunguri na ni ithue twari anyitiriri a muito wa rari. Hindi ya mau andu aria othe makararirie mukoroni mokire guiterwo Githunguri. Na niye ne ngoragwo na roho wa mau.
na thomaga kanitha kaidi na nitore roho wa mau na ne ithwe totanukaga nyoi tukimeragia na tutire guoya. Umothe nderwo ni kanitha honoke, na kwa sababu bishops wangu wako hapa na archbishops wangu wako hapa, nataka kuokoka. Niokoke? Aya, ate hapana. Na tuko kwa kanisa. Niokoke? Ati hapana. Ekai murahunjiria andu aya githomo kiriku ii. Kwa sababu sitaki kuharibu function ya my smaller brother. Somebody I have walked a journey in the media fraternity kwa miaka mingi. Wakati Kiengei, wacha nikuita hivyo for now, Kiengei aliingia kwa media, alinipata. Hindi wekagira makonia nake haka muhu, na by the way hindi wale na magego magasu. Dio nekana neto fesa twatumire mathere ni Jehova. Ugo niguo Ngai ekaga. Kwa hivyo leo sitaki kuongea siasa, lakini nataka kusema jambo moja tu, ya kwamba hatuwezi kuangalia kama Kenya yetu inakuwa matabara kama tunaangalia sisi viongozi. Na sisi wenyewe ndio tulipiga kura, na bado nguvu ya kura zetu tuko nayo hata saa hii. We have the power of the vote through the Constitution of Kenya. Na sisi wabunge ambao sisi tunajiamini na tunajua vile tunafanya, na sisi ambao tunaelewa pahali hii Kenya imetoka na pahali community zetu zimetoka, hatutakubali kuendeshwa kwa gari ambayo inaendeshwa na speed kama ya kuibiwa, yani gari yako hiyo. Togo thiena thividi ria turenda kwa raha zetu na maisha yetu. Kwa raha zetu na maisha yetu. Kama hatutaki kodi, hatutaki. Kama tunasikia tumefinyiliwa, tumefinyiliwa. Na tuache kufungwa mdomo tusiongee. Kwani mimi wa Musomba nilipatiwa mdomo ya kufanya nini? Na sijui kupiga busu. Mimi sijui kupiga busu. Mimi najua kuongea. Nipatiwe ruhusa niongee. Na niongee ukweli. Ukweli ni huu. Sisi watu wa Mlima tulichaguana na tukapatia Rais William Ruto 47% of our votes. Tukamwekea kwa kikapu na mapenzi yote. Wakati tunaenda kugawa mali, wakati wa budget tunadanganywa. Tunamwekea kura ya yes sisi wote pale. Lakini ikifika wakati wa kuweka maendeleo, tunarudisha supplementary budget. Ile pesa yote tulikuwa tuweka kwa budget, wakati wa supplementary budget tunyanyang'anywa zote. That is what happened last year, and that is why I'm annoyed. Pesa yote ambayo tulikuwa tumewekewa za Mau Mau Road tuliwekewa kwa budget 250 million. Wakati wa supplementary 2 months after that 250 yote ikaenda na maji. Tukaachwa barabara zetu za Mau Mau zimekwama. Ni ukweli ama si ukweli? Alafu sasa mnaniambia nienda nipige yes ya nini? Na last year tuliweka yes, wale waliweka yes, pesa ambayo walikuwa wanafanya waweke yes, supplementary budget ikaenda yote. Tutigokuwa wana regi. Ne sorry tuweka nida no tutigokuwa wana regi. Tweka budget twekero 250 ne irekie cie 250 million. Nake muthurio wetagwo Rigathi wa Gachagua. Na ithuĩ twamuthurire. Niĩ kwanja ndarĩ kuo tuko. Ile usiku tulikuwa tunachaguana deputy president, watu wa Mlima, mimi na Jane Kihara na Koibori tulikuwa kwa hiyo room. Na sisi tulipigana Rigathi Gachagua apatiwe kiti ya deputy president. Wakaweka kura 31, tukaweka kura 5 raundi ya kwanza. Raundi ya pili wakaweka kura 21, tukaweka kura 11. Tukarudia raundi ya 3. Raundi ya 3 kikaumana. Tukasema kama hatutapatiwa Rigathi Gachagua, mimi Gathoni wa Musomba nitaenda Githunguri na nitabadilisha watu wangu, hawatapigia William Ruto kura. Ndio maana huyu Rigathi akapatiwa kiti.
hakupatiwa kiti hiyo ya deputy president kwa sababu he was more handsome than he's handsome today. He was given the votes because of the power of the mountain. Waache kumbeba ufara. Wewe tutakupigania na haki yetu na mali zetu, utakaa hapo, tutasimama na wewe. Na Bishop moja tekerie. Because this is the mountain. Hawa ndio watu wa mlima hawa. Na nisipoongea na wao hawa, hakuna mtu atawaambia ukweli. Hata nyinyi mabishop, hata nyinyi ni watu wa mlima. Tukilia munalia. Naomba munikubalia niseme jambo. Hatutakubali yeyote aguze Rigathi wa Gachagua, sisi watu wa mlima. Wanasema hajui kuvaa, wanasema hajui kuongea, wanasema kama hujui kuongea Gathoni wa Muchomba ako hapa atakuwa na kuongelelea kama hujui. Hatutakubali na munione nyinyi wote mnajaribu pigana hapa. Sisi watu wa mlima hatutangi ujiga. Twakinya nekoroerera haki yetu ito totia dagawana. Nemogo etekera Rigathi wa Gachagua hakuodoro rege. Nemogo etekera. Mundu angiciara kionje aikaraga na kionje giake. Mundu angiciara kionje areraga kionje giake. Mundu angiciara kionje ogithagia kionje giake. Okorwo gike ne kionje ne tokuongithia. Totigwetekera rege mundu ya muhure. Wamama power. Wazee power. Riria twatoka no twiragwo ni twarehe ukabira. Riria turaria maundu ma kirima twiragwo ni ukabira. Riria turoiga pesa cito cia mau icokio twiragwo ni ukabira. Pole sana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Pole sana, ni kama leo nimekasirika kidogo. Kwa sababu jana walinifanyia nikasirike. Nilikuwa nataka tupige no, tuambie tumechoka. Watoto wetu wakatokea kwa barabara. Ciana citore imira barabara. Iroiga ne ciarega kuhinyererio. Thirikari yo era mahorira na tear gas na riu ndageke no turacaka yage kuokia mwana uretwo Alexi Masai. Huyu mtoto aliuawa jana usiku. Mimi nimesimamia kamiti ya katiba katika kule bunge. Nataka kutangaza hapa. Huyu mtoto wetu mliua jana usiku. Huyu ni nguvu ya waume wetu tukazaa. Huyu ni tunda la tumbo zetu tumebeba. Lazima tutapigania haki ya huyu mtoto. Watoto wetu wasiuawe tena wakitetea haki yao. Kwa hivyo tunapea IPOA. IPOA tumewapatia siku 3. Kama hawatatutolea yule askari ambaye aliua huyo mtoto, tutatangazia hao watoto warudi kwa barabara tena. Na tunataka our justice system to take shape and we bring to book the people who killed that child. It is constitutional for you to petition the government if you feel you are not properly represented. Kwa hayo mengi na machache na waomba muombe Gathoni wa Muchomba. Kwa hayo machache na waomba muombe Rigathi Gachagua. Kwa hayo mengi na machache muombe serikali yetu. Neo thirikari totiroima na totiragoa na totirenderio guoya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana kwa viongozi wale wote wameongea. Kila mtu alichaguliwa aelekeze mwelekeo wake kulingana na siasa zake. Kwa sababu hata ukiangalia hapa mbele viongozi wa kanisa kila mtu amevaa mavazi maalum, si ndio? Hata siasa iko na mavazi yake. Kwa hivyo kwa vile muda imeoma sana, nimeongea na askofu hapa na bado kuna mipangilio mingi iko mbele yetu. Ningeomba wale viongozi walikuwa wamechaguliwa kama wabunge wa maeneo wasimame tu tafadhali. Kama ulikuwa umechaguliwa kama mbunge
wakati wote tafadhali simama tukutambue vile muda umeoma, na tumeongea hapa, kuna mambo mengi yamebaki kufanywa katika kongamano hili, na ni vizuri kuheshimu. Kama ulikuwa mbunge au usimame tukutambue tafadhali. Kama ulikuwa mbunge simama tafadhali. Kama ulikuwa mbunge tafadhali. Kwani ni wewe tu ulikuwa mbunge? Kuja Waitito, kujeni. Wabunge wale walikuweko. Sasa vile muda umeoma, utasema tu jina na watu wakutambue tafadhali. Tusiharibie bishop wetu. Umeona nimeongea naye kwa kirefu. Utaratibu na mpango ni mrefu, na ni vizuri tuheshimu mafuta yake ndio hata apate riziki yake akianza kazi. Jina na salamu na pongezi vile vile. Haleluya. Geithikai murega. Nisalimieni, Bwana asifiwe. Kwanza niombe ruhusa dakika moja kwa His Excellency na Bishop, mnipatie dakika moja mbili niongee kwa heshima. Haya, nimepata. Haya, asanteni. So His Eminence our Bishop, who is our chief guest today, Bishop Benson, Bishop Harrison Ng'ang'a, Bishop Wangombe, viongozi wote wa kanisa, and His Excellency our son in the mountain, the Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. Nimeona na wabunge wote pamoja na Governor wa Nyeri Mutahi Kahiga. Bwana asifiwe tena. Mimi nataka tu kusema moja. Asanti sana Bishop Benson kwa kutukusanyisha hapa siku ya leo. Kama ungesikia sauti ya Mungu, hii watu yote unaona hapa tungekuwa kama kisi tukirarua mbuzi huko. You have assembled us here for a good cause, and your story is tremendously an encouragement kwa sisi wote tulio hapa. Kijana amesema alifika class 8, Gen Z, yeye na mke wake wako hapa siku ya leo na wametawazwa kukuwa bishop and a reverend most respectively. Niseme hivi, hapa nyumbani Mlima mambo iko sawa. Ile mambo haiko sawa ni wale watu ambao wamejikubalia kukorogwa akili kwa kukosa msimamo. Watu wamekosa msimamo not because hatuna kiongozi. Tuko na kiongozi anaitwa His Excellency Rigathi Gachagua. But there are people who have bad habits. Wameamua kwa jirani huko ndio chapati inapikangwa vizuri. Hapa nyumbani we have not failed to have leadership. Tuko na uongozi. And I want to plead with us. Mwaino kana jari na Gikuyu. Morio ne mutuonire na ni mwandie Rigathi wa Gachagua. Neke kiraria kira kenge kirima. Kirima gitie na thina. No atongori itore ni mageke decide matikwarereria muingi make decide mari aragereria mundu umwe uria mayaga instructions kuria maguthie na koguo mauga andu aitu manyarirwo makanyarirwo. Nie ne gwenda gukwira Your Excellency, members of parliament, some of them ne maraigua thoni na makaigua guoya gukari ori, no andu aya akirima aya wako nyuma yako 100%, wako nyuma yako kama Deputy President. Na kwa hivyo usiogope, songa mbele, tafuta marafiki nje ya Mlima Kenya, lakini kabla utoke nje, hakikisha nyumba yetu ya Gikuyu na Mombi tumesimama imara na heshima idumu katikati ya age gaps zote. Asanteni sana. Thank you. Asanti. Jina haraka. Nataka tuheshimu bishop wetu mpya. Bishop Hosts, Bishop Ben, Your Excellency, the Deputy President of Republic of Kenya, Akibishop wote wale wako hapa, wabunge wale wako hapa, mimi sitaki kusema mambo mingi. Ninyi mnajua, niye jugaga, toiguane, tuedane, tuthereme. No aguku, no aguku, no aguku. Sisi tuko nyuma yako, Excellency Deputy President. Na sisi ukituona hata tukiwa hivi na hivi na hivi, ujuage akili yetu yote ni wewe.
You are my brother. We cannot fight you, but we must be inside. Naona Kalonzo Musyoka ako hapa, naona Wamalwa wako hapa. Watu kana wao chini tafadhali. Kalonzo sio baya sana, ni watu wanamuharibu. Mukae na yeye, muongee, muone vile kitu mnasafanya pamoja ninyi. Mukishikana Wakaba, Mauti Kenya yote, sisi tutakuwa pamoja. Mimi nataka nifikishe hapo, niseme ni asanti, Mungu ambariki, na mbaki mukisema no. Deputy President wetu Mheshimiwa Rigathi Gachagua, former Vice President Kalonzo Musyoka, Bishop wetu ambaye amekuwa Bishop leo, my brother Ben, Archbishop Harrison Ngang Wang'ombe ambaye ni Archbishop wetu wa IPCA, na mabishop wale wote wako, wachungaji wote waheshimiwa. God is good and all the time. Tusalimiane tu kwa hewa mwadhani ya gochuo. Kwa wale ambaye wananionanga kwa mbali, niye Waitito, mimi ndio baba yao. Nimetoka kwa pahali ya wajumbe kwa sababu kiti ya mjumbe ndio nilikaa sana. Nilikuwa mjumbe wa Embakasi, nikakuwa mjumbe wa Kabete. Hii ya governor ililetewa ugonjwa siku ile tulianza kuiba hapa Ruto, ndio kwa maana nilitolewa kwa kiti ya governor. Lakini nikatosheka. Vile mtu anatoshekanga. Na mimi niko na amani. Ninaendelea huko Nairobi na wananchi wengi. Na sisi Bwana Deputy President tunaangalia tukiwa huko kwa street. Na watu wa street wanasema hivi ya kwamba hiyo mwito wako ya 1 man, 1 vote, 1 shilling, hapo ndio sisi watu wa Mount Kenya tumesimamia. Sisi naunga wewe mkono kwa sababu tunajua shida ya watu wa Mount Kenya inaanza hapo. Kitu kingine, Bwana Deputy President, sisi wewe ndio mkubwa wetu saa hii. Na sisi hatutaki kuona ukiwa mistreated ama disrespected. Sisi tunataka upewe heshima kwa sababu heshima yako inaoneshana heshima ya Mount Kenya region. Ile kitu tunasema kwa sababu tunajua wale tunapigana nao, tunashindana nao sio watu wachache. Wengine wao ni wanjanja, wengine wao hata ukora wako naye ndani yao. Sisi tunataka kwanza tuungane kama one mountain. Na sisi tunataka tukienda 2027 mwito wa watu wa street, mimi nikiwa kwa street, ni kitu moja. Sisi tukuwe na candidate mmoja wa kiti ya president ambaye atanegotiate na wale wengine kama Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Sisi tu hapana nataka kuenda vile tulienda last time. Tukikushikana na mtu lazima kuwe maandishi. Tutapata hii na tutapata hii na tutapata hii. Maneno ya kubahatisha tena hatutaki. Point number 2. Mimi nikiwa Nairobi tumesikia aibu kubwa sana kuona watu wetu wamebomolewa manyumba. Watu wengi sana Wakikuyu, watu wa Mount Kenya wamebomolewa manyumba yao ambayo wameishi muda mrefu sana huko Nairobi. Sisi tunahuzunika sana na watu wengi. Sisi 100% tumelose confidence na hii serikali. Sisi tuna regret kuchagua Mheshimiwa William Ruto kama president wetu kwa sababu yale manyumba ambayo watu wamekuwa nazo for 40-30 years ambayo wako na title wamekaa pale, wameng'olewa kwa manyumba yao. Watu wengi sana have become destitute, hawana pahali ya kuenda. Na sisi tunasema hivi, Mheshimiwa Kenyatta aliwawacha pale, Moi aliwawacha pale, Mheshimiwa Kibaki aliwawacha pale, Bwana Uhuru aliwawacha pale. Nini hii imeonekana na hii serikali ambayo imekuja kung'oa watu wetu? Na tumesema hivi 2027 watu wa Nairobi, sisi na shindangwa na kura ambaye haijazidi 50,000. Tunataka sisi pale Nairobi governor wa kwanza awe ni Mkikuyu
awe ni nani, lakini awe mtu wa Mount Kenya Region. Tumepigia wengine kura. Sisi ndio tulichagua Sonko, watu wa Mount Kenya. Juzi tulikuwa pale, mimi nikiongoza kwa UDA, tukachagua Sakaja. Saa hii amekukosea heshima wewe, na sisi ametukosea heshima kama Mount Kenya Region. Aling'oa watu wetu wote kazini. Tunataka wakati ya 2027 hiyo communities wale wengine waturudishie shukurani. Ona ithuĩ tũcokerio ngatho oria twacokeirie Ruto, na ithuĩ Nairobi tũcokerio ngatho na gĩtĩ kĩa gavana. Koguo andũ a mwena ũyũ, inyuĩ mũngĩũka kũhũra kura kũrĩa, mũmenye gĩtĩ kĩa Nairobi kĩ bata mũno harĩ andũ a Kĩrĩma, na koguo nĩ ndamwĩra tafadhali hĩndĩ ĩyo yakinya mũgoka tuwe kura gũkũ Nairobi nigetha tu protect Nairobi. Onogo tonie mũndũ ũrĩa gacagũrwo akorwo nĩ mũgĩkũyũ witũ, mũndũ wa Mount Kenya Region. Mwathani amũrathime mũno, nĩ gũtĩĩa Kĩengei is my friend, na inyuothe mũikare na thayũ, na we Gachagua ndũkagũagũe ũguo rũgamĩte. Nĩwona andũ othe marauga rũgame ũguo na me thutha waku. Koguo ithuĩ nĩ twĩre Ruto, tondũ ndũnacokeria asanti ĩrĩa twagũcokeirie, tukihurwo tani ngirutwo kinya ofisi ya gavana nĩ ũndũ waku, nawe ũmenye nĩ tũkugĩire kwa heri. 2027 kura citũ ndũgaciona rĩngĩ, hiyo tumekataa. Mwathani amũrathime. Sasa atasema jina kwa sababu tunamharibia bishop kusema jina. Asante sana, mimi naitwa Jude Jomo, nijue kukanyita kanyamo gaka. Nilikuwa mbunge wa kule Kiambu ya kwanza, kwa heshima ya kanisa, kwa heshima ya deputy president na watu wote. Bishop, niwe bishop ule Manyaga piyole, congratulations. Na hii kazi umefanya, nilikuwa hapa December na tukafanya ibada kwa hema. Sasa tuko kwa kanisa. Hii ni manifestation ya kuonyesha Mungu ako pamoja na wewe, Mungu ako na baraka na ile kazi unafanya, na Mungu ako na wewe. Aikoni hotete kunyitithania andũ aya othe. Na vile umeunganisha hawa watu, nasikia uko na branches pahali kwingine na kwingine. Hivyo tu ndivyo hata siasa zinaenda. Hatuwezi kuungana kama inchi, kama hatuwezi kuungana at our own personal regions. Kwa hivyo isionekane kuwa wakati tunajaribu kushikana kama region tuanze kuambiwa ni ukabila. Inchi yetu haitashikana if we are not able kushikana at regional level. Kwa hivyo tuendelee, hiyo nguzo konazo your excellency za kushikanisha watu ziendelee. We need to be united people to make a united country. Asante sana and congratulations. Wena wa Kigogona, our newest bishop, congratulations. Atongoria ituothe na makiria our deputy president, jitagwo Madam Joyce, the former deputy governor wa Kiambu County. Ndikwaria muno na nĩngwenda kuga tu atĩnjĩre our deputy president na atongoria aitũ ta Gathoni wa Mũcoba na ciangĩ, Kĩrĩma nĩ tũroretwo nĩ hinya, no rĩu nĩ tũracokia hinya tuona ũrĩa mũnganĩte, no ũrĩa mwana witũ deputy president erutĩire atũnyitithanie na arũĩrĩre andũ ake, na ndĩmwĩre twĩ thutha waku, nĩ tũrakũhoera na gaka to ũguo, gaka nĩ ka Ngai, nĩwe ũkwamũrĩte, nĩwe ũgũtũmĩte, nyita hau ũrutire Ngai wĩra ũcio. Ngai amwĩke wega na mũrathime. God is good. Bwana asifiwe. Marĩtwa makwa njĩtagwo Karisho wa kuma kũrĩa Rari, na the newest bishop ũyũ mũrona haha nĩ my uncle. Ona andũ aingĩ nĩ manjĩraga nĩ tũhanaine, is my uncle, na congratulations tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Njokie ngatho nĩ tondũ inyuothe mũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tu celebrate ũmwe witũ na bishop ũrute wĩra wa Ngai ũtegwĩtigĩra. And to the deputy president, niwe ndĩ mũndũ waku wa moko kũrĩa Rari, na nĩ tũratongoria generation ĩno raigweretwo Gen Z na millennial, and all of us we are behind you, we support you, na nĩ tũĩ nĩ ũgũtũtwara kũndũ kũnene. Tunafanya kazi na Gathoni wa Mũcoba kutetea watu wa ground. May God bless you and I love you all. Thank you very much. Okay, asante sana. Asante. Deputy President, umesikia watu wameongea wote, hata wameongea maneno ya Ruiru. Kwa hivyo hata hakuna mengi ya Ruiru nitasema. Lakini kuna kitu moja nitasema kwa sababu tuko kwa kanisa
na ni vizuri Deputy President na viongozi wengine wasikie. Mimi nimekuwa kiongozi wa kanisa kwa miaka 12 kitambo niingie katika siasa. Kwa hivyo mimi najua ndani na nje. Na lile linatendeka kule bungeni, ukiniuliza kama Simon Ng'aki, mimi najua. Lakini Mungu ako na mpango wake. Na ningesema hili hata kabla sijasema lolote. Hii serikali ambayo imesimamiwa na Daktari William Samoei Ruto wakiwa na kiongozi mwenza Rigathi Gachagua ilipatikana kwa maombi na ilipatikana kutoka kwa kanisa. That's a fact. Kwa hivyo niangalie mkuu wetu askofu mkuu Harrison na Wang'ombe, niwaambie na wengine wote nyinyi ndio mlisimama na maombi na serikali ikapatikana. Kwa hivyo ndio nchi yetu iwe na uwiano wa watu wote. Itabidi mrudi pale mlikuwa na muendelee mbele kuombea nchi yetu. Tukifanya hivyo, maendeleo na yale yote ilitegemewa yatanoga na mwelekeo utapatikana. Nitamatiza na kusema hivi. Katika Kenya nzima yule mbunge amewahi kuchaguliwa na kura mingi ni huyu Simon Ng'aki Ng'ara. Eneo mbunge lililo na watu wengi sasa karibu milioni 1 ni mimi Simon Ng'aki Ng'ara, na budget ni ya mbunge. Kwa hivyo hata sina la kusema, ni kuangalia tuna macho. Na ndio sababu wanahabari wanasema huyu jamaa haongeangi, kwa sababu mimi nichaguliwa kutenda, si kuongea. Asanteni. Nimkaribishe seneta wetu ndiye aweze kuendelea na ratiba, kwa sababu sisi sote ni kongamano moja na maendeleo yanafaa vile yanataka. Lakini kabla sijafanya hivyo, ningemuuliza CS Sisiri, nimekuwa na uko hapa, former CS wetu, simama pungia watu mkono, watu wakutambue uko na sisi hapa. Simama tu, sasa muda umeyoma sana. Na vile vile nitambue viongozi wengine wote. Nitambue viongozi wengine wote wale wako hapa na wale wamekuja kutembelea sisi Roiro, na mujihisi mumeamkiwa hapa Roiro. Bwana Kalonzo, welcome to Roiro. Eugene, welcome to Roiro. Roiro ndio Geneva ya Kenya na hakuna matata utapata ukiwa Roiro, kwa sababu hili ni eneo ambao sisi tunapendana na kabila zote wamekongamana hapa hata siku ya leo, na ndio sababu tumeona kanisa imefunguliwa na tukakuja kama viongozi. Utasema tu sijui kama lakini useme hiyo. Asante sana mheshimiwa wetu na rafiki yangu, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, the VP former Honorable Kalonzo Atugateri, Archbishop Aito Nidatea Kigogona na Maguta, our latest bishop, congratulations. Your lovely wife, my daughter, congratulations, Reverend. Viongozi wote wa kisiasa, viongozi wote wa kanisa, viongozi wote wa mashinani na kwengineko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina jetagwa Maito Sisili kuria Nyandarua, ni ndarehe ngeithi cia aikari a Nyandarua. Jetagwa former CS tondu niguo kwari, no riu twahituka soko mjinga. Jetagwa Maito Sisili, ni nie ndamathaga giti kia gavana wa Nyandarua. Ugithio gwa gwagithire uguo ndi haha na mwihoko ati muthenya wa mwathani no uri kinya na giti ni ngunyitana moko maya ni undu wa mwathani. Kia Ngai ni mwana wito bishopu no wagwito kuria Kinangofu, uguo njukite guku ndi maito wa bishopu. Ni ndakena muno ni gukorwo tunyitanire. Ihinda ni rikinyite Deputy President, ni ukumenya we mwena uria ndakiri na mwena uria mwakiri na mukiyukia thirikari, na ngiuga thirikari ndikahurwo muturutire wira kundu wanakorwo. Lakini muda umepita. Tuseme ya kwamba yale tunaona inaweza kutenganisha na kutingiza mlima. Nikurudishia shukrani sana, sababu mwenyewe despite and in spite umejaribu kuleta watu pamoja, ndio tuzungumze kwa lugha moja tukiwa watu wa mlima. County ya mbele kupitisha BBI wakati ilienda kwa county assemblies ilikuwa Nyandarua Deputy Governor. You may know that I was behind it.
Kwa hivyo wakati umezungumza mambo ya one man, one vote, 1 shilling, nikasikia roho yangu nimerudi pahali tulipokuwa. Na kwa hivyo nikushukuru sana, na niseme wengine wetu labda tutaongea sana sababu platform si mingi, labda ni ya Sunday pekee, lakini ujue nikipiga simu pale wananiambia nikushejetie muno ground. Tutirendete deputy muno tondu ni turona thirikari no riu the last 1 month thimo ndirahura ngerwo mundu no ngakere ni ndirauga ithe ti Nyandarua muranjira. Kwa hivyo hau niho tuli bwana deputy president, tushikanishe, to muhaka tushauti, to muhaka twarie na kayo kanene, no mwana mugi ndari mehere ya. Mungu abariki. Asante sana kwa nafasi hiyo. Unajua walikuwa wamesema ati mtu alikuwa MP, wengine ambao hawakuwa MP wakaja, mimi nikafikiria sasa hata mimi nikuje. House of Kraje, our archbishops, Harrison my friend, Archbishop Wangombe, Your Excellency, Deputy President, Your Excellency, the former Vice President, all protocols observed, our newest bishop. Tumeambiwa tutoe simu to change, sasa tuseme Bishop Ben. For me, ningetaka kushukuru Mungu kwa sababu tumetoka mbali na wewe. Wakati ulikuwa Gatundu Cathedral, ile kazi yote ulifanya tulikuwa na wewe, na nilikuambia siku moja ukikumbuka, you have a vision, siku moja itakuja kuonekana. Kwa hivyo congratulations, this is the beginning. Like you said, unaenda mbali. Nataka kuongea maneno mingi kwa sababu mingi imesemwa. Nataka tu kusema tikwega. Sisi ambao tunakaa huko, unajua sasa mlituambia tukae huko nje. Tunakaa na raia wako na shida. And my warning, Your Excellency, and all the leaders who are here, that generation you are calling Gen Z, for 3 days mumeona vile imefanya. Wakimaliza hii, kama tutakuwa na solution ya this country, wataichoma. Because they have nothing to lose. Tafadhalini, hawa tusifikiria ni watoto. What they are talking about big things. They are talking about the economy. They are talking about jobs. They are talking about their fathers. Tusipoangalia na tufanye siasa as if it is normal, hii nchi tutapoteza. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Sasa tunafuatilia ratiba, tutarudisha pande ya Senate naye atuelekeza kwingine, lakini kitambo nitamatishe kabisa. Deputy President, sisi tutaandika maneno yote yetu kwa sababu mlango wako imefunguliwa, tutaleta mashinda zetu kwa ofisi yako. Asante. Asante, tumpigie makofi Mheshimiwa hapa Ruiru. Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Archbishop Harrison Ng'ang'a na Archbishop Wangombe na His Eminence, His Grace, the newest bishop in town, Benson Kamau Gathongo. Hata huko kwa protocol sasa, mambo ya Mungu ni mkuu. Mpigieni makofi. Mimi sitaongea mengi, lakini nataka kuwarudisha kwa kanisa kwanza, sababu tumekuja hapa kusherehekea huu muungwana, the latest bishop, the newest bishop. Your Excellency, ukinikubalia, wengi hatuna kwingi kwa kusema, sababu labda tuongee kule kwa bunge ndani, tuongee kule kwa Twitter, lakini yeye anaongea kwa redio. Na akiongea kwa redio, kuna yale mambo anasema na sisi tunafurahia. He is a very good example kwa yule mtu ametoka chini na anaendelea juu. Alianza akiwa mtu ya bodaboda, akakuja akakuwa comedian Kameme, akaanza kazi ya Ikero, itakwate horosi wa Ikero.
ya sound system. Na nikiwa kule kaunti ya Kiambu, Gavana Waitito alikuwa anampatia kazi, tulikuwa tunakutana na yeye huko. Akakuja hivyo hivyo akaenda kanisa ya independent, akakuwa mtu independent, akaanza kanisa ya JCM na sasa ako hapa. KG Bishop. Ona ego tutiaragia muno no tokwandimayaga o uguo o uri oreka. Na angikorwo ona korwo werwo ni bishop ati ndukana rugame giti ungiona hena kamwanya hituka nakio. Ungiona hena kamwanya uka nigetha twaragiriria andu aya bunge. Moiga ikare guku aikare kanitha nie ngiriu uguo ni kuonekana marenda we kanitha uthie na mbere na gutuhoera. Waiga waingirire Kameme miaka 14 mithiru na ni ndaumire Kameme miaka 17 mithiru, koguo tutiacamanirie no ni ngui ni guguthikiriria tondu muthuri uyu angiaria ni wega njuge hindi ndamatumiire ka message mena gatonye ngitumira gatonye tageithia thikiriria no geithie Kiengei na ni ngimutumira tageithia thikiriria no geithie gatonye. Edeo ni January 2022 ni hindi turabia gwetha giti ya senator. Ule onire message mbere ni gatonye akimwira Kiengei ni wageithio akiuria no ni mo slogan yakwa ya campaign yari kau githitiguo akiro no wageithio akimuria no akimwira ni kau agicokia kamukora. Riu hindi ni guo ndonire mundu no nginya twethane tondu akinyita njira iyo giti ni ngwaga. Ngimwandikira message ngimwira Pastor Ben ni ndirikana kwari birthday yakwa mweri 31 na ni njui ni gugutumira screenshot iyo. Ngimwira tafadhali please nie ndathima tu pastor njathe gite giki wanjokeirie ukinjira nie ni ndakurathima thii ugethe giti mbere iko sawa. Niliingia si kuingia. Kwa hivyo asante sana Bishop. Ya mwisho tumeongea sana na tukaongelesha rais na wa deputy president, na mimi nikubalieni niongeleshe wale viongozi ambao tulichaguliwa, sababu nyinyi ndio mulituchagua. Andũ a Mount Kenya nitukinye ikinya rimwe thutha. Aria ithuothe mwatuthurire nitukinye ikinya rimwe thutha. Nitucoke thutha wa hema twambe twarie tutige kwanika na mbere ya muingi. Na Your Excellency ndirakumenyithia umuthi maseneta mothe ma Mount Kenya muthenya wa Friday twina giikaro kiria tugathie twaririria maundu maria tuiguite na maria marathie na mbere nigetha tuge na mugambo umwe tondu ithuĩ ni turakunyita mbaru. Sisi tunakuunga mkono wewe our deputy president. Na wale ambao wanataka uondoke kando ithuĩ tukenda kwariria president niwe twarageria nigetha ugakinyia uhoro. Makweherie guo ri marenda nie mubunge njaragerie mubunge mwenzangu atikathie ngera mubunge ungi mathina makwa nigetha thiere president. We have our deputy president ambaye tunasema aheshimiwe, na akiheshimiwa hiyo mambo ingine itakuja kama kigathikana kama kiingiraga. Kwa hivyo mimi nawaomba muendelee kutuombea sisi viongozi haswa wa Mount Kenya. Nituguikara thi twarie tutige kwanika na mbere ya andu tondu inyui ni inyui mwatuthurire na no nginya tumurugamirire na no nginya tumuthikiririe. Nitafikisha hapo. Your Excellency the Deputy President, nichukue nafasi hii nimwalike Gavana wa Nyeri Bwana Kahiga. Mpigieni makofi kama anakuja kuongea nasi. Asante sana Senator wa Kiambu Karungo Wathang'wa, the Deputy President of the Republic of Kenya Mheshimiwa Rigathi Gachagua, the former Vice President His Excellency Kalonzo Musyoka, viongozi wote ambao wako mahali hapa, askofu na pastor, pia
Archbishop Wang'ombe Frederick na all the clergy, viongozi wote wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tamwiri akoragwo ari muhonoku. Mwambie kahiga akoragwo ari muhonoku. Tondu no kondo njui. Bwana asifiwe. Siku ya leo nina furaha, Your Excellency, nataka nikuombe nafasi nimkaribishe aliyekuwa former CS Devolution ambaye ni Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Nimpe nafasi asalimie askofu, alafu nimuite Mheshimiwa Kalonzo, kisha nikuite. Mimi sitakuwa na mazungumzo mengi. Asante sana mgeni wetu wa heshima siku ya leo, Your Grace Bishop Ben na mke wako, Archbishops wetu na bishops wote and all the clergy, His Excellency Rigathi Gachagua, the Deputy President, His Excellency Kalonzo Musyoka, the 10th Vice President of the Republic of Kenya, viongozi wenzangu wote na Wakristo. Ngai no mwega na hindashio the. Mimi niko hapa kama rafiki wa Bishop Ben na nimefurahi sana kuwa hapa siku ya leo. Nimekuja na rafiki yake mwingine anaitwa Stephen Kalonzo Musyoka. Vile mnaona huyu bishop sio tu bishop wa area hii, ana marafiki Kenya yote. Ako na marafiki kwa serikali, mnaona wakuu wa serikali wako hapa. Ako na marafiki kwa upinzani, mmeona sisi viongozi wa Azimio na tumeleta salamu za wenzetu, tuko hapa kusimama naye. Na sio tu kiongozi wa kitaifa, yeye pia ni kiongozi wa kimataifa. Nimeeleza tunapoongea hapa, dunia nzima iko ina follow what is happening right here. Na ndio sababu tuko hapa kusema hongera. We wish you well. Na ukienda mbele, be assured of our support, both on the government side and on the opposition side. Tutafanya kazi pamoja. And one thing that I've really liked, nimesikia ukiingia kwa mlima siku hizi, lazima utangaze, waambie watu gishagi yako iko wapi. Mimi gishagi yangu iko upande ya Bungoma, pahala panaitwa Kamukuywa, eneo bunge la Kimilili, huko Bungoma. Si nimetangaza gishagi yangu? Lakini nakaa kule Kitale na nina furaha kuwa hapa sababu ya urafiki wetu na bishop. 2 words I've heard from the bishop akiongea: passion, being passionate about the word of God and serving the Lord, and compassion, the gospel of compassion, leading your people, the flock, with compassion. We would like political leaders who are here today to also emulate from the bishop and the leadership of this church, so that we are compassionate even as we lead other Kenyans. Jana tumekuwa na mambo ya tax yetu hapa kwenye bunge letu. Nafurahi sana kuna wabunge 115 who are compassionate enough. Hawa kina Wamshomba who are compassionate enough to know Kenyans are suffering. Ushuru tangu mwaka jana umefinya watu, mama mboga, boda boda, watu wa biashara, watu wote wamefinywa wakafinyika na ushuru. And we hope we will as leaders continue being compassionate to stand with the people and to tell the people the truth. Vile vile, we must be compassionate enough kuheshimu those who have the passion to fight for their people. Tumesikia ndugu zetu wa mlima mkiongea mambo ya 1 man, 1 vote, 1 shilling. Huyu Kahiga has been very passionate about that issue. Deputy President has also been very passionate about that issue. Juzi nimesikia akiongea kule Samburu. Your Excellency, nilisikia ukisema kwa nini Wamalwa anaongea hii maneno? Hamumuingili. Raila Odinga ameongea kwa mambo ya 1 man, 1 shilling, 1 vote. Hakuna mtu amemuingilia. Kalonzo Musyoka hapa ameongea juu ya 1 man, 1 vote, 1 shilling. Hakuna mtu amemuingilia. Hata mama wetu Karua. Lakini ikija kwa bwana Gachagua Rigiji, wanaanza kusema ni mkabila. Tunataka tuseme leo ukweli wa mambo ni kwamba the issue of the 1 man, 1 shilling, 1 vote is not a Mount Kenya issue.
It is a Kenyan issue. This was a BBI issue. Na kule Western, sisi ndio tulikuwa amongst the first top 10 counties zetu 5 kusema yes kwa 1 man, 1 shilling, 1 vote. Sisi ndio tulikuwa wa kwanza kupitisha BBI kule Western. Na ndio sababu mimi nimetangaza wazi ya kwamba issue ya 1 man, 1 vote is a national conversation. Na tusiwe na wale wanaopinga who want to trivialize this issue and who want to even try to isolate the Mount Kenya community or to isolate some individuals. Hiyo hatutakubali. Na hata kuna wenzenu kutoka pande hii wameanza kuwauzia uoga. Watu wanaanza kusema, mkifuata hii maneno mlima huenda ukawa isolated. Ati ile siasa ya 41 versus 1 huenda ikarudi. Musikubali muuziwe uoga watu wa mlima Kenya. Sisi tuko na nyinyi. This is a national debate. Na hata wale wanasema eti Gachagua anataka kuharibu serikali akileta hii maneno ati anaweza angusha hii serikali. Kwani serikali ikianguka hamwezi unda serikali nyingine? Mnaweza hamwezi? Nimesikia Wanguku akiongea hapa. Wanguku, wewe umesema maneno hapa. Ati Kalonzo ametoka Eastern, Wamalo wako hapa. Watu wa mlima are not short of options, my friend. Muliangalia Western na Wamalo wa kijana na Kibaki. Tuliunda serikali hatukuunda. Muliangalia Eastern na Kalonzo Musyoka akiwa vice president wa Kibaki. Tuliunda serikali hatukuunda. Mtu asiuzie uoga. You have friends in Kenya from the east to the west. Now Wakikuyu huwa mnasema pale mulikuwa na marafiki hata mambo yakiharibika ruirishoke mukaro. Asante sana Eugene Wamalwa. Sasa nina furaha nikimkaribisha naibu wa rais. Animwambia wakati huu asipangwe. Mheshimiwa Deputy President, Mheshimiwa Rigathi, I see that Archbishop Harrison Ng'ang'a and Archbishop Ngondo have left. We appreciate them. This has been a long session, but a marvelous, wonderful session. Bishop, Your Grace, and Madam Reverend, tunawaenzi, but not you. Tunamwenzi Mwenyezi Mungu ambaye amewafanya muwe leo a very beautiful example of servant leadership. Sio mara yangu ya kwanza kuja hapa. I asked that we sing that Israel Bonyi composition because nakumbuka tulikuja hapa na wenzetu wengine wakati ulikuwa hata I didn't know you are moving with such speed. Nilikuwa nikija nikidhani ni mahali tulikuacha. We can see God's goodness and God's provision, a congregation that is on the move, ambao kusema kweli wanamwenzi Yesu Kristo. Kwa hivyo mwadhani Arogosho, Bwana Yesu asifiwe. Mumechoka? Munataka kusikia mpinzani? I want to say kwamba tusiwe waoga. Vile mwenzangu Eugene amesema, Wakenya wasiuziwe uongo.
na kuuziwa vile vile uoga. That is gone. Wakati tulipitisha chini ya rais ambaye amepumzika Mwai Kibaki, na Mungu amlaze vyema, Constitution 2010, huo ndio ulikuwa mwisho wa uoga Kenya. Kwa hivyo Rigathi, my brother, I really don't know much about you. Truth be said, it's the first time I've sat next to Rigathi. But I admire your spirit of ability to fight. Sasa karibu kwa kilabu ya watu ambao wana ujasiri, na kuomba uwe mjasiri kwa sababu ya Kenya, mjasiri kwa sababu ya mlima Kenya. And if you have any doubt, remember the psalmist, King David was a wonderful psalmist. All these 150 psalms, normally they were sung. One time he said, I will look up to the mountain, from whence cometh my strength. My strength comes from the Lord. Na ndiye amekuleta hapa leo. Kijana ambaye ni member wa Gen Z. Gen Z wamepata askofu wa kwanza. These Gen Zs can go very far. Kabla ya kuja hapa tumetoa taarifa kama Azimio. Taarifa ambayo iko na ukali na ujasiri mkubwa. We have only won this nation to call homeland, to call Kenya. Whether you are in the mountain ama huko chini ya mlima huko Sekuru, by village inaitwa Sekuru. Gachagua, don't be afraid of called a villager. They say all politics are actually local. And if you lose the ground, you have lost it. You were very generous kusema nikuje niketi pale. I'm very comfortable kukaa mwisho kule na kina mama na kwingineko. But the time has come now for true nationalists to stand. Juzi tumemwona mama anaitwa Gladys Maina pale, amebomolewa nyumba, ana mahali anaita nyumbani. Originally came from, I think, Kangema, na amebomolewa nyumba. The only place tulienda pale, because when I came here, Bishop, I was actually amazed. That's why I decided I must come again. Kumbuka kuna mjumbe moja anaitwa Gideon Mulungi, mjumbe for, I think Mchomba will know that. When Gideon came here that time, alisema, now I have found my church. It's only I didn't know, maybe he didn't know about this ordination. You have a member who is Mwingi, MP for Mwingi Central, who said you'll be a member of this church. Because of what we saw, compassion. Ulitupeleka kwa store pale, mahali chakula kinaletwa wakati wa COVID, after COVID, wewe unajali watu, sio tu wa Ruiru, Kenya nzima hii. So that's why we thank God for you. And that compassion, endelea nayo na Mungu atakupeleka mbali. I see that. Look at that vision. It's a global vision. It's out there, a global vision. Anything great can happen. I saw you crying, almost weeping when you're calling your elder brother, ambaye alikukopesha tu kasuti uende Kakameme. God can pick you from anywhere. I should have come with my friend Ezendungu. Unajua aliimba ule wimbo anapenda sana. Ngoro yako ni yake na, ngoro yako ya tuma, ngoro yako kauwa wega, na nondo wa muho. We are happy. Ngoro yetu inafurahi. So be strong. I will tell you one thing. If they try to impeach Gachagua, Azimio yote itakataa. Hiyo nimesema wazi. But we can impeach both Gachagua and Ruto. Sisi ni wapinzani. I told you, sikilizeni. Because mkifanya yale alifanyika jana, under Article 37, it is the right of every Kenyan to picket, to demonstrate,
kufanya mambo haya yote, bora tu asiwe na silaha. Hao watoto hawakuwa na silaha, walikuwa na telephone, lakini wajanja sana. Walikuwa wanapeana kwa simu, kama uko Kimathi Street na polisi wako pale, wanatuma another route. So they engaged the police throughout. They were smarter than us, for sure. This is Generation Z, and they are very determined. Now, unfortunately for us, wale ambao walisema no, walisema yes. Mjumbe wa Juja, I thank you. Niona mjumbe wa Juja, nikitoka hapa nitaenda Goliver. We are my neighbor there. Tasema huyu jamaa alipiga no kama Mushomba. Gachagua, don't worry. Wachia sisi hii kazi tufanye. Tutafanya, and we will tell them that there is a nation to look after. Story ya Gen Z imebebwa na CNN, Al Jazeera, Radio France International, kila mahali. And it's a revolt, and you cannot stop them. You know, Wamushomba ulisema mnaweza kuambia warudi. Hawataki wewe na mimi. They will have their own program next week. Wiki ijayo wao hawachoki. So ni watoto. Lakini kwa nini kumuua Rex? Huku tumemkumienzi, as we welcome you, Bishop. There's a family crying. Mtoto ameuawa tu. Hakuwa na silaha, hakuwa na nini. Naomba tusimame for the sake of this bishop, whom we know as compassion, kuwe na compassion ya watoto wetu, tuseme wasiuawe for 1 minute, to observe a minute of silence also in honor of Gen Zs. Gen Zs ambao they have taken their own position. Hawana uoga, huwezi kuwaogea uwezo. Kwanza wao sio wa Azimio, sio wa Kenya Kwanza. These are Kenyans. They are tribalists, and they are everywhere. And they are saying they want their country back. They are not going to die of kutolewa ushuru usio na maana. Dakika moja tu kumbuke huyo kijana. Thank you. Thank you. So, tafadhali, Bishop, Mama Gladys Maina, through your compassion, I saw ulikuwa that day kijana ametoka Narok, mtoto moja, mama could not do anything. Mheshimiwa Deputy President, we raised over 1 million shilling that day kusaidia huyo mtoto ambao hakujiweza, mzazi could not do anything, all the way from Narok hapa. That compassion, I want to suggest usaidie Mama Gladys Maina pamoja na Gen Z. Wamesema watamjengea nyumba. Hawa vijana sio mchezo. The only thing I told the former governor wa Kiambu ni kwamba when you say they have nothing to lose, they know they have everything to lose, and they are not going to allow anybody to mess up with their life. Kwa hivyo nasema tena congratulations Bishop na mama, and may God continue to prosper the work of your hands. As you started in your speech, this is an awesome day, and it is marvelous in our sight. Amen. Asante sana former vice. Si tumpigie makofi mazuri jameni. Thank you very very much for joining us and coming. Mimi askofu nataka tu nikuambie mambo machache mawili tu. Jambo la kwanza nataka kuna kitabu kinachoitwa Numbers 6:23 verses 22, 23 and 24. That may the Lord make his face shine upon you. Amen. Read those words. You cannot make it without God on your side. Andamana na Mungu. Hakuna njia nyingine. Even don't bother to look back. Wewe endelea kuangalia mbele, because that is why God has called you. The second thing in the book of James, let us continue being compassionate and helping those that are there, that need us. You know, sometimes we ask, and I would want you to do this. Most churches ukienda uwaulize, can you give me the list or the names of the widows in your church? Hawana. Ukiwauliza, who are the orphans in your church? They don't have. And the Bible is explicit. Inazungumzia juu ya the widows and the orphans. And what you are doing is the real gospel of Christ.
Gospel ya Kristo sio kujenga tu maofisi na kununua. It is that one. And really, I want to congratulate you. May God walk with you. I am glad. I have been in my heart crying for one thing. Where are your fathers? I am so happy to see the blessings have followed you. And you know the meaning of that. So we want to wish you well with mom. Oh, may God bless you. We congratulate you. May all go well. Now I want to say, niseme tu mambo mawili. Katika kitabu cha Isaia, kuna mfalme ambaye alikuwa anaitwa Uzia. Na Isaya katika kitabu cha 6, mlango wa 6 anasema hivi. Nilimuona Mungu wakati mfalme Uzia alikufa. Because yeye Isaia alikuwa anakaa katika the court of the king. Lakini aliendelea kutabiri vile the king alitaka kusikia. He never knew that he should communicate the message of God to the people and to the king. So alikuwa anaendelea kuambia king, unajua mara nyingi tukienda and Mheshimiwa Gachagua will tell you, mimi I always tell him the truth. Si mnajua mimi naongeaga ukweli because he is a truthful man. Hata wakati mnasikia nikiongea na president, pengine napandisha hamaki kidogo lakini sina ubaya. I am just trying to say this. As we sit here today, the former vice president has spoken and a number of people have spoken that this country has started looking shaky. I want to tell you the secret. We must kill Uzia. Tunasikizana? Because the only person who has legal mandate to advise the president is seated here. Na nyinyi mumeona tangu kuanze kuwa na vuguvugu ndio Kenya imeanza kupoteza njia. Tunaomba, can we go back where we should be? Let us walk back. We want to ask our president whom we love, we voted for. Angalia, who are your advisors now? Pengine Gachagua alikaa kidogo akaondoka, mrudishe mahali pake, Kenya irudi mahali ilipo. Na tunapoongea juu ya mlima, kwa sababu mimi ni mtoto wa mlima, ningetaka niseme hapa, nobody should waste their time trying to use anybody else in this community. This is our leader. Negua kana tigua. Huyu ndiye kiongozi ama tuna mwingine? Wale wengine wote ambao wanatafutwa hawatoshi. Huyu ndiye kiongozi ambaye Mungu alitupa, tukampigia kura na tungetaka waendelee wakienda mbele. Sisi hatungetaka tuvunje serikali kwa sababu tuko ndani ya serikali. Na hii serikali jameni tuliitafuta kwa udi na uvumba. Huyu mgwana aliwekwa sel, hakuwekwa? Si aliwekwa? Akadhihakiwa, akafanywa mambo mengine. Tunawezaje kuacha serikali ambayo tulitafuta? So we have to protect it, and the Bible says protect jealously, guard jealously what God has given you. And therefore, ukisikia tukiongea, tukisema, tunajaribu kusema, let us protect what we have. And the people without a direction, that is what, if you don't know where you are going, you lose it. We are solidly behind our deputy president and the president, and the success of Dr. William Samoei Ruto is hinged upon us supporting our deputy president, ambaye ni Rigathi Gachagua, ambaye ni mtoto wa hapa, and he has no apologies to make for being born in a village called Wamunyoro in Madera, in Nyeri. He has no apologies. Hakuandika application, ama kuna mtu ambaye hana kwao? Very well. Ningetaka nimuite Ngaruya kabla ya kumuita deputy president. Ni waombe musimame turuke kidogo ndio tujitayarishe. Tafadhalini, Ngaruya Junior yuko hapa, simameni. Mpe microphone. Ngaruya. Haya, Ngaruya. Thank you. Eketo rugame kuria thutha ithuothe aini wenzangu ukaiha inyuothe ukaiha inyuothe na ihenya aini wenzangu othe ukaiha twine rwimbo rwa mundu gwitwo Saminene. DJ twende kazi. Aini othe ukai. Aini othe. Hey. Wapi shangwe na vigeregere? Idharo tena murata otana tayange igwa ijesone rore twaria amoto awaga idiamundu
Wapinduru, wapinduru. Wapi shangwe na vigeregere? Nagire tamore nyoro okeagai omwetu kombona agitwikane. Asante, thank you. Asante. Thank you very much, waiba wetu. Please be seated. Baba wetu Askofu Mkuu Harrison Ng'ang'a, baba wetu mkuu Frederick Wang'ombe, rafiki yangu Bishop wetu Ben Kamau aka Kiengei, Your Excellency the former Vice President of the Republic of Kenya Stephen Kalonzo Musyoka, former CS for Defense Eugene Wamalwa, the Governor for Nyeri, the Senator for Kiambu, members of Parliament present, and the congregation of this great church. God is good, and all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. No speaking last is very tricky because people are already tired. People have been here for a long time, so I want to be very brief. And Bishop Ben and your wife and your family have come to say congratulations for this great day, for what God has done for you in your journey to be a spiritual leader. And I want to say on behalf of Pastor Dorcas and my children, nataka niseme pongezi na tunakutakia mema. I have followed your journey and I developed a keen interest in this ministry when it came to my attention that this church has put compassion at the center of its activities. I have followed your activities of feeding Kenyans who are hungry, of educating children who are orphans, of assisting people to get medical attention. And the compassion story is my story. Na kwa hivyo mimi na kuunga mkono 100% kwa ile kazi ambayo unafanya ya compassion. Anytime you have called me, you say you need food, I've sent you food. Anytime umenitafuta, kuna mtoto nataka tusomeshe, nimetuma pesa. Mimi niko hapo. We'll walk together in this journey. Let us be mindful of the less fortunate members of society. Na nimesema juzi wale ambao tulipata nafasi kwa serikali na tumefaidika, tumekula, tumeshiba, tuache kutapikia Wakenya wale bado kula chochote. We are seeing many activities bordering on arrogance na majivuno na kiburi. Wacha tufikirie Wakenya wenzetu wale wako chini. So Bishop and your church, you can count on my support and we'll walk in this journey together. Mimi sitaki niseme mambo mingi kwa sababu hao viongozi wameongea mambo mingi. Ile tunataka kuomba unisaidie Bishop na kanisa lako kwa hii mambo ya kupigana na ulevi na mihadarati. The fight against
drug and substance abuse must continue, and the government alone cannot succeed. Tunahitaji usaidizi wa kanisa. And I really want to thank you kwa ile road show ulifanya hapa Kiambu, na vijana wetu wameanza kurudi nyumbani, na ninashukuru sana. In this region, former Vice President, we were almost losing an entire generation. All the killer drinks had been sent to this area. And through a lot of effort from government, we have succeeded almost 70%. The 30% we need the church to help us in mentorship, in counseling, and also in programs for rehabilitation of those who are already addicted. Na tukiendelea namna hiyo itakuwa sawa sawa. Sisi na huyu bishop, wakati tulikuwa tunapiga kura hatukuwa pande moja. Sisi tulikuwa pande hii, bishop na kina Gatonye walikuwa pande ile. Mimi nikasema uchaguzi umeisha, kila mtu turudi pamoja, tupendane, na ndio zote tukarudiana. And that is why I keep on saying tukue united. A few people have a problem with our unity. I don't know why. Because unity is a good thing. Na mimi nilisema wale watu wote walikuwa pande ile 13%, na sisi tulikuwa pande hii 87%, tushikane tukue 100%, so that tupange mambo yetu. Na nimesema because hata nikiwa kiongozi wa Kenya kuna pahali nimetoka, na charity begins at home. Hata Yesu alianza Jerusalem kabla hajaenda Judea. I cannot help President William Ruto to unite Kenya if I cannot unite home, hapa nyumbani. Lazima kwanza nipange nyumbani, kwa sababu hapa nyumbani tulipigana sana, tukatukanana, tukatumia matusi, brother fought brother, sister fought sister. And I have said never again in this region shall a brother turn against a brother, shall a sister turn against a sister. We want to unite as a region for our economic, social, and political interests. When we are united, we are strong. And when we meet the other regions, we bargain from a position of strength. And I don't know why people have a problem when this region unites, because juzi nimesikia Mheshimiwa Mudhama amemuuliza kiongozi wetu hapa, huyu mzee wetu, watu ya Lower Eastern waungane. Sijasikia mtu amesema ni ukabila, amenyamaza. Juzi nimeona Speaker Wetangula ameita watu kwake, amesema watu ya jamii ya Mlembe waungane, wapange mambo yao. Hakuna mtu amemkachifu. Lakini Rigathi Gachagua akiongea kutoka Mlima Kenya, it only means that the unity of all other regions is good for this country. But what we are being told is that the unity of the Mount Kenya region is tantamount to tribalism. We want to ask all leaders not to profile this region. Anybody who wants to be our friend, don't participate in that scheme of telling us that we are tribalists, because we are not. Sisi tunaungana tupange mambo yetu. Bwana Stephen Kalonzo Musyoka, unganisha watu yako. Mzee Raila Odinga, unganisha watu yako. President William Ruto, unganisha watu yako. Kila mtu aunganishe watu yake, alafu Kenya yote tulete pamoja tuungane. Lakini hakuna vile tutaungana kama Kenya kabla hatujaungana nyumbani. Niguo kati huo. And I want to say, let nobody try to sell us fear. That my call for the unity of the Mount Kenya region can lead to isolation. Far from it. In fact, the opposite is true. If we are divided, then we shall be isolated. There is no way you can isolate Mount Kenya when it is united. The purpose of uniting Mount Kenya is to increase our relevance in the present administration. It is also to enhance our bargaining power in future. In fact, my quest for uniting this region is to make sure that this region forever
will be part and parcel of any government that will ever be formed. Mimi niko hapo. Hau niho muri andu aitu. Niho muri. Nimurauga tunyitane. Tutikenderio guoya. And let me say, I have had a few fellows saying that my call for unity is leading this region out of government. How on earth? This is our government. This government, we put 47% percentage. It's our government. If anybody would want to leave, they would leave. This is our government. Sisi tuko hapo. And the fact that we are calling for unity is to make sure that this region is respected within this government, and it will be part and parcel of many other governments to come. Yedire moge mo no dire kelimo. Kurioka udojoe. Kurioka udoke. Kurioka udojoe. Urumwa wito niguo hinya wito. And I want to say today, the journey for uniting this region is complete. The ordinary wananchi, all of them are speaking one language. Ni Horoama. Just few leaders here and there, and we understand. Some are being intimidated, they are being coerced, they are being threatened. Oh, if you call for unity, you shall not have projects. Oh, if you are seen with the deputy president, things can be very bad. But those are normal things in politics. But what is important is not the unity around here. Around here, the leaders. The most important unity ni ile ya raia. Na mimi mnajua ni mtu ya kusikiza nini? Mimi ni mtu ya kusikiza nini? Nimesikiza hii ground ya mulima imeshikana kama simiti. The mountain is one. Nyinyi mtakuja hapa mndanganyane, mnaitwa a few people, mnandanganyana. Na hamwezi ongea mkirudi ground mnanyamaza. Because the ground has decided that this unity call is important for this region as part of the national unity. And we shall join other regions. And I have said many times, the fact that Mount Kenya region will be united does not mean we are uniting against Lower Eastern. No. It does not mean we are uniting against the Rift Valley. No. Against Western. No. We are saying be united, let everybody united. So when we meet for a discussion on a table, tunaheshimiana. Kila mtu anasema, mimi nimekuja. Umekaaje? Nimekaa namna hii. Wewe umekaa namna gani? Nimekaa namna hii. Then mazungumzo inakuwa na njia ya heshima. Tunakuwa na heshima among ourselves. So let nobody be bothered or be worried that the mountain is united. I want to confirm that the unity of the mountain is unstoppable. It will continue. It's actually complete. Imebaki 1%, a few leaders here and there, and I'm sure they will be aligned na wananchi tukiendelea. Wataambiwa na wananchi how to align. It's just a question of time. Because even leaders tukiendelea wanasikiza vile wananchi wanasema. Sisi tunataka tuseme asanti, Bishop and your church, thank you very much. We are very much together. Tumeshukuru sana kwa hii ibada. Tumefurahia sana. Wewe endelea kutuhubiria. Continue assisting your flock. Uthie na mbere na kunyitia andũ aya bureki cia ngoro. Uthie na mbere na kumahe mwihoko. No uthie na mbere na guteithia andũ. Na hau muno ha guteithia andũ muno. Hau nie ndi hau muno. Hau ndi hau muno. Ajiri andũ reke itwendane. Kai tuiguanire tha. Ndukanoe kahiũ ugatheca mũrũ wa nyũkwa mũgongo arorete mbere. Ndukanaiguĩre mwarĩ wa nyũkwa ũiru tondũ nĩ ahikĩtio nĩ gĩtonga. Hihi gĩtonga kĩu nĩkĩo gĩgathomithia ciana ciaku. Ũhoro wa rũciũ ndwĩka? Former Vice President, we are your friends. Mimi nimeketishwa chini na wazee. And you have seen my politics for the last 1 year has changed. I don't attack anybody. Nimeambiwa na wazee nitafute marafiki kila pahali Jamhuri ya Kenya. Wewe ni rafiki wetu, and you know by the way you are our cousin. The Kamba and our people are the same. Sijui ni wapi tulipitania. Tutatafutana pole pole. We have hata former prime minister tumekuwa na yeye South Africa.
Nimechukua muda pia kumwombea kura huko kwa marais. Pia yeye apata nafasi, akipata tunamwombea Mwenyezi Mungu afanye nini? Apate. This region we used to go to an election with an enemy. We have decided that we have no enemy. Sisi tutafute urafiki na kila mtu na kila Mkenya, na hivyo ndivyo tutakaa. Tutaungana sisi, tukiungana tunaendelea kutafuta marafiki, kukaa na Wakenya wengine. And also taking into consideration that our people are everywhere in the country. Wako Mombasa, wako Malaba, wako kila pahali. Sisi tutafute marafiki katika Kenya nzima. And that is part of uniting Kenya. And that is why we are seeking friendship from everybody. Nataka kuuliza viongozi wetu, msiingilie kiongozi wengine wote kutoka area zingine. Wacha tutafute marafiki, wacha tuzoeane, wacha tukae pamoja kama Wakenya. Kwa sababu tukikaa namna hiyo, tutakaa vile Mungu anataka. Nimugwetekera gwa ndwaito. Tosharia anataka undu guothe niguo. Na tuendane na tukenyo ni andu othe na tunyitanagire na andu aria angi othe tondu guo niguo Ngai witu endaga. Na macio maingi nimukugeithania. Nimukugeithania moinuka. Ngai witu amurathime. Amwike wega. Amwararamirie mihaka. Murore magukumia. Amugitire kuma kwi ndwari. Mĩciĩ yanyu yurage irathimo ihiana mbura njega. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Nimeachwa sasa kama baba yenu. Wendo tweke munene ye wathike keo ni muoyo ioro ni gikeno kiriria muno Jehova kayelinde anda muilio ciake alionaga na minoga ciothe na thi. Naomba tusimame wale ambao wameketi. Wacheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu ya ibada ya siku ya leo. Namkabidhi askofu wa JCM mikononi mwako ili kaweze kumuongoza pamoja na kanisa hili. Namkabidhi kiongozi wetu, our deputy president, na wale viongozi wengine ambao wako hapa mikononi mwako ili waweze kuunganisha nchi hii kwa sababu ni nchi yetu. Tubariki sisi wote katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baraka ya Baba Mwenyezi, Mwana na Roho Mtakatifu ninaomba iwe juu yenu na juu ya kanisa hili sasa na hata milele. Tusimame kwa wimbo wa taifa. Thank you so much. Ningeomba tuketi chini. Alafu wageni wetu wakianzwa na wa bishop pamoja na naibu wa rais tuwakubalishe tu watoke tu pole pole. Alafu hawa watu wengine msiamke. Tuketi tu hapo chini, nitaelezea vile tutafanya. Dakika moja. Amen. Dakika moja tu. Katika jina la Yesu. Sawa. Amen. Tuwapigie makofi wanapotoka. Tuwapigie makofi tu.
Thank you so much. Musitoke nje. Tuwapigie makofi mazuri. Thank you so much. Ndamwona mutigokire. Tondenda andũ arĩa me harĩa mũrango-inĩ rĩu no moke ite ici-inĩ. Arĩa me harĩa mũrango ndĩrenda tũhingũre harĩa mũrango tũhingũre. Andũ arĩa me harĩa no maingĩre thĩinĩ tondũ ũkũreherwo o irio o hau ũrĩ. Hau nĩ hega. Ũrareherwo sorry. Ũkũreherwo irio o hau ũrĩ, koguo ndũgokĩre na irio nĩ nyingĩ gũtirĩ mũndũ kuona. Koguo ndenda andũ arĩa me harĩa mũrango-inĩ, Mheshimiwa Mathai, tufungue pale mlango. Hata walio hapa kwa hawa mama wanaweza kuja kwa hizi viti. Mnaweza kuja kwa hizi viti sasa. Walio hapa mbele wakuja kwa hizi viti ndio tuweze kufungua pale, chakula ingie kwa utaratibu. Ni sawa tu sababu washakuja. Isipokuwa hii ya mbele msikalie, lakini hizo zingine mnaweza karia. Hizi za mbele msikalie. Pole tu kwa utaratibu. Hata walio nje wakae tu kwa tent. Walio nje wakae kwa tent. Chakula inakuja hapo. Chakula itakuja hapo. Kwa utaratibu. Sijui kama jeshi yetu mngeenda hapa wanabad, mngeingia hapa mpate kitu ya kukula hapa kwa tent. Mwingia hapa nyuma. Masai, Mheshimiwa Mathai, onyesha vile wataenda hapo. Thank you so much. Alafu usikue na haraka. Tutigakona ihenya tondu irio nĩ nyingĩ. Na ũrareherwo o hau wĩikarĩte thĩ ciroka hau. Na gũtirĩ mũndũ ũtekuona irio nĩ nyingĩ piũ. Gũtirĩ mũndũ ũtekuona irio gũkũ. Kwa hivyo chakula, Mama Boaz, Jeff, chakula ianze kuingia, chakula na maji. Wow. Pole tu.
Wengine wanaweza kuja hapa mbele kuna viti. Wale wako kwa pale kwa mlango mnaweza kuja hapa. Hapa mbele kuna viti. Na kuna mtu amepoteza kitabu yake. Kama umepoteza kitabu yako kuja hapa unione. Imeandikwa John K. William. Kuja unione, niko na kitabu yako hapa. Tauni ya Matu nĩ ĩmwe ya tauni iria irakũra na gĩkĩro kĩnene Kenya. Kumanagia na wendo ũrĩa tũkwendete naguo, we ũigithagia na ithuĩ. Nĩ ũigĩrĩrĩki witũ gũgwethera handũ hega na handũ ũngĩkenerera. Rĩu nĩ tũrakũrehera Nisi Gardens Matu kuma gwa Villa Max Properties. Ĩno nĩ Project Prime ĩhutĩtie highway ya Garissa Road. Ndagĩka 20 kuma Matu Town na ndagĩka 12 kuma Kanyonyo Market. No ndagĩka 1 tu kuma gũthiĩ mũkawa mũnene wa Thatha Hill Resorts. Buroti cia 50 by 100 iri kũndũ kwĩna maĩ na thitima, macukuru no gitĩri nĩ mũgacĩrithie. Tũrakwenderia ciringi 400,000 ũrĩhe cash kwa ihinda rĩa mĩeri 5. Nisi Gardens Matu kuma gwa Villa Max Properties Limited. Nyumba tũthimiti na tiles tu geria Terrazzo umuthi. Gũkũ kwa Express Terrazzo Center twĩna material ciothe cia gũthondeka terrazzo. Material ici nĩ ta thimiti wa white na iria ya kawaida. Twĩna polish, HCl acid, black and white strips, bao iria non-slip, brushes, misumari na ingĩ nyingĩ. Tũcerere haha Ruiru Bypass Kamakis hakuhĩ na RFH Hospital, kilomita 3 kuma roundabout, kana waranĩrie na ithuĩ kũgerera 0798 333-000. Hello everyone, this is a video to guide you step by step on how to download TapTapSend app for sending money abroad. First of all, download the app from Google Play or App Store. Then add your details, your name, your email, username and password, and create an account. Then add phone number and secure your account with the confirmation code. Select your recipient country. In this country, we'll choose Kenya. Then use the promo code MERIMASH22. $20 bonus credit will be credited to the recipients. Add the amount which you're sending, in this case $50, and then add the recipient's details, name and number,
address, and fill in your debit card details. Payment successful. Within minutes, your money should be credited to your recipient's account. Use the Welcome to Cool Palace B&Bs, your gateway to comfort and convenience. Discover fully furnished apartments strategically located near malls and major roads, including Ruaka, Thika Road, Kiambu Road, and Sosian Estate. From cozy studios to spacious 3-bedroom apartments, we have the perfect stay for you. Need an airport transfer? We've got it covered. For inquiries, visit our offices at Muthaiga Square, first floor, Wing C, room 110. Cool Palace B&Bs, where every stay is a blend of luxury and ease.